Good morning. Sí, hablamos en español. Buenos días. Viernes, early morning. Headset un traductor para el doctor Grube, por favor. Bueno, es un gusto comenzar esta mañana de viernes con este nuevo Symposium en conmemoración del 50 aniversario de la Fundación Favaloro. Aquí tengo dos queridos amigos, el doctor Vadim Kotowicz en el panel. Él es, quienes no lo conocen, pero creo que todos lo conocen, el jefe de cirugía cardiovascular en el Hospital Italiano de Buenos Aires, uno de los más grandes de la Argentina. Y nos acompaña también Javier Ventrici, él es el jefe de ecocardiografía en el Sanatorio Pasteur en la ciudad de Catamarca, en el interior de la Argentina. Voy a presentar primero a mi compañero de trabajo, el doctor Alejandro Gershon. Él nos va a hablar de cuándo intervenir a los pacientes ancianos y frágiles con severa insuficiencia mitral. Alejandro, gracias por preparar la presentación, porque no tenías esta tarea adjudicada al inicio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar con el concepto de fragilidad. ¿Qué es fragilidad? Si bien la literatura no se pone de acuerdo de qué estamos hablando, porque las definiciones son múltiples, podríamos decir que es una reducción de la reserva fisiológica que se debe tanto a factores ambientales como a factores genéticos. Eso genera una desregulación del sistema homeostático que se ve agravada por aspectos nutricionales. En general, cuando hablamos de sarcopenia, está muy relacionada a la reducción de la actividad física y a la pobre nutrición. Esto lleva a la fragilidad, y la fragilidad está también a su vez agravada por la presencia de comorbilidades y se incrementa a medida que aumenta la edad. ¿Qué trae como consecuencia la fragilidad? Que ante un síndrome coronario agudo o ante distintas intervenciones, lo que vamos a tener es una prolongación de las internaciones, una prolongación del alta de los pacientes, vamos a tener una recuperación siempre mucho más lenta, vamos a tener la mayor probabilidad que los pacientes tengan caídas, y esto se va a traducir a su vez en mayores complicaciones en el seguimiento y a su vez en mayor mortalidad. Si hablamos específicamente de fragilidad en la insuficiencia mitral, podemos decir que se incrementa con la edad y, de acuerdo a algunas estadísticas, ronda en aproximadamente el 13% de los pacientes mayores de 75 años. La fragilidad se asocia con más... La fragilidad en la insuficiencia mitral se asocia también con mayor mortalidad al año de todas las causas y es un predictor independiente de eventos adversos. En el caso específico de la fragilidad, luego de la reparación mitral por catéter, diversos estudios han mostrado un aumento de mortalidad en estos pacientes, mayores complicaciones cardíacas, respiratorias, infecciosas, complicaciones renales, dificultad para darle de alta a estos pacientes y aumento también de las reinternaciones. Diversos estudios han analizado también la fragilidad específicamente en la terapia transcatéter y claramente lo que vemos es que tanto en la reparación mitral como en la reparación aórtica tener más fragilidad se asocia a mayor tasa de complicaciones. ¿Por qué tenemos que evaluar la fragilidad? En principio, uno podría decir que cuando el paciente llega a la consulta, al entrar ya nos damos cuenta si el paciente es frágil o no. Pero esta evaluación inicial no siempre se traduce en una correlación con eventos. ¿Por qué? Porque los dominios de la fragilidad son muchos más que los que vemos a simple vista, por eso todas las guías recomiendan realizar los test de fragilidad. Ya dijimos que la fragilidad aumenta el riesgo de complicaciones y algunas complicaciones pueden mostrar falta de beneficio en los pacientes más frágiles. Otro aspecto importante son los scores de riesgo quirúrgico. Tanto el Euroscore como el STS no evalúan adecuadamente la fragilidad, no son buenos predictores de eventos por fragilidad. Recién hay una actualización del Euroscore que habló de pobre movilidad y este sería una manera indirecta en un solo dominio de evaluar la fragilidad.
también se ha demostrado que algunas intervenciones geriátricas, lo que llamamos prehabilitación, podrían ayudar a reducir la vulnerabilidad en algunos pacientes. Entonces, en términos generales, cuando hablamos de fragilidad, hablamos de varios dominios. Un dominio que lo podemos detectar por marcadores biológicos. Estos serían la hemoglobina y el hierro sérico para evaluar la anemia, la creatinina, la albúmina y los marcadores de inflamación, eritro, PCR e interleuquina 6. También tenemos marcadores nutricionales directos como el Body Mass Index, el interrogatorio al paciente sobre su alimentación, el interrogatorio sobre la pérdida no intencional de peso a lo largo del último año, marcadores cognitivos como el de Montreal y el Mini Mental Test, marcadores fisiológicos de fragilidad, como hacerlo pararse y sentarse, ver la velocidad de la marcha, marcadores fisiológicos como el estrés geriátrico y marcadores de vulnerabilidad social, como, digamos, especialmente la contención familiar, si vive solo o no, sus finanzas, etc. Hay más de 30 scores de fragilidad. Yo acá traigo 2 o 3 que son los más sencillos. Por ejemplo, el EFT, el Essential Frailty Toolset, analiza 4 variables. Pararse y sentarse de la silla, analiza a qué velocidad lo hace. El deterioro cognitivo, que lo hace a través del Mini Mental Test. La anemia y la albúmina, que evalúa la nutrición. Le da un puntaje a cada uno y lo que se ha visto, que a mayor puntaje tenemos mayor mortalidad en este score. Score muy simple de realizar. Este es el score canadiense, el Clinical Frailty Score. También viendo las figuras de 1 a 9 nos damos claramente cuenta que los primeros... las primeras 3 imágenes, el 1 y el 2, el 3, seguramente va a tener mejor pronóstico y mejor evolución. Acá tenemos graficado en un estudio como a mayor puntaje aumenta claramente la mortalidad. Hay algunos otros que valoran la independencia del paciente, simplemente preguntarle si se puede vestir solo, si puede comer solo, si puede bañarse solo, le otorga un puntaje a cada uno, el índice de Katz es este, y de acuerdo a esto podemos ver la independencia del paciente, es otro factor que podemos analizar. También para ver otro aspecto de la fragilidad, que es la sarcopenia, podemos medir el área del psoas en una tomografía computada, y tenemos, si tiene menos de 8 centímetros y medio cuadrado, hablamos de menor fragilidad, y si tienen menos de 5 mujeres, hablamos también de mayor fragilidad. Hay algunos estudios que han tratado de integrar todos estos índices de fragilidad, debido a que muchos valoran algún dominio y no el otro. Por ejemplo, estos autores ponen que ante la sospecha de fragilidad le harían primero 2 scores, analizar la albúmina y analizar la capacidad de caminata de 5 metros. Si los pacientes tienen estos 2, ok, o sea, tienen más de 3,5 de albúmina y puede caminar rápido más de 0,8 metros. Si tiene los 2, ya claramente podemos decir que no es frágil. Ahora, si tiene uno de estos 2, el paciente lo que propone es evaluar con otros test de fragilidad, que son el de Fried, que es el que está ahí arriba. Son 5 dominios, básicamente pérdida de peso, ver si se siente exhausto, si puede caminar rápido. Le hacemos un hungry para ver la fuerza muscular y si tiene baja energía. 3 de estos habla de fragilidad, el otro es el del psoas y el otro Essential Frailty Score. Entonces, si el paciente tiene los 2 ok, no es frágil. Si tiene uno, le hace... uno de los 2 con alterado, le hace alguno de los otros 3 scores que ya vimos, y concretamente resume que si tiene los 2 bien, el paciente no es frágil. Si tiene uno de los 2 de arriba y dos de los de abajo, vamos a decir que es frágil, y si tiene 2 de los de arriba y 2 de los de abajo, ya decimos que estamos cerca del concepto de futilidad. ¿Y a qué llamamos futilidad? Es la falta
de eficacia médica de hacer determinado procedimiento. Digamos, cuando nosotros hablamos de futilidad, interpretamos que si le hacemos alguna terapéutica, el paciente no vamos a tener los resultados que esperamos de esa práctica y que vamos a tener una menor sobrevida, con lo cual no tendría sentido. Y especialmente en los pacientes con enfermedad valvular, hablamos de futilidad cuando el paciente no va a mejorar funcionalmente o va a tener muerte dentro de los 6 meses al año. Por lo tanto, si nosotros tenemos frente a nosotros la necesidad de decidir a quién le vamos a hacer una intervención, si ya estimamos una baja probabilidad de supervivencia en buena calidad de vida dentro del año, por ahí deberíamos no realizar ese procedimiento. Y como dije al principio, también la presencia de comorbilidades, especialmente pulmonares y renales, y musculoesqueléticas van a ser otro de los criterios que van a diagnosticar el cuadro de futilidad. En resumen, cuando hablamos de futilidad, cuando el paciente tiene severas enfermedades concomitantes, severa enfermedad pulmonar o hepática, severa hipertensión pulmonar o síntomas debidos a otra enfermedad. Concretamente, nosotros a veces en el Jartim tenemos que decir cuál paciente es futil o no, nos cuesta dar una definición. Una definición dura sería que si tiene un STS más de 15, si tiene fragilidad severa de acuerdo a los criterios, si tiene dependencia total de acuerdo al índice de Katz, y si tiene un deterioro cognitivo importante o demencia, hablaríamos de futilidad. En resumen, al no frágil le vamos a ofrecer la cirugía valvular mitral. Al paciente leve a moderadamente frágil, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ofrecerle los procedimientos y las intervenciones menos invasivas, y al que tiene futilidad importante o severa fragilidad, bueno, siempre el tratamiento médico, por ahí algún plan de rehabilitación, consejo dietético, soporte psicológico, pero evitar entonces en estos pacientes los procedimientos. Para ir terminando diría, ¿cuál es la función del Jartim? El Jartim tiene que confirmar si la insuficiencia mitral es severa o no, cuál es el mecanismo, proponer, optimizar el tratamiento médico o la revascularización, reevaluar los síntomas, y cuando el paciente tiene un riesgo quirúrgico moderado a bajo, bueno, la primera indicación en la válvula mitral es la reparación con plástica mitral, quirúrgica. Si el paciente tiene un riesgo quirúrgico alto prohibitivo y la anatomía es adecuada, la reparación borde a borde. Si el paciente tiene una insuficiencia mitral con criterios de COAP, también una reparación de borde a borde. Si no, si es proporcionada, lo que hay que ofrecerle entonces tratamiento médico, cuidados paliativos. Y a los no candidatos a la intervención, cuidados paliativos. Acá tenía 2 casos, los voy a pasar. No, Ale, necesitamos. Sí. Para cerrar, entonces, mensajes. La fragilidad es un problema común. La fragilidad debe evaluarse en múltiples escalas. Siempre tenemos que utilizar el Jartim en esto y pensar que los pacientes, entonces, no solo tenemos que evaluar la edad cronológica, sino la edad biológica, y tenemos que tomar las decisiones de acuerdo a cada paciente según todos los criterios que acabamos de elaborar. Bueno, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a continuar con la segunda presentación con la doctora Purvi Parwani. Ella es especialista en imágenes en Loma Linda, en los Estados Unidos, y nos va a hablar de cómo las imágenes nos ayudan a decidir entre la reparación quirúrgica y endovascular en estos pacientes. You can hear me? Yeah. Okay. Well, thank you so much again for inviting me, Oscar, and the team here. Really honored to be here. So I think the first talk by Dr. Zeppa really made my job easier. I'm going to show you what echocardiographic features we can utilize to make the decision on which way to go. So we'll discuss the anatomy of mitral valve and etiology of mitral regurgitation, define patient selection criteria, and compare the treatment approaches, whether it is transcatheter or the surgical.
So let's just first talk about the anatomy a bit and discuss the etiology, since I see a lot of surgeons in the room. So mitral valve was my favorite valve in fellowship. I think recently, since the tricuspid development, I have shifted my liking to tricuspid. But mitral valve is very complex. There are many features of mitral valve that keeps the valve tight and closed. And this starts from annulus to leaflet to cords to papillary muscle that helps by the ventricular geometry. So anytime in a mitral valve, a mitral regurgitation development, there are two forces, the closing force and the tethering force, that are continuously deciding where and how the mitral regurgitation should happen. So let's quickly discuss the mitral regurgitation etiology. So there is primary MR and secondary MR that we all know of. There is chronic mitral regurgitation, and that's what we are going to focus on today. And then there are acute MR cases, like in case of infective endocarditis or chordal rupture in MVP, etc. So let's just focus on chronic mitral regurgitation, because that's what we are here to discuss. So Dr. Carpentier came up with this classification before the transcatheter therapy. This was utilized extensively, and that is because it helped with the surgical prescriptions. And I hope our surgical colleagues here agree with me that till date, it really helps us. So the type 1 is when there is normal leaflet motion. Type 2 is when there is excessive leaflet motion. And type 3 is restricted leaflet motion. And we'll speak about this in depth. When we look at the anatomy of the mitral valve is a fascinating structure. So there is a lot of variation in the anatomy. And you can see some of the examples here. It can be tri-leaflet. There can be presence of the cleft, although we know there are 3 scallops, 3 anterior and 3 posterior scallop. Sometimes there can be presence of additional commissural scallop. There can be underdeveloped or super tethered or very small P2. There can be bifid P2, or there can be trifid P2 in some cases of primary MR. So all of these anatomical variation are important to define when you are doing the TEE, because this will truly decide the transcatheter or surgical prescription for your interventional structural cardiologist or the surgeon. So let's look at the etiology. So the first type, Carpentier type 1, is the normal leaflet motion. So these are the patients with extensive apical myocardial infarction, dilated cardiomyopathy, or the ones with cleft. It was done very intelligently, because everything would give you the surgical prescription. So when you find the jet in the center or through the perforation, you can go do a symmetric annuloplasty or patch perforation or cleft repair, and it was very focused treatment approach. So here is an example for all of you of a, let's see if it, okay, so here is an example of an apical infarct, and you can see that there is mitral regurgitation that is kind of, going posteriorly, because there is severe tethering from that enteroseptum and the entire apex. So this is the normal leaflet motion. Let's go to the second one, which is the primary MR that we all deal with, the excessive leaflet motion, and these are the patients with prolapse and flail. And again, you can do the resection annuloplasty, ad cordae, and again, it was the treatment prescription that led to this classification. And here is an example of a severe P2 flail prolapse. You can see in a case of infective endocarditis, the jet here is always going into the opposite direction. And then finally, the third type is the restricted leaflet motion, the rheumatic heart disease, or the prolapse of the pseudo prolapse of the AML because of the inferior myocardial infarction. So again, this meant that the treatment strategy had to be decided by this jet direction. And here is an example of an inferior myocardial infarction. You can see that there is inferior infralateral scar that leads to this severe MR jet. So what do the guidelines say, primary versus secondary MR? So we already discussed what frailty means, what high and prohibitive surgical risk means, and transcatheter approach has been a two-way recommendation in this category for primary MR.
What about the secondary MR? Well, secondary MR, there are some criteria. It is, I would say, much more liberal, and this is where the anatomy has to be favorable. The LV cannot be very dilated for the secondary MR clip to work, and you cannot have severe pulmonary hypertension. So what are the steps of doing mitral tear TEE when you are in an outpatient TE lab and you're trying to decide if this patient needs to go for surgery versus transcatheter approach? So we are going to now discuss the patient selection criteria, and kind of multidisciplinary approach was just discussed in the talk prior, but I'll just touch upon it. So we have come a long way since the 2003 when the first tier was placed, and in 2022 Pascal device was approved. And I think as we learn, I remember the first time when I did my clip in fellowship, and since then there has been definitely a lot of improvement in the technical skill as well as the TE approach. So what are the risk or non-ideal mitral tear candidates? So you can, the suboptimal tear features are on the right side of the screen, and you can see it's predominantly, so you can see it's predominantly has to do with a lot of calcium, a lot of cord or thickened valve, and the small valve area because of the thickening and calcification. So that predominantly it. And then if there is a broad jet, I would say, or commissural jet, I would say in 2025 we are doing clips, we are doing Pascal, so that's not a prohibitive anymore. And again, this was a paper in Eurointervention that's cited quite a bit in 2023. I would argue that even for the right-sided, as we get better and better the technique, all these features of calcification, smaller valve area, we are trying to kind of work with it and see what patients we can do tear on. But in general, again, it's the small valve area with severe calcification that I would say would be the, and a deep cleft that I would say would be the, absolute must know in some centers with limited experience. So now what are we trying to do when we are doing the tear? We are trying to figure out how many jets are there, what is the gradient, what exactly is the extent of that calcification. If we select the device, what device that might be, and how much tension it's going to put on the leaflets depending on the AP diameter and ML diameter, and what is going to be our treatment strategy. And there are two devices on the, one is Mitra clip, another one is Pascal. You can see the sizing between the two. And here the goal absolutely is to promote that indirect annuloplasty by doing the tear approach and reducing that MR. So kind of what surgeons do, we are trying to do that in cath lab. So what do we do when we are doing the TE? The most important step I would say is to do this bicommissural explain to LVOT with and without Keller, and you sweep from medial to central to lateral, and you try to understand where exactly the mitral regurgitation jet is coming from. So do you do it? You look at the anatomy of the leaflets, you can see how much calcification there is, what is going to be your grasping, and then you compare it with the color and see how much MR reduction you can achieve. So I would say that is probably the absolutely most important step, and I would argue that my interventional, the structural colleagues, this is the language they understand. They will understand when I tell them and show them the explain before we go for the clip, right? So, and then you can measure the leaflets, anterior and posterior leaflet in this explain, where you think that there might be pathology. And on-FOSS 3D view and MPR is absolutely critical and important to measure the valve area as well as for procedural guidance. So get yourself comfortable with these views. It's very important to understand how to achieve this, how to gain the 3D quality better in difficult patients. And I think our vendors do a fantastic job of training most of the cardiologists on this. And then I would say that the final and the third step that you probably need
need to do in that pre-tier TE is the bicaval explain to identify, sweep from superior to inferior and identify where exactly, that puncture, the transseptal puncture is going to be. So let me show you a quick case I did last week with my colleagues. And this is a case of, you can see that there is P2 flail. Right here, you can see LV is quite dilated. On the 3D, you can see it's a quite extensive, broad jet of mitral regurgitation going all anteriorly because of severe P2. There was reversal in all the pulmonary veins. As you can see here, I'm going to show you that sweeping view from lateral to medial, if this moves. Yeah, here we go. So this is the medial, lateral, and central, and you can see that it's actually right in the middle, A2, P2. That's where we are going to go, because that's where your jet shows the maximal MR, and that is exactly we did. You can see how broad this jet is. So I'll show you in a minute. So let's see if this moves. Yeah, so this was a large P2 flail with 2 ruptured cords, severe MR, two jets directed anteriorly, 4+ MR, pulmonary vein reversal in all the veins. And we went with Pascal device. And this is the MPR, and you can see excellent result after 2 Pascal, a complete flow reversal and gradient of only 3. So great result overall. So I think as an imager, what you need to do is figure out mitral valve morphology, not just that, but also LV function, left atrium, subvalvular apparatus, to decide which approach you're gonna go with. So imaging is essential for diagnosis, timing of intervention, and procedural planning. In severe MR, TE is the way to go. Just understand how to differentiate between primary and secondary, identify leaflet scallops, and help your structural colleagues with procedural planning. Important steps: valve area, assessment of calcification, MEC, and leaflet length to decide whether you can go for tier approach or not. Thank you very much. Okay, thank you so much, Purvi. Thank you so much, Purvi. We have to reshape the program completely because Nico von Migen is ready for the live transmission from Rotterdam. So I'm going to ask Eberhard to help me to moderate the live case. I'm going to invite Fabio to join the panel to comment. Probably Eduardo and Javier can go down because you stay here because it's a TAVI case. Sorry for this completely and dramatic change. And then we continue with the mitral. You can have the coffee now. And I'm sorry, but Nicolas von Migen from Rotterdam is ready for the live transmission. Maybe if we have audio and connection. If may I have? Okay, in 2 minutes. May I have the copy of the complete session of the live? It's here? Oh, no. Here. It's here. Okay, we can wait for 2 minutes. No, la de casos en vivo. La de casos en vivo. Here. No, here, we have it. Oh, this is the current session. Okay. Audio? Can we have sound? Sonido? ¿Aprendiste algo de la mitral? No estamos viendo lo que acá. Alicia. Okay. Now it's playing. ¿Sonido? Hi, Nico. Good morning. Can you hear us? Oh, Nico, we are hearing you very well now. I am here with Eberhard. We have made a significant change in the program, but don't worry. I know it's Friday. You have to go for swimming and all this stuff you do. But let's be serious.
I really appreciate your cooperation, your willingness to participate in our symposium. I know we have 2 cases, so we will overtake this, and then we continue with the session here about mitral stuff. And I have here Eberhard on my right side, Fabio Sandoli de Brito, you know him, and Dr. Kotowicz, he is a cardiovascular surgeon. So with a small panel, but you can start. The floor is yours. Thank you very much, Oscar. And it's such a big privilege for me and also for our center to participate in Favaloro and also to have this distinguished panel, although small, present for the live case. We are about to treat a patient with severe aortic regurgitation, pure aortic regurgitation. And I'm going to do this together with Rutger Jan Nuys, one of the interventional cardiologists who has a focus on structural interventions. And then there is also Sanna, who is a dedicated structural nurse. There is Amber, I see Rick, I see Martin, I see Furkan. And then we have also some guests in the house. There is Adolfo. Adolfo, why don't you come briefly and say hi to your fellow countrymen. So Adolfo, come stand in front of me. So Adolfo, you know the people. Oscar Mendes on the other side. He is... Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Alfonso. Acá en Rotterdam. Es un placer estar con usted. Acá un placer con Nicolás y todo el equipo. Así que compartir con ustedes este caso. All right. And then there is also a good friend and a person who we trained from Malta, William Camilleri. William, why don't you also briefly come on screen, because this is a special treat today, because the patient came directly from Malta for treatment of the pure AR. The patient was turned down for severe aortic regurgitation by the cardiac surgeons and took the plane together with William, and William escorted the guy to Erasmus for a treatment, percutaneous treatment of pure aortic regurgitation. So thank you very much, William. And William is also going to assist us with some good guidance and advice. And then without further ado, maybe you can present the case. Absolutely. So welcome to this TAVI case for pure AR. If we can get the next slide. So this is an 84-year-old male patient from Malta. His BMI is 26.8 and his cardiac history reports a moderately reduced LV function for which he had cardiac surveillance in Malta. But he progressed to develop symptoms and worsening of his AR. So that is the reason of this case today. His other medical history reports only reflux and no other history. Next slide. So his transthoracic echo shows a moderately reduced LV function and a moderate to severe AR with a vena contracta of more than 6. So that's the indication for his treatment today. Next slide. So we performed a coronary angiogram, and that shows only some luminal irregularities. So for CT analysis, I would like to give the word to our research fellow, Andrea Antigone Costea, for the CT analysis. Yes, thank you very much. So on the upper left corner, we can see the aortic annulus, which has an area of 647 millimeters square, a perimeter of 90.6, and an average area derived diameter of 28.7. If we scroll down to the LVOT, we can also appreciate that the area is 630 millimeters square. And if we also scroll through the aortic valve, we can see that it is relatively free of calcium. We also confirm that by calculating the Agatston score, which was 23 for this patient. Furthermore, looking at the ostium of the left coronary artery, we see that it's at a height of 14.2, and the ostium for the right coronary is at a 15.4 millimeters, which you can see on the left lower corner. In the middle, we see that the optimal projection is at the area of 13 degrees and a caudal of 34. Further, for the transfemoral axis analysis, here we can see the trajectory of the abdominal aorta moving down to the femoral artery. We can see a slight aneurysmatic disease and atherosclerosis at the aortic bifurcation and some tortuosity in the iliofemoral vessels. But further, we can see that the dimensions are adequate for a transfemoral axis.
Back to you. So, with this information, the patient was brought into the heart team, and because of his frailty and age, he was considered to be at high risk for surgery. So that was the reason that we reached a consensus for a transcatheter approach. Well, and the important thing is obviously the patient was already turned down by the cardiac surgeon in Malta, and this was also confirmed by our surgeons. Why? Because we have a very good alternative, and Eberhard is in the panel, and he from the get-go was involved also with the Jena valve technology, and this really is a game changer in terms of the transcatheter treatment of patients with severe pure aortic regurgitation, so non-calcific aortic regurgitation. Why? Because the anchoring no longer requires calcium, but it just requires the native leaflets to anchor the valve. And I think with Align AR, we have also now a scientific underpinning for this practice. So we feel quite confident in the treatment of patients with pure AR at high operative risk with this technology. Any comments from you guys? Thank you Sorry, for. do you have I mic? see your Wait a minute, microphone. wait a minute. We have to change. You can move there. Yeah. Here, Eberhard. Here. Sorry, Nico, because... Nikos, they didn't allow me to speak. That's why, they cut me off. So really great to see you on screen with your friends. And I presented the valve yesterday in my talk. So I hope at least that the basics are well known. Also, I should mention the guidelines have been a little bit adjusted, which has not been changed for the last, 20 years almost. So they have adjusted. It's a 2A recommendation now based on Align. So we're very much looking forward to the valve. And in many ways, this is very different. So we're excited to see the case and hopefully be able to show the audience here how basically easy the deployment of this valve is. Great seeing you, and thanks for joining. Nico, I think it's a great indication. We have here Fabio Sandoli from Brazil and Dr. Kotowi, who is a cardiovascular surgeon. Maybe we can have their opinion if you agree on that. Hello, Nick. Good morning. Yeah. Good afternoon for you, right? And it's a yes. Let me ask you a question. In the meanwhile, we don't have any dedicated device here to treat AR in Latin America, so we don't have it so far. Which other options do you think we would have here to treat this patient? For example, a MyValve 32 would fit for a balloon expandable valve in this situation. I would like to have your comments on that. Yeah, I must say that ever since this valve became available to us, we abandoned the use of non-dedicated valves, because these non-dedicated valves have been designed for anchoring with calcium. And yes, you can treat pure AR with a balloon expandable system or with the non-dedicated self-expanding systems, but it is not as reproducible and as reliable as you would want it to have. So valve migration and embolization really is a relevant complication of these procedures if you use non-dedicated technology. I remember back in the day, the folks at Cedars-Sinai, so Rajmakar, he developed this algorithm where he upfront decided that he would use two valves to treat pure AR. One self-expanding system to basically serve as a stent, and then use that for anchoring a balloon expandable valve. Basically, in a way that we are treating pulmonary valves. But yeah, once you have a dedicated technology, obviously it becomes much cheaper because you can rely on only one valve. And as Eberhard already mentioned, the valve deployment and the procedure itself has become so straightforward and so methodological
that it becomes a no-brainer. But I agree with you that if you don't have this technology and the patient really is at prohibitive operative risk, you have to become creative. And then I think it is wise to always have a plan B in the back of your mind. In terms of MyVal, so we are going to demonstrate a MyVal procedure later on. The advantage of MyVal is that you can oversize more because there are more sizes, and it also has the largest valve size available on the market. But that is not a guarantee for success. So we had 2 embolizations with MyVal in patients that had valve anatomies that were too large for Jena valve. So I would always remain cautious with using the non-dedicated valves. Nicolas, could you also explain to us or to the surgeons why the patient has been refused by surgery? Was this valve-related or patient-related? Yeah, very important. The patient was deferred or turned down by the surgeons because of age, 84 years old, and in combination with relative frailty. At the same time, this patient was also well informed about the current technologies because his family is packed with physicians, and they also advised the patient accordingly. And then, one of the family members was trained in the thorax center, so that's how he got on our track. Nico, do you have any special preparation for this, for using this valve? Is something different with the regular and the conventional valves or patients with aortic stenosis? Well, maybe in terms of the valve preparation, it's somewhat different. It takes a little bit longer than the other valves that we're used to that we use in a severe aortic stenosis. So Amin from Jena Valve from the company has already prepared the valve. It takes 15 to 20 minutes to get this thing prepared. In terms of patients, patients with pure severe AR are fundamentally different from patients with severe aortic stenosis. Aortic stenosis is pressure overload. Aortic regurgitation is volume overload. So that partly explains that you will see much more patients with dilated ventricles. And once the ejection fraction is declining, these patients are really in a worse general overall and cardiac shape. At the same time, and this is an hypothesis, and I'm speculating here, but the fact that we see these dilated ventricles, it also puts additional stress on the conduction system. And that might be one of the explanations why we see somewhat higher pacemaker rates in the treatment of pure aortic regurgitation. So, Nick, this is a very interesting point. That was my next question because you're so intelligent and you have answers to almost everything. So what is your thought on why the pacemaker rate is so much higher, even with Jena? If we take Jena to aortic stenosis patients, pacemaker rate is in the low one-digit number, 2.3%. And in aortic regurgitation, we're still in the range of 18 plus. So there must be something very different. Also, my understanding is that the surgeons also say that the pacemaker rates in surgical procedure and correction for AR is also higher. So that's, as you said, something very special about regurgitation and conduction system. One reason you mentioned, do you think, and can think of any other reason to explain that? Yeah, there are some theories that also the calcium that is involved with aortic stenosis and is protruding in the left ventricular outflow tract sometimes can be protective in aortic stenosis. Obviously, in pure aortic regurgitation, there is most commonly no calcium, so you don't have that protection. And this protection depends on where the calcium is located. So if it's located opposite to where the conduction system is, then that is unfavorable. As opposed to when the calcium is where the conduction system is, then the valve is tilted away from the conduction system, and this is it serves like a harness in that regard. But that is just speculation. It's very hard to prove that with more convincingly. But you have these anecdotes and these hypotheses in the literature. Okay.
Great. And let me ask you about oversizing. Which is the limit of oversizing when you say, okay, JenaValve is not enough for this patient? This is a very important observation and question that you make, Oscar. So we used to oversize, or we had this tendency to oversize a little bit more, even with JenaValve, so oversizing of 10 to 15%. But in the last couple of years, the way that we think is a little bit differently now, and we believe that you hardly need any oversizing, if any, with the JenaValve trilogy valve. And this is because, and this is why we are allowed to treat patients with anatomies that are even larger than the valve size of JenaValve. So for instance, with the JenaValve 27, which is the current largest trilogy valve on the market, you can treat valve perimeters up to 92 millimeters. That corresponds to a perimeter-derived diameter of 28 to 28.5. Obviously, if you use non-dedicated valves, the algorithm totally changes, because there you may want to be a little bit more aggressive in terms of oversizing. So if you would use a self-expanding valve, you may want to achieve 20 to 25% oversizing. With a MI valve, you want to target for a 10 to even 15% oversizing. That's great. That's great. Do you want to continue with the case? Now, Yes, Ricardo Costa from Brazil is also joining the panel. So the Brazilians are overtaking the Argentinian here in the podium. Not really. Like soccer, like we do in soccer, we're doing here. Okay. So what have we done so far? The patient is wide awake, on local anesthesia only. And a little bit different from the double choice randomized controlled trial that was presented at the ESC and also published in Circulation. Patients who get local anesthesia here, they don't get bladder catheterization. We only pace on the wire, so no temporary pacers involved. The only prerequisite for success is that there is a dedicated nurse on the head side of the patient to inform the patient about what. So we inform the patient when we are exchanging catheters and so on that he or she may feel something, and it might be a little bit painful, but as long as it is manageable, we don't give any additional sedation or IV fentanyl or anything. The moment the patient becomes uncomfortable, we may provide some midazolam or fentanyl, but there is no anesthesiologist in the room. It's just us who are taking care of the patient, so the nursing staff and the physicians. So what have we done so far? We obtained a right radial access, and this holds a diagnostic Amplatz left 1 catheter. This is eventually to help us identify each cusp, because with the JenaValve you require commissural alignment, and the locators need to be landing in the designated cusp. So that is very important. I will demonstrate that later on. In the femoral, you see a right femoral access in the common femoral artery. We have one pre-closure with a ProGlide and an 8 French sheath, and there is a pigtail introduced here. So what have we done so far? We made an aortogram. So can we briefly show the aortogram? Clearly, no calcium, and moderate to severe aortic regurgitation based on aortogram. So I think the indication is definitely there. Then we already crossed the valve to measure the transaortic gradient and also the AR index. And maybe we can show the hemodynamics. And you can see that there is hardly any gradient. And a diastolic pressure in the aorta below 60 millimeters of mercury. So keep that in mind for after the procedure as a comparison. And the left ventricular and diastolic pressure is quite low. So this patient came off the airplane yesterday, so still is a little bit dehydrated. So whenever we would encounter some
hemodynamic instability, the first thing that we would do is give some fluids. So that's where we are now. So the next step would be to introduce a stiff wire, a pre-shaped stiff wire, and then we can continue with the valve deployment. Is that okay? That would be the Landerquist. No. So this is just a Safari wire. Our preferred wire is Safari, and if there is a challenging aorto-iliac anatomy, we would opt for an Inouï wire, which is a wire that is stiffer than Safari, a little bit less stiff than the Lunderquist, but it is definitely stiffer than the Safari. But in this particular anatomy, we're not so concerned about major issues, so we feel that the Safari wire will suffice. Nico, do you have to pacing during the procedure? Or? Yeah. Good question. Some do, others don't. I don't pace. We don't typically pace unless there is some disturbing arrhythmia going on, and then we would overpace the arrhythmia. But in principle, no pacing. Okay. Nicolas. And if we would pace on the wire. Hello. Nicolas, good morning, Ricardo here. One question, Hey. What's the profile for the delivery system and using one per close? Yeah. The profile is an 18 French, and we use one per close, and we will combine this with an angioseal at the end of the procedure. And after closure, we will confirm patent hemostasis with ultrasound. Okay, so you can appreciate here the sheath. This is an 85 centimeters dedicated sheath, 18 French, 85 centimeters in length. So basically the tip of the sheath will land in the ascending aorta. As a matter of fact, we will position it right at the sinotubular junction. And this is a different approach of TAVI, obviously. But I feel it's quite safe. It makes also the introduction and the navigation through anatomies very straightforward, because this stiff sheet will straighten out each anatomy. Store? Okay. So a little bit further down. Like Are this. there any cases where you use some kind of echo, TE or TTE? No. Okay. I know in New York. Purvi is In New York, upset there's here. still but so we almost banned echo from our cath lab during TAVI procedures. And I'll tell you why. Okay, I need to keep my friends, please. Well, the reason is that obviously our patients are wide awake, so we don't want to burden them with TEE. And for TTE, we just published a paper in International Journal of Cardiology, where it turns out that there is a lot of discordance between transthoracic echo in the cath lab versus pre-discharge. And yeah, so it's not reliable. So you need a multiparametric assessment of aortic regurgitation, and in our hands this is the AR index in combination with aortography. And only when we are in doubt, we would use echo, and then we do it ourselves. Fill the catheter, please. Let me briefly put that multi-purpose down. Okay, so you see that where the multi-purpose lifts up its head, that's where the valve is. So the tip of the sheath really is at the level of the sinotubular junction. So that's point number one. Then it's very important, point number two, to flush this sheath, because it's 85 centimeters long, so you don't want to have air in the system.
And we did all that. What is the ACT? 260, so that's also appropriate. So then it's time for the valve to be introduced. So Nick, in these AI cases, it's very common that you have the aorta and all the vessels very tortuous, and this sheet navigates well in this tortuous anatomies. Yeah. Nico, we have the sheet isn't. Sorry. We have now Jorge Mayol from Uruguay also here in the panel. So hello, Nicolas. How are you? Everybody. Nice to meet you. Hey, Jorge. Keep going. You were about to say something. I think I forgot. I forgot. Don't but worry. no. So the sheet helps overcome tortuosity. So it really comes to your benefit. And as you can tell here, there is no issue with navigating anatomies now because the sheet already did overcome the anatomy. So it becomes very straightforward to advance the delivery catheter with the valve. So what I'm going to do now is I'm going to approach the tip here. I'll leave the delivery catheter there, and then I unsheath the sheet. So I retrieve the sheet all the way into the descending aorta. So that's what's happening here. So this is good. And then we briefly zoom in on the handle of the system. So there are several components of the handle. You have the deflector that helps you to deflect, like you are familiar with a balloon expandable system. Then there is the controller. The controller helps you to advance the delivery catheter and the valve into position. You can also do commissural alignment. So it's very easy with a one-to-one transmission to help align and perfectly align the valve in terms of the commissures. And then there is the deployer. And the deployer is a modification from the prior generation. Basically, it's super simple. It's a one operator event, if you will. It's just you rotate a quarter, you release, and then you push, and the valve is released. So it's going to be a very simple deployment, but everything stands with perfect positioning. And that is what we're about to do now. So in the first step, we will give 50% of flex with the deflector. So I go all the way to 50%. This is 50%, more or less. Okay. And then I'm going to mag up a little bit, if you can see this properly. And then I'm going to advance the delivery of the catheter 1 centimeter. To start, you use the 3-cast view. Is that correct? Exactly. So you want to use a coplanar view, and we obtain that as we know from the start, from our aortogram. And now you see the 3 dots, right? And because we're working in a coplanar view, these 3 dots need to be aligned. So let's first try to align that. What I'm going to do, I'm going to use the controller. I press the 2 buttons. So here are 2 buttons. I'm going to press them. And then I'm going to slowly rotate up to the point that I see that that there is also a dot in the middle of the frame. And that is right now. Can you see that? Yes, perfect. Perfectly. So yes. And now the question is, are we commissurally aligned, yes or no? And it all revolves around that middle marker. The middle marker can be anterior or posterior, and it needs to be anterior. Now, how do we demonstrate that? We do a sweep of the X-ray tube. So we sweep the X-ray tube to RAO, and then basically what you do is you isolate the non-coronary cusp, and you want to have an overlapping of the left and the right coronary cusp. So we have to see the 2 dots move to the left side of the screen and get towards each other. If it doesn't happen like that, and you see the 2 dots on the right side of the screen, then you know that that dot is posterior. And then we have to
rotate 180 degrees. So let's do that maneuver. So I sweep the X-ray tube to the right, and there you go. The dot is moving to the right of the screen, which is not good. It needs to go to the other side. So we go back to our optimal projection, to our coplanar view. And then we rotate again. Just for the audience, you can see the two dots to the left and to the right. They are basically directing the two sinuses. And as Nicolas said, anterior, posterior for the middle, that's the critical part to see correcting now. Okay, so let's try that again. Store. The other issue, Nico, is how smoothly the whole process of the delivery of the valve is. You can take your time, you can correct the position. It's very true. It's really pretty straightforward. So did you see this? Yeah. So now I did the sweep again, and you see the middle dot move to the left side of the screen. That's great. So this means we are commissurally aligned. Maybe you can stop there, so for the audience who is not so familiar with X-ray, can realize that the two dots are on the right of the panel now. And what he means with commissural aligned is that the three dots are going into the three sinuses, anatomically corrected. Okay, here's een Okay, so now we are already at the stage of landing or putting the locators in the cusps, in the nadir of the cusps. And so again, I use the controller to advance the delivery system. And I'm already store. So as you can tell, so I store this. So you see the maneuver now, I'm advancing the system. And then at one point you see the most on the right hand of the screen, you see the locator connecting with the cusp. How much is your hand sensation and how much is imaging, the pushing you have to do it? I think it's predominantly imaging, to be honest. Okay. And don't forget that this is non-calcified disease. Yeah. So it's flimsy tissue, huh? Okay. So I kind of like this. So now the question is, how are we doing with the other locator? So if Rutger-Jan can hold this in place, then what I'm going to do is I'm going to identify each cusp. So we are now in the left coronary cusp with the tip of the M-Platzer. So Sanna gives me a test. And this locator is in the correct position. And this is almost the most difficult part of the procedure, that is to get the catheter tip selectively in each cusp. You see it always has a tendency to jump. A little test. Okay, so that's the right coronary cusp. So let's isolate that. I go to a deep RAO view. Little test. Perfect. And there, I think we are perfectly located. Also in the right cusp. So now I go back to the coplanar view. And I need to identify the non-coronary. Nico, how much you keep push forward in here to keep the position? Not much, not much. So you just hold this. I just hold it. Yeah, you just prevent it from slipping back, but that's it. So there's not a lot of mechanical push or anything. You don't need to go to the gym for this. Okay, that's great. So I can do it. Yeah. Otherwise we should have swapped. Yeah. Little test. Okay, so you see that this other locator is in the non-coronary cusp, but not in the nadir. Did you see that? Yeah. How do you fix it? You flex the device I'm more, going to give you another push? test. Yeah, test. So yeah, so now what I'm going to do is I'm going to push the entire system so that you go more to the outer curve. And then you will see that this locator will also move towards the nadir. did already. And there you Look. go. I think we It are moved quite down. good. Yeah,
Store. And then a little test in a second. Yeah. So Now it's much better. I like it. Are we okay? Yes. Okay, so we are ready for deployment. So now it's important that I keep everything in place. So with one hand, I control the controller and the entire handling. Then I take out the green safety pin. And now it is with the deployer, a two-step approach. And you see these are just my hands, that's it. So no pacing, because the rhythm is completely stable. So we go 1, release, push, and there it is. Store. This valve is deployed. Looks great. Well, I think in terms of location, yes. Positioning, yes. So now we still have to see how we are in terms of aortic regurgitation, obviously. So this is also a point of attention, the retrieval of the delivery catheter. So you don't want to interact with the frame. So it's a little bit playing around with the wire. Make sure that you're not interacting with the nitinol frame, and then you do the opposite direction. So I withdraw the controller. I slowly withdraw the controller. Make sure that I'm not interacting with the frame. There you go. I feed the wire. There you go. And now I unflex. And we're back at square one. Nico, you flexed now, 50 degrees in angulated aorta. Could you deflect more, or 50 is just? Yes. No. You can go to 90% flex if you want. That's great. So it's really 90 degrees. Yeah. Okay. So now, what we have to make sure that we are careful in reloading the delivery system in the sheath. So the sheath is in the descending aorta, and now we have to make sure that we retrieve it nicely. So you see it now entering the sheath very smoothly. So now we're going to remove everything as a unit, and we exchange this for an 18 French centrant sheath. Okay, go ahead. Ja, dus hier pakken, ja. Dus pak het. Nou, over de wire, hè. While you retrieve it, it could be a good time for an echo. Also important that you keep the wire in place in the left ventricle. Just kidding you, Nico, because you are a friend of us. Please. Of course. No. Listen, this is a relaxed procedure. Eh? I mean, there is no stress whatsoever. If you want to see my echo skills, I can do the echo for you later on. No, it's enough. We know. It is completely different with regard to stress. If you use another non-dedicated valve, that is a very stressful procedure. Yeah, you never know if the valve is going to embolize. Yeah, there's so many unknowns. It's not worth it. Once you have this dedicated technology, it's just not worth it anymore. I agree. Nick, what's the percentage of cases that you need post-dilation after deploying the valve? 10% maybe? You want to avoid this as much as possible. And the reason why you hardly see any paravalvular leak is because you are using the native leaflets as a seal around the nitinol, around the nitinol frame. Nicolas, are there any cases in which you change to transesophageal echo just to assess the position of the clips? Because I think that's the maneuver that you have done with the coronary catheter is brilliant. No? You didn't need any echo, but is there any case in which you go to the echo? I have to say... I'm sorry, no.
never. Yeah, so he's provoking us a lot now with the echo point. I can tell you it depends on where you are, because you can use echo and identify the locators, but they abandoned echo in the cath lab. Actually, Nico, when we started this experience with the previous JenaValve, we didn't use echo to localize the position when we used it transepical at the beginning of the story of this valve. Mm-hmm. Yeah, so that's it. And this procedure is so controlled, and they really figured out all the steps that are required for the alignment. And once you have, if the valve is seating properly in the anatomy, there is no reason why there should be significant aortic regurgitation. And I agree with Ricardo's comment, yeah, but if there is doubt, but yeah, there is no doubt. There just is no doubt. Look at the hemodynamics now. So no gradient, obviously, because no gradient from the start. And the diastolic pressure in the aorta was below 60. It's now definitely above 60. LVDP less than 20. So let's do an aortogram and see where we are in terms of AR. Katheter vullen? Yeah, in terms of AR. Ready? That's it. Muy bien, muy bien. Yes, beautiful. That's it. Beautiful. So, yeah. So, Nicolas, what we're going to do now is prepare for closure. Go ahead, Eberhard. We have 3 more minutes. Just could you explain to us briefly the difference between the JenaValve with the locators and the J valve as far as the clipping and the anchoring is concerned? I must say that I've never used a J valve. No, but you know. And, I think you. Yeah, I'm not an expert. I have to say I'm not an expert. I don't know the exact mechanism of operations of a J valve. To be honest, sorry, I don't know. And Nick, can you comment about the pacemaker? Because in the initial discussion we talked about the pacemaker, and you didn't leave a temporary pacer there just in case it happens. How do you manage that? How do you? Yeah. So pacemaker rates again are a potential concern, but a lot of I have the impression that there is also more conduction disorders at baseline in patients with pure aortic regurgitation. So if there is a left bundle branch or a right bundle branch, then what we do is we pace on the wire. And if we encounter major blocks, high-degree AV blocks, then we would insert a temporary pacer. But it is in the minority of the cases, I must say, of patients without conduction disorders at baseline. The other question, Nicolas. I'm already closing. Do you see with Go ahead. Now with the possibility of treating AR with dedicated devices, do you see the number of AR patients increasing? No, to be honest, I don't. Okay. To be honest, I don't. What I do see is that people are referring from outside of the region of the Rotterdam area. So, people from Malta and from Belgium, they come to us these days. But I must say that local referrals, it's not that we see a major uptake, and there is still a lot of work to be done, I think, in that regard. Okay, Nico, you are finishing the case. Congratulations. It's a very beautiful demonstration. Yeah. Beautiful. We will keep communicated by private line, and when you are ready for the second case, we get back to you. And we continue with the mitral session that we have interrupted, if you agree on that.
Oscar, when do you think you want to do it? Because we are ready in 10 minutes, so when would you want it? Let's go in 10 minutes and we continue with the session. We will present one presentation with Fabio, and then we will get back to you because, you know, patients first. You know what? 20 minutes is okay. Then okay. You have two presentations. Okay, perfect. Let's go. And then it's Friday. You can. Okay, my friend. Yeah, you can go to the beach and post your picture on Instagram and doing all this stuff you usually do. You know, you are our friends. Okay, is that okay? So there's one thing, Oscar. Everyone has a comment. No. Let them take off because he has. Okay. You have to go. The difference between J and you know these two valves that I presented yesterday, instead of having these locators, they're little dots. So these locators are just one point that you can identify, though they stick into the three sinuses. The J valve, instead of having one point, they have little arches. And these arches potentially have the advantage of aligning the valve within the sinuses a little better, because the sinuses are not one point. The sinuses are round, which means these arches align a little bit better. The difference is. Yep. The difference is that the pacemaker rate, even in J, is different from Jenna. And some of the investigators mean that these arches are less traumatic, if I may say, because these points, if you go down, number one, you can, if you're not experienced, perforate if you push too hard. These arches align a little bit better to the native anatomy. So that's basically the difference, and the frame is a little bit smaller, meaning coronary access is a little bit easier. That's great. Let me ask you, Fabio, because we now are in a complete mess. If we have the presentation online from the robotic surgery, he is waiting? Okay, we can wait. Okay, is that correct? Let's go, Fabio. Me? Yeah. Okay. So should I use this microphone and the other? So whatever, Fabio. Whatever. Okay, two microphones help me. So again, it's a great pleasure being here. Purvi has made my job much easier. Thank you very much. Let me get my glasses here to discuss with you a little bit about current indications and outcomes of TEER. So, as I mentioned, Purvi has shown you the complexity of the anatomy of the mitral valve. It's very important that we understand that it is very different than the aortic valve, that is much more simple. And of course, we need to really understand the mechanism of the mitral regurgitation so we can propose an adequate treatment for the disease. And specifically for the mitral regurgitation, it's very important that we understand if it's a disease primarily of the mitral valve, what is called DMR, or degenerative mitral regurg, with prolapse, rupture cords, and etc. And on the other hand, we have secondary mitral disease, that is a disease of the myocardium, and we have tethering of the cords, and then the mitral valve loses coaptation and results in mitral regurg. So it's very important that at least in the very beginning you understand if it's a primary or secondary disease of the mitral valve. Both diseases can be treated by TEER. We have some options for TEER today, but what supports the treatment of functional mitral regurgitation or secondary mitral regurgitation are three important randomized studies that were published a few years ago. Of course, you all heard about COAPT. COAPT has shown very important results with regard to reduction of death and hospitalization for patients treated with TEER as compared to optimal medical treatment. But at 5 years, you see that
The vast majority of patients were dead or had hospitalization in both groups, but there was a 47% reduction in events for the patients that were treated with TEER. And when we talk only about mortality, we see that at 5 years, there was a 28% reduction in mortality for the patients treated with TEER as compared to the optimal medical treatment group. So this study supports the treatment of these patients with functional mitral regurgitation. And with the 3 randomized studies that we have so far, we understand now that the patients that really benefit from this kind of treatment are patients that have severe mitral regurg with more than 0.3, the arrow of more than 0.3, a regurgitant volume of more than 45 cc's, and a regurgitant fraction of more than 50%. So these patients, are considered severe mitral regurgitation. Of course, we need a suitable valve morphology to clip the valves, a left ventricular and diastolic and systolic dimension of less than 70, as Purvi has shown us before. And of course, the absence of severe right ventricular dysfunction, severe TR, and severe pulmonary hypertension that by itself represent markers of worse prognosis for patients with mitral regurg. So it's very important to mention that recently in the European Society of Cardiology meeting 2 weeks ago, the class of recommendation for TEER in functional mitral regurgitation was upgraded to class 1 level of evidence A. So now it's a class 1 indication for these patients with functional mitral regurg. So this is a major point for this kind of treatment. On the other hand, you heard about DMR. It's a different disease, a disease of the mitral valve, prolapse, rupture cords, and of course, more complex anatomies. And we had a study, the Everest study, that was published in 2011. So it's an old study. 14 years ago, it was published in New England Journal of Medicine. But in this almost 15 years, a lot has changed in the treatment of DMR with TEER. So this is an old study showing that surgery was much more effective than TEER in reduction of mitral regurgitation, and surgery is still the gold standard for the treatment of DMR, and transcatheter approaches have not achieved that level of efficacy yet. However, as I mentioned, there is a lot of progress with these devices. Purvi has also shown that the Gen 4 of the mitral clip, now with 4 types of clips, especially the larger one and wider one, that is XT wide, makes much easier for us interventionalists to treat these patients with DMR. So the results are getting much better in the treatment of this disease, and we can see this in the G4 Expand registry with a very good result with regard to safety and also in the reduction of mitral regurgitation to less than 2+ in more than 85% of our patients. There is another device, that is the Pascal system from Edwards Life Sciences that you are probably aware. It's a different device because it has a spacer, but also can be used to treat functional MR and DMR in these patients with mitral regurgitation. And this is data from the TVT registry with regard to patients with DMR, showing also excellent results with this technology in treating this type of patients. Recently, because of these newer studies and registries, the ESC guidelines were also updated, and it was 2B in the previous version,
the class of indication now is 2A, level of evidence B. So there was an upgrade also for the treatment of DMR in the current guidelines, at least in the European guidelines. So, of course, we have to respect some of the limitations of this type of treatment. You know that patients with calcification is a limitation, MAC. Rheumatic disease that is very common for us in Latin America, Brazil and Argentina. We see patients that have very fibrotic, calcified, and mixed disease that cannot be treated with tear. We see patients with multiple clefts. We see patients with multiple regurgitant jets, and also Barlow disease. That is, it's not impossible to treat Barlow disease, but it's a challenging situation, and of course for center and operators with much more experience to do this kind of procedures. Finally, I would finish telling you that we have a lot to come. Some important randomized studies, at least a primary trial and the repair MR trial that will study patients with, the primary trial is a study that for all comers, and the repair MR for patients with moderate or high risk for surgery. And we have a lot of information from these studies, and maybe in the near future we can upgrade also the indication for class 1 for this DMR situation. So I thank you very much for your attention. Thank you, Fabio. Let me check if they are ready in Rotterdam. If not, no están listos, no. Ok. So, voy a presentar al doctor Vadim Kotovic. Él es el jefe de cirugía cardiovascular en el Hospital Italiano de Buenos Aires y nos va a hablar de una situación especial de cómo manejar la severa calcificación del anillo mitral. ¿Qué soluciones tenemos? ¿Cirugía, endovascular o juntos? Muchas gracias, Cacho, por la invitación, especialmente a vos, que siempre nos tenés en cuenta, y a la institución. Muchas felicidades por los 50 años de la fundación, una querida fundación. Y esto va más allá de un encuentro científico que intercambiamos acá, sino creo que es un encuentro de amigos y la oportunidad de poder disfrutar acá juntos y poder charlar. Me tocó un tema bastante importante porque es un tema de la calcificación mitral severa, es un tema que está en discusión la solución tanto quirúrgica como endovascular o nada en algunos pacientes. Y ya el doctor Hershon habló ampliamente de esto, qué fragilidad tiene el paciente y cuándo va a ser tratada. ¿Y por qué? Porque generalmente es gente mayor, que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene determinadas características en donde hace que uno se plantee qué va a hacer con esta clase de pacientes. Hoy le voy a presentar esta paciente, 76 años, estaba en insuficiencia cardíaca prácticamente intratable, estaba internada, tuvo varias internaciones, fibrilación auricular. Ustedes ya pueden ir viendo la característica de la anatomía y van a observar casi un horseshoe completo y una estenosis severa con una insuficiencia moderada, no tenía lesiones coronarias, por lo cual se planteaba qué íbamos a hacer con esta paciente añosa y relativamente frágil. Reunía todas las características de la predisposición para tener severa calcificación de la válvula. Era un sexo femenino, fumadora, hipertensa, sobrepeso, diabética. Tenía un grado de insuficiencia renal. Cuando repasamos este estudio sobre 24.000 ecografías, vemos que la incidencia del MAC en la insuficiencia mitral alcanza al 11-12%, y eso tiene gran impacto también en otras válvulas como la insuficiencia tricuspidia. Cuando vamos a comparar la calcificación de diversas válvulas, por ejemplo la válvula aórtica, vemos que los que tienen gran calcificación de la raíz tienen poca sobrevida, pero los que tienen gran calcificación de la mitral, como pueden observar ustedes acá, tienen mucho menos sobrevida. O sea, es más grave la calcificación de la mitral que la calcificación aórtica. Y sobre este tema, cuando vamos a hablar cuál es la sobrevida de estos pacientes con MAC, pueden ver en la línea inferior cómo cae la sobrevida, y a medida que va aumentando los milímetros de calcificación del anillo, va aumentando la mortalidad. Por cada milímetro, un 10% de mortalidad y un aumento sustancial en los índices de stroke.
Para la evaluación de cómo vamos a tratar a estos pacientes, por supuesto que sabemos que son pacientes de difícil solución quirúrgica y también de difícil recuperación, por lo cual uno trataría a estos pacientes de no intervenirlo, o si uno lo interviene haciéndolo quizás endovascular, que es una gran opción. Pero en esta gran opción endovascular hay que fijarse si los resultados son buenos, así como los resultados quirúrgicos o tratamientos híbridos que pueden ayudar al tratamiento de estos pacientes. Por ejemplo, si nos situamos en la terapéutica endovascular, en aquellos pacientes que están demasiado frágiles, que nosotros vamos a ir a un implante percutáneo de válvula mitral, ¿quién se resiste a lo que ustedes acaban de ver? Una punción femoral, media hora de procedimiento, el paciente mañana se va a la casa. Bueno, en la válvula mitral también, hacia ese camino, tiende la tecnología pero se presentan diversos problemas. Por ejemplo, alto índice de obstrucción del tracto de salida, alto índice de accidente cerebrovascular y también de mortalidad. Por lo cual, uno se tiene que evaluar que si va a hacer esta clase de procedimiento, un 35% de mortalidad en esta serie, es una mortalidad poco aceptable o que hay que mejorarla para el futuro. Así también en la evolución hacia el año, toda esta serie de pacientes tuvieron muchas complicaciones posterior al procedimiento endovascular. Y ustedes pueden ver en esta serie publicada en el europeo que al año hay un 63% de mortalidad en estos pacientes tratados endovascular. Pero no es solo de esta serie, porque cuando vamos al registro del STS, ustedes pueden ver que la mortalidad aumenta a medida que va pasando el tiempo después de este procedimiento. 16% inmediato, 22% a los 30 días, 43% al año. Solo me cabe aquí una observación que Mayra Guerrero publicó dos cosas, una en la serie del STS y otra en la serie el registro de mitral internacional que tenemos, y los resultados son un poco diversos porque no había marcado eventos en la serie del STS, pero sí tuvo eventos en el registro de mitral. ¿Qué quiero decir con esto? La terapéutica endovascular es una opción, pero tiene alta mortalidad. Y cuando vamos a hacer un seguimiento a los 5 años, fíjense, el 16% que habíamos dicho inicialmente, 67% de los pacientes a los 5 años no estaban vivos después de esta terapéutica. No es solo la terapéutica, es que la clase de pacientes que estamos tratando endovascular no son buenos y tienen alta mortalidad en el transcurso del tiempo. Y así también presentan alto índice de leak paravalvular después de esta clase de procedimiento. 45% de los pacientes tienen resultados subóptimos. La mitad de los pacientes tienen leak paravalvular moderado a severo después del procedimiento endovascular. Hay algunas opciones que están en boga, por ejemplo, la litroptricia endovascular, o los cirujanos hemos puesto también la litotricia o la emulsificación del calcio por ultrasonido. Bueno, son terapéuticas que quizás se vendrán y nos ayudarán a los implantes en el futuro, pero todavía son terapéuticas que están en el inicio. Bueno, volvamos a nuestra paciente. Nuestra paciente nosotros la tratamos en forma mini invasiva porque es una paciente muy frágil. ¿Y qué hicimos? Primero yo le voy a mostrar la patología porque no todos son cirujanos acá y quizás nunca vieron en vivo lo que es un MAC. Esto es un MAC. Fíjense cómo el corazón se mueve in toto. O sea, está todo calcificado. Tiene espículas de calcio que penetran dentro del miocardio. Muy difícil de resolver desde el punto de vista quirúrgico. Fíjense cuán difícil es retirar el calcio con el bisturí. Tiene la ventaja, esta técnica que le voy a mostrar, que nosotros liberamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo y le quitamos uno de los factores de complicación. Ahí los doctores están viendo como yo estoy midiendo el anillo con un balón y bueno, ahí también los cirujanos creemos que somos endovasculares, pero bueno, no somos endovasculares. Por lo tanto, la otra opción sería implantar una válvula adaptada en la posición mitral o algunas técnicas quirúrgicas muy someras que se las voy a mostrar para no aburrirlo. Pero los resultados son muy buenos en todos estos pacientes cuando nosotros tratamos el anillo mitral. Bueno, si lo podemos ayudar, si tienen insuficiencia sin estenosis y le queremos hacer una plástica, ¿cómo nos va? No nos va tan bien. Tenemos mortalidad más alta que desde el punto de vista quirúrgico en otra patología. Tenemos alta falla de la reparación y tenemos
alta falla de insuficiencia mitral residual. ¿Y eso por qué pasa? Porque el plano de clivaje de las valvas están afectadas por la calcificación y es muy difícil volver a reconstituir una superficie de coaptación adecuada. Por eso tenemos falla en la plástica. Y cuando ustedes hacen el seguimiento, ven que en el seguimiento, aunque hayan logrado buenos resultados, empieza a caer el resultado a través del tiempo en la plástica mitral y a los 5 años hay un 25% de tasa de falla, cuando en una fibroelástica a los 10 años es menor de 2%. Y la mortalidad también es importante. Cierto es que es difícil conseguir pacientes para operar porque no es tanta la incidencia, entonces hay que recolectarlo. Pero estamos hablando de un 5% de stroke y una mortalidad que puede llegar al 4 al 7%. Hay diferentes técnicas de desinserción de válvulas, reparación de anillos, como están viendo ustedes acá, desinsertamos la válvula anterior, la pusimos en la parte posterior para poder suturar una válvula. Los cirujanos nos vamos ayornando y tratando de modificar para no tener stroke y para que también la válvula no se desprenda una vez colocada. Pero ustedes pueden ver los resultados. Cuando tenemos un horseshoe parcial, la mortalidad al año llega casi al 20%, 18%, y cuando es el horseshoe completo, la mortalidad quirúrgica al año casi llega al 50%. Los japoneses también implantaron algunas técnicas como la anuloplastía parcial con pericardio, etc. Obtuvieron mortalidad levemente alta, 5%. Y para resumirle la estrategia de tratamiento, uno diría, bueno, muy alto riesgo, intentamos el percutáneo porque el paciente no tiene otra salida. Un operable, pero de alto riesgo, yo intentaría la vía mini-invasiva con un implante adaptado híbrido. Y bueno, si el paciente es operable, no es de alto riesgo, tratar de reparar esa válvula y tratar de implantar una válvula. A ver cómo nos fue con esta técnica. ¿Qué es lo que hacemos? Esta válvula no está diseñada para el implante mitral, por lo tanto la adaptamos, le suturamos esto que es una pequeña pollera de pericardio, en este caso se puede hacer con teflón también, y adaptamos una válvula de posición aórtica implantable endovascular, hacemos el crimpeo correspondiente y ahí está preparada la válvula para el implante. Lo único que tenemos que tener cuidado de montarla al revés porque no es la misma forma que desde el punto de vista endovascular. Y luego, a través de la cirugía mini-invasiva, el cirujano en forma directa y con visión directa va a colocar la válvula en posición y la vamos a dilatar y la vamos a implantar. Tiene la ventaja que podemos poner algunos puntos para reforzar el anclaje de la válvula. Una vez puestos esos puntos, vamos a usar toda esa pollera para contribuir al sellado de la válvula. Como lo dije, lo pueden hacer con un tejido biológico, como lo estamos haciendo acá, o lo pueden hacer con teflón, que es un material protésico o cualquier material protésico que ustedes elijan para adaptar esta válvula. Entiendo que en el futuro va a haber tipos de válvulas como estas ya adaptadas para que la podamos usar para mecanismos híbridos. Hay autoimplantable en posición aórtica, todavía no en posición mitral, y los resultados son muy buenos. Recientemente nosotros hemos publicado una serie hasta el año 2020 del tratamiento en el hospital de los MAC, y como ustedes pueden observar también hemos obtenido un 7% de mortalidad con un índice de 14% de stroke. En conclusión, esta patología se debe evaluar claramente la reserva biológica y ver si no es fútil el paciente, como dijo el doctor Gershon en algún momento de esta charla. La mortalidad se incrementa el 10% por cada milímetro de calcificación. La reparación del MAC es pasible de realizarse, pero tiene alto índice de falla. El tratamiento endovascular se reserva para aquellos pacientes que no son operables. La cirugía convencional ofrece diversas técnicas, pero alta mortalidad e índice de stroke. Y el implante transatrial, como se lo mostré, es una alternativa de tratamiento en pacientes operables. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vadim. Excelente presentación, como siempre. Gracias por estar de nuevo. He trabajado muchos meses haciendo un programa y ahora lo estoy rehaciendo en vivo. Así que vamos a ir con la presentación de la cirugía robótica del doctor Evelio, que está en Japón, pero por eso nos la grabó, ya que no la podía dar a la madrugada. Así que vamos a poner eso y yo creo que después va a estar Nico para seguir con el caso de Octacore. Y ahí lo voy a invitar a Alex que se sume. Vamos con la presentación.
organizadores por la invitación a este estimado simposio de la institución Favaloro. Es un gran honor para mí estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias al doctor Mariano Campos Rotondo por la invitación. Estos son mis disclosures. Lo que voy a tratar de hacer en los próximos minutos es revisar y repasar los resultados de cirugía robótica para válvula mitral en los últimos 25 años. La primera fue en el 2000. También ver cuáles son los beneficios de cirugía robótica comparado con otras opciones, esternotomía o toracotomía. Demostrarles cómo nosotros lo hacemos en nuestra institución y probablemente cuál es el futuro. Básicamente esto es un estudio viendo a los sistemas de robóticos instalados en los Estados Unidos comparado con el volumen de cirugías, y lo que vimos fue que del 2009 al 17 muchos sistemas fueron instalados, el número de casos y volumen en Estados Unidos subió, pero la mayoría siendo en urología, ginecología, no en cirugía cardíaca. Esto es específicamente para cirugía cardíaca. Estados Unidos del 2000 al 2015, el número de procedimientos mitrales de 28 a 1700, pero después hubo un plató de casos. En términos de cirugía para coronaria, vemos lo mismo, que ha subido al principio y después ha bajado, y vimos lo mismo en Estados Unidos también. Esto es en Europa, básicamente un tren similar, obviamente con menos casos, pero de 9 a 155 casos mitrales y los bypasses, vemos los números aquí. Pero lo que hemos visto es que más reciente, entre el 2016 y 2020 y del 2020 al 25, esto es en Europa, el número de centros ha subido, y obviamente en Europa hay un problema con el sistema robótico que no, en muchos sitios no está aprobado, pero el número de casos ha subido del 2016 al 2020 para los dos casos de válvula mitral y casos de bypasses. Y lo que vemos es que con este crecimiento de casos, si comparamos los resultados basados con cuál sería la expectación del Euroscore, lo que vemos es que los casos robóticos, las complicaciones aparecen ser menor que lo que se espera en términos de para los dos, para CABG o para cirugía mitral. Estos son los resultados del STS Database del 2015 al 2023. Aquí estamos viendo casos de mitral de reparación versus reemplace en términos de si es degenerativo, isquémico o endocarditis. Pero lo que estamos viendo aquí en el panel C el número de casos de válvula mitral hecho con mínimo invasivo o robótico, que lo que estamos viendo es que el número de casos robóticos ha subido significativamente del 2015 al 2023. Y lo que vemos es que el número de operaciones y el porciento de operaciones que se han hecho robótica ha seguido subiendo, y 40% con un incremento de 40% del 2015 al 2023. O sea que la adaptación de cirugía robótica sigue subiendo en los Estados Unidos. Este es un estudio básicamente mirando a los resultados de cirugía robótica mitral para reparación de válvulas degenerativas del 2015 al 2021, un estudio de Mori y Ol. Y lo que vimos es que las tendencias, los trends entre esternotomía, toracotomía y robótica, es que la esternotomía o el número de casos de esternotomía ha bajado y el porciento de los casos que se han hecho con esternotomía ha bajado, pero los casos robóticos han subido en número total, pero también de porciento. Y lo que vemos aquí que en el 2021 tenemos un 14 y un 27% de las operaciones hechas robóticas o mínimo invasivo. Y lo que vemos también es que los resultados dependen del número de casos que hacen. Y aparentemente entre
30 casos o más, es que vemos que los resultados se nivelan. O sea que las instituciones tienen que hacer un número de casos robóticos para poder mantener la calidad. Y lo que vemos es que cuando uno compara las operaciones robóticas aquí o mínimo invasivo o por esternotomía, que los casos robóticos demuestran el número mayor de reparación o el número menor de conversiones a reemplazo de la válvula. O sea que nos está diciendo que podemos hacer estas operaciones de reparación con robótica. Y lo que está diciendo es que los cirujanos que hacen mucha válvula robótica y reparación, mucha válvula mitral y reparaciones con robótica, los resultados son buenísimos. Esto es un estudio comparando técnicas robóticas con las otras técnicas y esto lo han enseñado muchos estudios. En este metaanálisis lo que vemos es que la cirugía robótica tiene menos tiempo en el hospital, las complicaciones aparecen un poquito mejor y eso es con tiempos de bomba y tiempos de cross clamp que son más largos. En este estudio lo que se comparó, se vio los 20 años de cirugía mínimo invasiva y robótica. Y lo que vemos es que mínimo invasivo y robótico se pueden hacer todas las patologías, se puede reparar cualquier tipo de válvula, se pueden reemplazar las válvulas, las mortalidades son bajas, las transfusiones son bajas, el tiempo en ICU en el hospital es menor, el tiempo de volver a actividades normales es menor. Hubo unos estudios que demostraron que había un riesgo mayor de stroke con estas operaciones, pero eso no es lo que hemos visto y en los reportes más recientes eso no aparece ser. Esto se creía que era por la canulación periferal, pero siempre eso no lo estamos viendo. El riesgo de stroke no es mayor con mínimo invasivo robótico. Este es un estudio de Duke viendo a la serie de ellos de mínimo invasivo que tienen 628 casos mínimo invasivos con 129 robóticos y hicieron un match 249 contra 128 y vieron a 5 años. Estos son los volúmenes por año de mínimo invasivo contra robótico. El número de casos robóticos ha subido y lo que vieron es que a 5 años no había ninguna diferencia entre los resultados de una técnica o la otra y ellos han cambiado ahora a robótica como la preferida. Este es en términos de Mayo Clinic, compararon 69 casos robóticos con los no robóticos y básicamente lo que vieron es que no había ninguna diferencia en los outcomes de ninguno de ellos, con la excepción de probablemente la hospitalización siendo un poquito más corta para los pacientes que se hicieron con robótica. Y también un poquito menos de fibrilación atrial. Este es otro estudio de Mayo Clinic y aquí lo que hicieron fue ver en pacientes mayores cuáles eran los resultados. Y lo que vieron fue que en este grupo de pacientes que eran mayores de edad, que los resultados robóticos comparados con esternotomía, el tiempo en la sala de intensivo y en el hospital fue más corto para los pacientes que se hicieron robóticos y la conclusión fue que básicamente no hay muchas diferencias, con la única diferencia de el tiempo en la sala de intensivo y en el hospital. Y las transfusiones definitivamente y la fibrilación atrial aparece ser menor con los pacientes que se hicieron robóticos en este grupo de pacientes que fueron mayores de 70 años. Y en términos del costo, se ha hablado mucho de que el costo del robótico no se puede justificar. La mayoría de los centros tienen robots instalados para las otras especialidades. Y este estudio lo que demostró, y esto es del 2025, demostró que en centros que se hacen muchos casos, el costo baja a un nivel que se puede justificar la utilización del robot, especialmente con los beneficios que vemos en tiempo en la sala de intensivo, pero también es dependiente, como hemos visto antes, el número de casos que se hacen.
O sea que tenemos 25 años de resultados demostrando que las operaciones robóticas son safe, que podemos hacer cualquier tipo de operación. La pregunta es de verdad si necesitamos, especialmente para personas, y yo esta pregunta me la hacen todo el tiempo, para personas que hacen mínimo invasivo, tenemos que hacer robótica. Y yo lo que diría es que el robot te da una visualización que ninguna otra plataforma te puede dar. No hay nada que te pueda dar una visualización mucho mejor que esto. Llegas a la válvula, tienes el brazo derecho y el izquierdo que los puedes usar, o sea que eres ambidiestro. Tienes la oportunidad de trabajar en la válvula, puedes hacer un reemplazo. Puedes operar con la mano derecha y puedes aquí operar, o sea que los puntos aquí, estos se dan con la mano izquierda y tienes la destreza mano derecha o mano izquierda sin ningún problema, que eso con mínimo invasivo no se puede hacer. También tienes la habilidad de moverte bien preciso. Aquí estamos viendo un PFO, lo puedes encontrar, moverte y también te ayuda a llegar a sitios bien lejos. Estoy poniendo el marcapaso, los cables temporales de pacemaker y te ayuda a llegar allá sin ningún problema. Y yo creo que es mejor también para el cirujano, está sentado en la esquina, trabajando sin tener que estar, especialmente cuando es muy invasivo, que tienes el cuello mirando. Ahora, estos son los resultados de nuestra institución. Para darle estos son los TAVIs que hemos hecho. Yo fui en el 2012. Fue del 2012 al 24, estos son los números de TAVI, estos son los números de casos cardíacos que hemos hecho. Estamos haciendo como 2.000 operaciones, tenemos otro programa que empezamos recientemente y esos son los casos. Comparativamente con los casos robóticos, específicamente para robótica mitral, que es lo que estamos hablando, los casos que estamos haciendo el año pasado fueron 60 y pico. Estos solamente son robóticas mitrales, reparaciones, hacemos reemplazos también, y este año vamos a hacer como 80 casos y estos son los casos de coronaria. En términos del programa mitral, lo que hemos visto que del 2012 al 2025 el crecimiento ha sido increíble. Empezamos haciendo como 80 casos en el primer año y ahora estamos haciendo más de 400 casos usando todas las técnicas: reparación, reemplazo, MitraClip o transcatheter mitral valve replacement. Y lo que hemos hecho del 2012 al 24, un total de 1.127 reparaciones, de las cuales 650 han sido con robótica mitral y con resultados que han sido extremadamente buenos, y es nuestra plataforma, es lo que preferimos para una reparación. Esta es la plataforma que usamos y el paciente se pone y en la que hacemos las marcas estas, ¿verdad?, para poder tener el acceso y que hagan el prep normal. Hacemos canulación en el cuello, que la estamos haciendo ahora. Antes era anestesia, ahora lo hacemos cuando eso lo hago yo después de que hacemos la canulación femoral, hacemos la canulación de cuello. O sea que siempre hacemos una incisión aquí. Los ports van a ir aquí, los ports van aquí, aquí y aquí. Y esta es la cardioplegia. Un P2, puedes hacer sutura. Puedes básicamente
la visualización es perfecta y haces el test y la válvula que no. Los resultados han demostrado que las hospitalizaciones son más cortas, menos transfusiones, los pacientes se recuperan más rápido, la visualización es mejor, la destreza es mejor, la precisión es mejor, podemos llegar a lugares más lejos, nos sentamos en el robot, o sea que los ergonomics son mejor. El costo es un problema, pero hemos visto que más recientemente con números de casos y con la plataforma estar presente en el hospital de ustedes ya, el costo se puede justificar. Ayuda a democratizar la plataforma mínima invasiva, porque con el robot yo creo que uno puede ver mejor y la destreza es mejor que el mínimo invasivo, y yo creo que le va a subir las oportunidades de hacer otros procesos como híbrido en el futuro. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Por favor, si tienen alguna pregunta, me pueden contactar en cualquier momento. Un placer estar aquí con ustedes otra vez. Bueno, muchísimas gracias, doctor. ¿Tenemos micrófono? Sí. Tengo a Alex Abisaid to my side to collaborate with this live presentation from Rotterdam. I will invite Dr. Pasqua, who I'm watching there. Could you sit here? Maybe you need a mic just in case for the comments. And acá. Hi, Nico. Good morning. We are back with you. And here I have Alex on my right side. I changed a German soccer player for a Brazilian, which is much better. Hi, Nicholas. The German was tired, you know. Good to. Eberhard is never tired, as you know. How are you, my friend? So good to hear you, Alex. Good to hear you. Good to hear you too and see you. All right. Welcome now in the other room. So we transitioned from one room to the other, and Rutger Jan got started with the next case. Can we show the slides, please? So it's a male patient, 81 years old, progressively more symptomatic, short of breath, and then he has a history of all kinds of arthrosis and lumbar spinal stenosis, and he has definitely an impaired mobility. Next slide. This is the echo. So preserved LV function and then critical aortic stenosis with a maximum velocity of 5 meters per second. Next slide. The coronaries, they look quite nice for 81 years old. So only luminal irregularities. Next slide. And so for the CT scan, I invite our Brazilian fellow, Lucas Uchoa de Assis. For Latin Americans are invading Rotterdam. Very nice accent. Exactly. We've also started invading here. You guys can see the CT scan here. We just had a case where there was a lack of calcium of the valve. Well, this one has plenty of that. On the top left, we see the annulus plane, an area of 58.4 square millimeters, perimeter of 86 millimeters, and area-derived diameter of 27.3. If I scroll down a bit into the LVOT, we see an area of 557 square millimeters, and as you guys can have obviously seen already, I imagine that it's a very severely calcified valve with a quite large nodule here under the non-coronary cusp, going all the way down to the LVOT. The coronary ostia are
at a good height. So the left side at 15.5 millimeters. And on the right side, it's at 19.9 millimeters. Going here on the top left, we see the optimal projection, LAO of 6, cranial 6 as well. And moving along onto the femoral vessels. Here we see the trajectories. We see some slight disease, but overall suitable for transfemoral TAVI, minimal diameter of 82 millimeters. And we also analyzed for cerebral embolic protection, and we saw on the left side a carotid artery of 7.4 millimeters, and the brachiocephalic trunk was 10.5, so suitable also for sentinel cerebral embolic protection. Back to you, Nicholas. Obrigado, Lucas. So let's go back to the slides now. And I think you were, as I was, quite impressed by the calcium, both its distribution, but also the amount of it. Absolutely. So obviously we are familiar with LVOT calcium. That is an increased risk for aortic rupture. Next slide. Next slide. Next slide. And so we discussed this in our multidisciplinary heart team. The patient was determined to be at a high operative risk, but there is also a risk for TAVI, especially for aortic rupture. And in principle, this is not a patient that we would treat with a balloon expandable valve because of the excess of calcium. But on the other hand, if you would treat this with a self-expanding valve, there is quite a likelihood that you need to post-dilate the valve, and that also may negate the benefit of the self-expanding valve. And we do have an echo in my ear. If we can solve that, that would be great. But for the time being, this is why I think MyVal comes with a pretty attractive alternative. So the reasons why I like MyVal is twofold. First, you have the highest valve size of the space, so you can go and treat anatomies up to 32, even 33 and 34 millimeters if you are very aggressive. But the other interesting part is that you have so many interim sizes. So you have 9 different sizes, and that allows you to basically tailor the valve size exactly to the anatomy. So it's almost one-to-one sizing. And that makes it attractive because there is less oversizing. So for instance, in this particular case, we can select a MyVal 27.5. And then we have almost a one-to-one size, so less oversizing. It's 1% oversizing. So that should reduce the risk for aortic rupture. So that's why we would opt in this particular case for a MyVal option. Next slide. And again, next slide. So this is our plan. So we want to go for TAVI under local anesthesia. Patient is wide awake, only local lidocaine injection. And for this case, because we are so impressed about the calcium, we prefer to still use cerebral embolic protection. So I'm still an advocate of cerebral embolic protection. Rutger, a little bit less. No, but in this particular case, absolutely. Yeah. Because of the calcium, exactly. The burden, exactly. Yeah. And then we would pace on the wire. So maybe before we go back to the panel, Hervé, what have we done so far? So this is our default strategy. Again, we used a 6 French radial sheath to insert the Sentinel device. And then second, we went for a unilateral approach. That's what we do by default in Erasmus. So we obtained a 6 French sheath access for the superficial femoral artery. This is a braided sheath through which the pigtail is inserted. Second, we obtained the access for the large sheath. All under echo guidance, and what we did is we crossed the valve, did our hemodynamic assessment, and that's where we are now. Yeah, so maybe we can already show the aortogram.
So again, highly calcified, no AR. And then if we go to the hemodynamics, the confirmation of critical aortic valve stenosis. Wow. So I give the floor back to you, Oscar and Alex, and hopefully in the meantime, the technical department can solve the echo in our ear. Yeah, because you look great and we hear you perfectly. Sorry about the echo. So, Nicholas, one question to you, and I'm going to pass to the panel here. But do you generally predilate your patients that when you treat with balloon expandable valve? Because we generally don't. Or this particular case is because the amount of calcium? Yeah, so we have the same practice as you have. And by the way, the echo has gone, so thank you very much. So we would predilate because this is so much calcium. And we hope that that would facilitate the expansion of the MyValve. MyValve has another advantage over a Sapien valve, by the way. So if for whatever reason we would not be able to cross the valve, we can take out the MyValve out of the body. With a Sapien valve, that is not the case. So once you are in position at the level of the annulus and you're not able to cross the valve, you are committed, so you have to deploy the valve somewhere in the body. So I think this is also an added value, an added benefit of MyValve. So great, that makes totally sense. Let me ask Inácio. Inácio, in this case, would you have a preferred valve or you agree with Nicholas? Any second option there? Well, I'm also a believer that balloon expandable valves in this anatomy are the best option for reducing paravalvular leak. And I would like to ask Nicholas and the team over there, if this patient wouldn't have that chunk of calcium in the annulus protruding to the LVOT, what would have been your ideal oversize? Because you decided to go with a very, very short, very small oversize. So is it just for the calcium in the annulus? Yeah, so really the calcium in the annulus determined our selection for the MyValve. To be honest, we have tenders in the Netherlands, and if we would have seen no calcium in the LVOT, we would have treated this patient with a Sapien 329 millimeter. Any different opinion, Ricardo, Fabio? Yes, Nicholas, it calls the attention that you mentioned about the sentinel. And I also believe that these are the type of patient that can definitely benefit from that. What's your threshold for using cerebral protection device after, let's say, somewhat negative studies we have seen lately? Yeah. Ricardo, it's good to hear your voice. It's difficult to come with a scientific underpinning now for cerebral embolic protection. So we try to be pragmatic. Bicuspid aortic stenosis, and when the Agatston score for men is more than 3,000 and women more than 2,000, that could be like an indication for us to consider cerebral embolic protection, especially if the patient also has a history of neurological events. What about valve-in-valve, aortic and mitral valve-in-valve? Yeah, also very good questions. In my practice, yes, I have a low threshold for do that, but we are not all aligned here in Erasmus. I think some of my colleagues are no longer inserting cerebral embolic protection for those cases. But I'm still very sensitive for failing valves, these bioprosthetic valves, because the leaflets are more porous and they are like porcelain. And I think they behave differently than the native valves. So that I think is also something to consider for cerebral embolic protection. And mind you that both failing transcatheter valves or surgical valves and bicuspid valves were excluded, or were not excluded, but they were less represented, underrepresented in the randomized controlled trials. Yes. So Fabio, your comment? So Nick, I'm not sure that everybody here in the audience is aware that how complex is this case that you are showing us, because of this huge amount of calcification extending to the LVOT.
So I'm glad that you are showing, that you have the courage to show this live, because this is real life. And I would say that if it's a younger patient, 65, 70, I would certainly send this patient to surgery, because the chances of annulus rupture and PVL is very high. But I would also say that even using this 27.5 valve, it's kind of a fitting index of 1, that the valve is exactly the size of the annulus. I would try to do kind of, while you predilate, I would do an injection and do what we call balloon sizing to see if we can use even a smaller valve, maybe a 26, a little bit more expanded, could resolve this situation and reduce the risk of annulus rupture. So different strategies, but a very, very complex situation here. Great comment. Any additional? One more comment from here. I agree with the decision of the valve. I agree with the predilatation and with the embolic protection. But I think it's a very, very difficult case, and the risk of the severe calcification is very high. Oscar? No, I agree 100% with the plan. I think we are all of us are thinking about that hunch of calcium in the LVOT. The only thing I should do is tell the crimper that has a second valve just in case. It's not going to happen, not going to happen. But it's the only thing that the only tool that we have in case there is a rupture of the LVOT. So everything is going to be right. The early days, we also would do this case in a hybrid room with a surgeon next to us. But I think, Nicholas and his team has such a huge experience, and you should go ahead and do the case now, Nicholas. Nico, would you like to... So this is an Inui wire. Nico, would you like to mention some comments? Wire. Sorry. Would you like to make some comments about the difference between octa-core and the previous valve? Because we don't have octa-core here so far. Wat ga je dat doen? So the difference between the octa-core and octa-core Pro that we're using today. Right, just let me. Nee, jij moet er wel. Yeah. Yeah. Okay. Good. Is that it has to do with the way that the connections are. That the connections are designed of the valve itself, and so you will have less foreshortening, and it will become even easier to deploy the valve as such. Go ahead. Now we are inserting the Python as we're speaking. I must say that the differences between the different iterations of the MyValve, they are rather subtle, and it's not something that you will experience in your clinical hands on a daily basis, to be honest. Okay. Because I want to tell you that we have a full back room watching you here. Nice. Hello, everybody. Good morning. And what we're going to do is we're going to follow Fabinho's advice. So we're going to inflate the balloon, and then Sanna will give us some contrast. So this is a 25 millimeter balloon. So the pigtail may be a little bit higher up. Yeah. So we're going to pace on the wire for those of you who are not familiar. So we have two crocodile clamps, one connected to the skin level here, and then one connected on the wire. And then the first step is to check for sensing. Do we have sensing? We have sensing. So that means that there is a high likelihood that we will have good capture. And then whenever we're ready. We are going to pace on 180. Are you ready? So when we inflate, then I say contrast and you give contrast, okay? Yeah. Waar is de pigtail is goed. Okay, yeah. A little bit lower maybe? Yeah. You're good. It's good. Yeah. Okay, start pacing.
200. Yeah, go. I'll go? Go. Okay, contrast. Again. Stop pacing. That was not so good. Okay. So let's do that once again. Hold the wire. Ja. Moet ik hem terug? Even uitlopen. Okay, so here we are in position. And let's pace to 200. Okay, are you ready, Nicolas? Yeah. Start pacing. Okay, we have capture. There we go. And contrast. And down, stop pacing. This is a 25 So again, the patient millimeter is wide balloon, awake. right? 25, like Nicola? Yes. Yeah, correct. So Fabio, what's your decision now? Go to 26? Can we show again the... Based on this balloon geography, balloon sizing, I would certainly put a 26 my valve instead of 27.5 because I think there was zero leak. And it's But safer. maybe It's- if you it's have the safer. 27.5 already prepared, you can go with 1 millimeter less. Yeah. 1 cc less. Yeah. But what I get it. Doe maar. So, a brief question to Lucas. What is the area of the LVOT? Lucas, if you don't answer, you take the next flight back to São Paulo. Take too much. To Buenos Aires. or here to Buenos Aires to work with Oscar. Yeah, that's it. Yeah. Okay, so there is some tapering from the annulus into the LVOT. So why don't we follow your advice? I think it's a very good advice because we can always then add more cc's if we would end up with important paravalvular leaks. So we're taking out 1 cc out of the balloon in the MyVal 27.5. I like this comment, Fabinho, very good. Thank you for that. And then we are ready to go. So this valve, the minus delivery 1, is that system is correct? also different from Sapien. Yes, -1. That's good. So taking out 1 cc from the balloon takes longer than the deployment of the balloon. Yeah. But that's okay. I'm just teasing. I'm teasing them. It must be very precise. Yes, that's true. Yes, you don't want to have too much. Definitely not. And Lucas is still thinking, right? He's already booking his flight. I think he's from Minas Gerais, very slow. Ready? No, it was tapered, so we have seen it. My microphone was turned off. I already answered. Good excuse. You'll save your life. Okay. So here we have the valve. There is the valve, so also no need to do any maneuvers with the balloon. The balloon is already mounted on the valve outside of the patient, so that's good. It makes life easier. Dat is niet nodig. Nee. Okay. And then the moment of truth. Let's go. So we flex the delivery sheath. Okay, I'll mag up a little bit. Deflex. Okay, Samar, give us some testing here. Okay,
Okay, you want to go? Pigtail. Yep. You want to reposition the pigtail? If you're happy with that? Yeah, absolutely. Yeah, absolutely. It is a little bit flimsy, the pigtail. Yeah. You know what we do? In terms of position, Nick, would you go a little bit higher in this case, or any different approach in terms of how low or high you would approach? Not really, because this is a very short frame device. Huh? It's shorter than a Sapien valve. No, I would. And it also doesn't foreshorten in the distal part as we are used to see with the Sapien valve. Yeah, that's another feature. It's less of a foreshort. Yeah. Okay, so that's nice. For balloon expandable valve, you have several view? dots in the middle of the frame. Okay. Yes, we use a coplanar view, and then that fat marker that should be on the valve. So, little test. A little bit in, tiny bit, tiny bit, not too much. tiny bit. So That's it. Okay, I like it. So ready. The moment of truth is happening. So we're going to pace at 220. 220. And we are prepared to give some forward push if required. Yeah, because absolutely. of the calcium, this valve can also now behave a little bit peculiar. But we are ready, so Herrier will make a proper landing. Ready? Yes. Start pacing 220. Start pacing. Okay, I go up. Yeah. Go in. Doe ik. That's good. Oké, 21, 22, 23, 24 en leeg. Stop de pacing. Ja. Start. So you push a little bit during the deployment. Yes. Ja. Okay, the so position now is excellent. let's get Great this position, balloon out. Let's do it like this. So I keep everything connected just in case we want to post dial. Just a little bit of parallax, not much. No, Yeah, actually let me good. correct that. Let me brief. We are holding our breath. There you go. Parallax is out. And the pressure is recovering, so that's all very nice. So let's take out this entire system. But we keep it connected just in case we want to post dilate, and we would use that same balloon and just add 1 cc. This is not a case where I would recommend a double tap. So if we're good now, there's no point in touching this valve again. I see that you don't have echo, right, Nick? Well, we do. Okay, Oscar, now I have to start again. Huh? So we had already a lot of discussion during. No. I heard. That's why I'm provoking you. What's your relationship with the echocardiographers in your institution? Alex was Very good. I want to do the Because psychological they have coffee all the aspect time. While we were discussing this before, Alex was sleeping. That's why. Of course, I was in Spa. Too much Argentina wine yesterday. They are frequent goers to the coffee shop, so they're happy. They're so happy. And so our practice is we do a multi-parametric assessment of the AR by invasive aortography and also AR index. So I think it's mandatory to do a pressure gradient to determine the transaortic pressures. 2 reasons for that. First, for the paravalvular leak assessment through the AR index, but also because of this ongoing discussion
on the discordance that exists between transthoracic echo gradients and invasive gradients. And we had a recent publication in Neurointervention where first we confirmed the discordance that was initially demonstrated by our friend Amr Abbas, but at the same time, turns out that only the invasive residual gradients correlated with outcome, not the echocardiographic gradients. So there is, I think, something going on with the way that we are interpreting and doing echocardiography after TAVI, and maybe also the interpretation after a balloon expandable valve is different from the echo interpretation after a self-expanding valve. So I think for all those reasons, we insist on doing invasive gradients. As you can see now, there is no residual gradient in this patient, and remember this was a critical aortic valve stenosis. The left ventricular end diastolic pressure is below 20. We started below 20, it's more or less the same. The AR index is now around 30, so that still is correlating with or suggests no or only mild paravalvular leak. So I think here we are in good shape. Yeah. We're going to take out the picture. We're anxious to see anxious about to see the angiogram. You know, I'm not criticizing. I was just asking because, of course, everybody here wants to get rid of the echocardiographers, the anesthesiologists, the surgeons, right? But I think the issue is that at follow-up, for instance, if this patient is enrolled in a particular study, the follow-ups are going to be with, that's beautiful, with echo. Right, so that's one parameter. I think that the choice of 26 is perfect. I think the 27.5 would be a little bit oversized. I think it was a 27.5 with the last one okay. CC. So it was smart to come with one less aggressive, less aggressive inflation. Yeah. Beautiful. But at the same Can we see it again? This is the sizing matrix is excellent. I think I like it that you don't need to be. It doesn't make sense if you think about it to have one size that covers 3 millimeters, a span of 3 millimeters, right? And with my valve, it's more accurate in that regard. Brazilian speaking is ótimo. Perfect. This is beautiful. So we are getting ready for access closure. So Nick, talking about access closure, you have huge experience with several devices, the Manta device, etc. What's your approach? One per close, and then you finalize with another device if you need, or you use two beforehand? No, it's one per close and then as a pre-closure. And then we assess with the sheet of the 8 French angioseal what is the next step. And in the majority of cases, then the next step is just deploy the angioseal. But if we would see a lot of oozing around the sheet, then we would take out the sheet and add another ProGlide first and then reassess. So it's a stepwise approach, if you will. Okay, Nico, can we see the cerebral protection device if you have something there? Or at least tell us. So Sana is going to check. Sana is going to dismantle the filters, and we're going to put that on camera in a second. Hey. In the meantime, we give some protamine, and do you use protamine for all the patients, or you are a little bit cautious when you have coronary stenting? No. Yeah. So when we not do protamine is when there was recent stenting or concomitant stenting. And I must say also the larger the valve profiles or the delivery profiles, also the higher the likelihood that we will give protamine. So this is definitely one of the larger valve sizes. So the profile will be bigger. But for instance, if we talk about a Navitor valve or an Evolute valve, especially the smaller sizes, then I think most of the time we will not use protamine. Okay. Yeah. All right. Let's go.
Okay. So this is the perclose. So then immediately we go in. So we can already cut the suture. There you go. And then Herrier is gonna advance the sheet of the angioceal. So this is an 8 French angioceal. And then we want to look at the oozing around the sheet. And this looks quite acceptable, It's okay, I think. yeah. Yeah. So yeah, so that means that we're going to deploy the angioceal, and then we're also then we can go to the next step. And the next step, it's always important to confirm patent hemostasis, and there are 2 ways of doing that: either invasively, and because we use this single access site with a 6 French catheter sheath still in the superficial femoral artery, it becomes very easy. No need to do any crossovers. And if for whatever reason, God forbid, there is a major issue related to the large bore arteriotomy closure, yeah, we're right there for a covered stent or a balloon, an occlusion balloon or whatnot. So this definitely has expedited the procedural flow in our practice. And then the other way of confirming patent hemostasis is ultrasound. So we used ultrasound in the previous case. We're gonna do conventional angiography in this case. So because we are on the right side, we're gonna use an RAO 30. And the screen on DSA. So we use digital subtraction angiography. Good one. Okay. Ready? Okay. Yes. Beautiful. Nice. Very Perfect. nice. Okay. In the meantime, Sanna has looked at the filters. So as Herrier is using a ProGlide to close the small bore arteriotomy of the 6 French sheath in the superficial, can we now zoom in on the table, Rakesh? So the hands of Sanna, and then yeah. No, doe maar. Oh yes. Go, 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 go. I see. More zoom, 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 zoom. This is, oh, there you go. I think you You see captured, there yes, in a lot in of that debris. basket? Yes, That is a chunk, huh? yes. So this is real macroscopic debris. I think this is, if we use, just for your reference. It was a smart decision to use it. So this is 1, 2, 3. This is 3 millimeters in length. So can you imagine? You don't want to have that in your brain, right? This is, it's a no-brainer. It's a no-brainer. It's a no-brainer that you don't want this in your brain. Oh my goodness. This is the difference between the evidence and the reality, no? It's so difficult to make a decision for each patient when to use it, when not to use it. And that's one part of the story, Oscar. But the other thing is, maybe we are not looking for the right endpoints in these trials. Maybe indeed we have to accept that you may not make a big difference in hard clinical endpoints like mortality or disabling stroke or non-disabling stroke, but we have a signal towards fewer disabling strokes. But at the same time, I think we're all familiar with patients who are coming to our outpatient clinics after a TAVI, and some of them, they you know, there are some personality changes, and the family says yes, but they are a little bit moody, or they are more aggressive, or they're sleeping all the time. I think that has to do with debris embolization, but it's so difficult to measure. Yeah, to do research in that direction because we don't have the tools to monitor neurocognitive function and personality trait changes over time. So for serial testing, it just doesn't exist. And I think this is probably where the field still needs to mature. So I'm still a proponent of cerebral embolic protection, but I agree we need to come up with the proper endpoints. Nico, fortunately our
Queen has already arrived, so she's gonna make some comment or question. Nicholas. It's Roxana here. How are you? Congratulations on this I'm so beautiful good. How are you doing? beautiful case. I ask you first and foremost to please take a picture of this very important collection of your basket in this particular case so that we could use it. As you know, that in the United States there is no rebate or payment from CMS for embolic protection. Yet our patients, when we tell them and we want to randomize them in a trial against control, they say, we don't want that. I want my seatbelt on when I'm having the procedure. So I really think these are the kinds of things that we have to do to go in front of Congress or in front of the CMS and other payers to basically say, look, this could be 1 in 100, but you're saving a major catastrophic event in a patient. So I'll just say that for you, and I think you're 100% correct. Maybe we have the wrong endpoint. The endpoint of this MRI is incredibly difficult to ascertain. The timing of it is different for different patients. And we also know that so far we've never been able to achieve superiority over no control. They all look bad in terms of the hits. And what those mean is one doesn't know. So I think you're really right on it, which always comes back to the fact that you're a genius. And so I always know that you are right. And I think that's correct. But because I love you and you're a genius, I'll come back to you with regard to the invasive versus the echo parameters in terms of evaluating. And let's not forget that the way we diagnose aortic stenosis is through our echo parameters. We diagnose it with echo gradients and, of course, mean gradients and aortic valve area. So to follow patients and to say that each of these patients would need an invasive gradient to be able to say whether there's going to be an issue, it's not possible. So we have to make the best of the echo gradients. But at the same time, we have seen the correlation of echo gradients, even with either balloon or self-expanding stents, with worse outcomes. It's a correlation, not a causation. And I think you're 100% correct that we haven't yet proven that these gradients actually have true important meaning. And of course, the SMART trial is trying to do that in a long-term study between one versus another valve. But it isn't about a valve type. It's about how do we follow these patients and what do we do with increased gradients and how do we assess that? And I think that's a real common clinical question that shouldn't bring every one of those patients to the cath lab. So let's understand how we're going to do that. And I really do believe, I'm not debating your data. I fully understand. I was trained by Dr. Gorlin, and those of you who may not know who he is, but he taught me everything about hemodynamics and gradients, and we had to show that. And of course, the invasive gradient is much more accurate. But the fact is that we have to live in the real world, not in the world that brings every patient to the cath lab for an invasive gradient. Thank you, Roxana. And so Yeah. can I briefly answer of that? course. So, well, Roxana is my bigger sister, so I always respect her what she Yeah, of says, course. and she's always right. At the same time, the modified Bernoulli equation is only validated in native valves, not in transcatheter or surgical valves. That's number one. Second, I agree with Roxana. We do not need to bring our patients back to the cath lab for invasive assessments. The point that I want to make is that you have to measure invasively during the index procedure what is your final gradient, and then you have to validate that with your transthoracic echo pre-discharge. If there is a major discordance, then probably this is an echo-related issue and you need to recalibrate your echo. So that means that if the mean gradient was 15 by echo the next day and invasively it was 5, then this mean gradient of 15 is no need to be worried about. Or if you have a maximum velocity of 3 meters per second, it's okay. And if then a month later and a year later, the velocity is 3.1 meter per second, there is no reason to be anxious about. So that's why I am insisting on doing
invasive gradients during the index procedure. You don't need to bring back your patients. Don't get me wrong. So but if you did not do this calibration and validation of your echo during your index hospitalization, then you are oblivious when you bring the patient back after a year and all of a sudden you see a maximum velocity of more than 3 meters per second. You understand the rationale absolutely. there? Yes. So, for the sake of comparison, you do your echo pre-discharge. So probably that echo will be kind of your index to be compared with future echoes that this patient might when they come back. So it makes sense. My only comment, Nicholas, was that for this case that represented a little bit of an anatomical challenge, I wanted to recognize any complication immediately if I had an echo in the room in terms of pericardial effusion, any rupture. But again, it's your experience and you did fantastic. So thank you so much. Okay, Nico, before releasing you, and because we have had 2 terrific cases, so educative, I think it was great. But let me tell you something. I don't know if I'm going to fulfill my promise to bring you here to Buenos Aires for the next time. You did such a good job there. Thank you so much. We will continue with the morning session that we interrupted, but it really works because your cases were terrific. I would like to thank you, your team, for working this Friday afternoon for all of us in Argentina and for the Latin American people. We have a lot of Latin American here. Thank you to the panel and see you soon, my friend, probably in a couple of weeks. Thank you, everybody. So let's reorganize. Let's get back to the mitral session and the morning mitral session. I thank the panelists. I will invite Eberhard for the last talk. He's going to be a transcatheter mitral valve repair and replacement. Fabinho, I will invite, and let me go to the previous panel. Stay there, Fabinho. Yeah. Let's invite again Dr. Guevara, Dr. Kotawi. I don't know if you can stay because we have taken a lot of time from your working day. Dr. Ventrici, Dr. Guevara. I'm sorry we missed the break, but I think, perdón porque perdimos el break, pero creo que valió la pena. Los casos hay que darle prioridad. Un paciente no puede esperar mucho tiempo en la camilla porque nosotros tenemos un programa. Yo creo que las transmisiones en vivo son útiles en tanto y en cuanto respetamos la seguridad de los pacientes. My friend, the floor is yours. Yeah, thank you very much. And my heart rate came down after this exciting case and the discussions. And I'm standing here a lot more humble when we talk about the mitral space as compared to the aortic space. So topic, further directions for transcatheter mitral valve repair and replacement. My disclosure again. And we know treatment of mitral valve disease is messy and complicated, as we've shown this morning, both imaging and surgical-wise. Basically, interventional cardiologists had unrealistic expectations after the TAVR revolution, and we were overly confident that a transition to repair and replacement via catheters would be a natural progression. We painfully learned that this was not the case and is not the case. I very much like this slide because it shows you 2 things, 2 very important things which were part of the problem. On the left side, you see the aortic annulus. On the right side, you see the complexity of the mitral annulus. Very, very different, not only by anatomy, but also by motion, as Fabio has shown in this little clip on the 3-dimensional space. This makes a big difference because of anchoring and the dynamics. Mitral ring annuloplasty is the surgical gold standard for various reasons. Number one, it has been very successful. It can be done very fast, and it stabilizes the annulus. Basically, in primary MR, it is adjunctive to the correction and repair of the leaflets. And on secondary, it is a standalone technique, which obviously is important, but
secondary is not a valve disease, it's a ventricular disease. So by reducing the annulus diameters and stabilizing the annulus, you lay the fundamental groundwork for successful mitral valve repair. The devices are shown here, direct and indirect. Most of them are gone. The upper left one, the Carillon device, is an indirect one, which is still in the market. We're still struggling with its adoption. On the right side, you see early stages, the Dragon Wing from China, the AMENT, and the Valfix device. We know now that transcatheter-wise, as beautifully shown this morning by surgery, you can look at the annulus, the heart is still, that's very different from what we are doing. Imaging has improved our successes, but we're still not there yet. Anchoring into a moving target like the annulus, with difficult access and no direct vision, is like sewing a sail while the wind is flapping it. That's really the challenge for the repair. Two examples, the AMENT transcatheter mitral annuloplastic ring. We don't need to go into details. Early stage studies have shown, EFS studies have shown a success. Obviously, the anchoring and the sizing is critical, but they're on a good way. And the other one is the Israeli company. It's called Valfix. The components are shown here, very, very special anchorings or anchors in the middle of the picture that allows the device to stay while the annulus is moving. And here you can see the deployment of the anchors as we see. It spreads out on the annulus while the heart is moving. Obviously, it is a video clip. You can see the mitral annulus is standing still, which is not the case in the normal beating heart. You go down and you deploy the anchors. And I hope you can appreciate while the image is changing, those are the anchors that are deployed. Very special anchors that have a lot of pulling force. Hopefully, we will see the success of this device, and then the ring is deployed, as you can see here. While the anchors are in place, then obviously the ring can be deployed in this given situation. So moving on, the TMV repair conclusions. Repair should probably be the first line of treatment, mostly for the low-risk patients. However, it requires a durable, easy to apply solution not yet available in interventional cardiology. The transcatheter repair approaches so far have been disappointing. Real milestones have only been achieved by the edge-to-edge techniques, which, however, have their own limitations. Moving forward will require rethinking out of the box to come with innovative approaches to achieve such solutions. Moving on to the replacement part, which obviously is very important, and we have been struggling not only with repair, but also with replacement. Why are we doing this and why are we struggling? Because we have anatomic challenges, device challenges, and procedural challenges. Time doesn't allow to go into details, but I think you agree with me that those are the most important ones. High screen failure rates in the TMVR trials and anatomical variability in the real-world patients have made our life very, very difficult. On the left side, you see, conceptually, we have ideas. On the right side, unfortunately, you see the real world, and that is cruel for us. The first generation TMVR devices, basically most of them are gone. We hit the dead end due to incorrect clinical assumptions, technology roadblocks, and inability to enroll in clinical trials. We have not been very successful in that regard. Second generation TMVR devices are trying to address these issues. Most of them are summarized here. Time doesn't allow to go into details, but I will show you a few of them. The platforms, the future platforms, and the second generation platforms have already evolved by opening up the frame, by supraannular designs, by low-profile delivery catheters, by LVOT sparing, and by depth control. So all these previous issues have been addressed in the second generation valves. Frame design and anchoring concepts also have been modified, and you have here a summary of the valves available for single-step annular, single
single-step subannular and multiple-step subannular anchoring. Anchoring is the most critical part in transcatheter approaches to the mitral valve. The programs, you can see that the update, or TCT 24, not 25 yet, but you can see the numbers. Despite struggling for more than 20 years, the numbers are fairly low if you look across the board, and you can see the pivotal styles of only primary arm and MAC arm with fairly low numbers. The profile reduction and the larger valve sizes also added enrollment, as here in the case of Intrepid. The reduction of the delivery catheter has increased the enrollment by 41%, and obviously with the larger valve sizes, we are addressing larger annuli. Design changes to address LVOT obstruction, which is the most important failure point in the screening process. You can see a high life and open cell design, the altar valve completely supraannular, and the innovalve, the twisting LVOT, is spared. You can see here the innovalve, recently acquired by Edwards. It kind of twists and pulls the leaflets away from the left ventricular outflow tract, and it has a posterior position. The posterior position has an advantage. It mimics the natural flow of blood in the left ventricle from posterior inflow to anterior outflow, which is the natural way the blood flows in the left ventricle, and that adds to left ventricular remodeling, which has been proven. Another concept, the high life concept, is the ring to valve concept. You basically implant the ring via the aortic valve, a transfemoral approach, and then you add the valve transeptally into the ring. High life clarity also addressing the challenges by an open cell design and by larger valve sizes, and the early results, 35 patients only, have been kind of promising. A very interesting approach is the altar valve, which is like a spaceship, but it is completely supraannular, 29 French, recapturable, and sits in the left atrium. So it doesn't even touch the left ventricular outflow tract. Therefore, it can address many of the limitations of the previous valves summarized here, which are not the issue for this particular valve. Also, very interesting, if you look where the arrow is, usually in these artificial heart valves, in systole, the annulus moves towards the left ventricular outflow tract. Here, as beautifully demonstrated by Jean Cavalcante from Minneapolis, here this valve allows the natural movement of the annulus, like the Lord created our annulus in a normal beating heart, and moves away from the outflow tract. And that is exactly happening with this valve. So it does have a physiological movement and no outflow obstruction. In fact, it increases the LVOT area by about 1 square centimeter. So very, very interesting. Coming to the end, basically we are struggling. If you see here patients that are suited for surgery, and rightfully so, are being treated by surgery. Then comes the patient with tear. Tear in green moving to blue, and moving to red, meaning suitability for TEER. The TEER is a blessing and a curse technology. The blessing is that it is very safe. The curse is that everybody believes he can do it, and nobody cares about the final end result. And many patients, unfortunately, and I have to say mostly in the United States with low volume centers, are leaving the cath lab with more than mitral regurgitation grade 2. So if we look at this scheme, you can see basically with mitral valve replacement, we are left to the patients that are not suitable for surgery and for the patients that are not suitable for TEER. It's a relatively small group of patients, basically 15%, and that is what we see here. How can the technology address the clinical need? Summarizing the most important ones, we have to understand it has to go transeptally, not transapically.
we have to go down with the delivery catheter sizes, and we have to adapt to MAC and the sizes of the annulus. The last word from me is what I call a call from the battlefield. We have been trying to follow the surgeons. The surgeons have told us in mitral how to do it, and that's what we were trailing. We have been trailing the surgeons for 20 years, and let's be honest, we have not been successful. I would argue, this is not the time to argue, but I would argue with TEER. TEER is a beautiful technique, but it is not a solution. If the patients are coming back, you can argue, you can take out the clip, but by that time, the ventricle has suffered more, and when you replace and take out the clip or the bridge, the ventricle is not the same as when you started the procedure. We have seen this with increasing numbers. Part of it is that you don't stabilize the annulus, which the surgeons do as a routine procedure. We can't do it yet. So there's a difference. And we cannot, I would argue that TEER is a very wonderful technique, but it is not a solution. And therefore we have to kind of think new ways that are maybe going outside the surgical platforms, which I call out of the box and out of the comfort zone. The surgeons cannot help us because they have not done it. And the surgeons have their way of looking at it, and they look at it very beautifully and very successfully. We cannot do this, but we have to get out in order to be successful. And this is a wonderful phrase that I would like to point out to you, which basically also Alan Cribier pointed out, which is the basic premise of transcatheter innovations. Aortic, but even more importantly for the mitral valve. You cannot discover new oceans unless you have the courage to lose sight of the shores. If you take that, there's a lot of courage, a lot of financial resources in order to move forward. Those are some approaches, have not been done by surgery. The surgeons are a little bit reluctant to look at this because they haven't done it and there's no experience, but maybe those are the ways to kind of catch up with what the surgeons call success. So, dear friends, colleagues, I would like to finish. Still messy and complicated for us. This is not the end. It is not even the beginning of the end, but it is perhaps the end of the beginning. With that, I would like to thank you very much. Thank you so much, Eberhard. Great presentation. Stay here with us. Fica em Don't cima. run away. Oh. So, Can I put this on in Spanish? yeah. Javier, Eduardo, Vadim, Fabiño, en español, en portuñol, Eberhard understand everything. Pueden preguntar. Tenemos también quienes hicieron las presentaciones anteriores. Creo que Purvi la perdimos en la prolongación de los casos en vivo, pero está Fabiño que habló de Mitral Clip. Y creo que el doctor Hershon, que no sé que está por allá, que habló de fragilidad a la mañana hace ya unas cuantas horas. Así que abierto para las preguntas, y ahí tenemos a nuestra reina que le preguntamos después si tiene algún comentario. Reina, you want to come to the discussion? So why they warm up with questions? Let me start with the first one, Eberhard. In our perhaps imaginary world, if we had, are you paying attention? Yeah, I'm listening. Taking care of the leg. Okay. Oh, You know. So Eberhard, in our imaginary world, if we had available 3 good devices in our shelves, one TEER, one annuloplasty, and another replacement. So let's say that those 3 are approved and you have it available in your shelves. In which situation you want to pick one versus the other Well, as long as we agree that repair is better than replacement, obviously
we are talking to patients and we're talking to surgeons, or we have surgeons as our colleagues. How would you explain that you recommend a replacement if surgeons can repair? So basically, I would put the replacement to the right. Only in cases that could not be done both either surgically or transcatheter-wise. The TEER I would be probably doing first, but with the caution, with a word of caution that I would like to see good results. And that is the critical part in TEER. If you leave the cath lab with more than 2, this is not what the surgeons told us and taught us, and this is not what we'd like to achieve. With a good TEER result, okay, I agree with TEER, but I still believe that if you look at the early publication, unfortunately, our friends from Italy who did the stitch never published those data. I've talked to him and he has 200 patients with a stitch, with annulus repair or with annulus consolidation and without. The results are very different long term. So if you ask me either or, I would probably start with TEER, then annuloplasty, and then the replacement. But I would say also that there is some degree of unpredictability of the results of TEER, especially in centers that do not do a good number of patients. And as soon as you decide to do TEER, you are committed. You put the clips there, and you cannot. Of course, you can use some new devices to remove the clips, but it's kind of difficult if you commit to the procedure at the end. If you are left with more than 2+, and you have nothing to do. I mean, it seems to me that in the mitral space, we put everything in one bucket and just go for it. And you're telling us this is absolutely the wrong way to proceed. Correct. And I think this is sort of taking a step back to better phenotype patients in different categories and then apply the right treatment to the right patient, which sounds like personalized and machine learning or whatever you want to call it. And that the devices may be very different. So replacement versus repair. We know, and we are in the Favaloro Symposium, a surgeon who is a brilliant man. And let's not take out our surgical colleagues who do beautiful work in terms of repairing the mitral valve and its apparatus that is so important to the longevity of patients. But in those where we select to do a replacement because of the fact that the patient is not a good surgical candidate, all these other things, I think we need to phenotype those patients and talk about which replacement device works best. And then for the TEER patients, which is the repair, is kind of do the same. And in my mind, we haven't done that. And when are we going to do that, Eberhard? Well, you're taking my word. I appreciate that. I think this is a very important thing, and we haven't done it yet. And as you said, I'm not taking the surgeon out. In fact, I put the surgeons in front because we're trailing them, and we didn't caught up with them yet. They're just better in everything. Even in replacement, they're better. We are struggling, and the results come out now. I don't want to argue approvals and the process of various valves by the FDA, whatever the mechanisms were or are. You know, you still have leaks, you still have thrombosis, low flow areas, anchoring issues. The surgeons don't have it. They look at it and they suture it, and they basically done with the case. I would argue, though, that, the talk about robots give us, maybe wrongly, is a misconception, at least in my view. Robotic believes that they can compensate for some skill differences in surgery. This is not the case. I think even the robots have to be done by a surgeon, by hands, who understand the anatomy better. So robots doesn't necessarily mean, and the Cleveland Clinic results show this, there's no difference in outcome. Maybe a little bit of difference in hospital stay, but the downside is very high cost, very training, not many can do it,
And so the robots, that's why it took so long way before they get into practical clinical use. But coming back to us, I think Roxana is completely right. We have to step back and don't start from scratch, but we have to open up our mind and see and phenotype these patients better than we have. Any comment about mitral? Any comment about? Okay. I thought you tapped me on the back that I said so many nice feel words here about like surgeons. in a Shark Tank, huh? You are trying to eat me. No. So, in my point of view, we forgot all of we learned during the last 40 years because we start doing the repair of the mitral valve with Carpentier during the 70s. And we know exactly that if you do a repair without the ring, you're going to fail. Maybe at the first time when you are out of the OR, the valve going to work for 2 days, 3 months, 1 year. We are talking with the patient about 20 years after the repair. Because when I bring my patient to my OR, I said to the patient, if I accept my repair, I'm going to give you 10 years, maybe with 2% fail or 1% fail. 20 years with 5% fail of my repair. That is a good number. So I have no reason, I found no reason about to put a clip in P2 prolapse in a normal with a no problem patient. So we do that. You deny the result of the surgery. And we show everybody that our results are really good. And if your surgeon are training in mini-invasive surgery, it's 4 millimeter incision, 4 day or 5 day in hospital, stay 10 days of recover with 20 years repair, at least. So, and we demonstrate, we publish that, and in the last guideline, that's the indication is the surgical repair. I'm sure that the endovascular therapy going to improve with the time, but now I think, in my point of view, you should use that technique only for the patient that is prohibited for the surgery, only for that, not for all the patients. But we are using the endovascular technique for all of the patients now. So we are trying to put a clip in a regular patient without ring, and we know they're going to fail. We know that. So that's my point of view. No, and I fully agree with you because actually numbers reflect that. In Favaloro, we usually perform 45 TAVR a month and 1 mitral clip or 2. Yes. The numbers are completely different. So, Oscar. Also, one comment for the robotics. Sorry, we stopped our program in our hospital here because really the robot is easy to handle. For the surgeon, it's comfortable. You need training for that. For mini-invasive, also you need training. But it's too expensive. And you need 4 or 5 incisions with mini-invasive technique. You need 3 small incisions with 4 millimeter incision is the main incision, and is your main 45. work incision. So I don't find the reason to use the robot too. If you have and you feel comfortable with the robot, it's okay for me. But we don't have really data about the benefit of the robot now. It's only economic things. I love your emotional response because it's true. But can I say, I thought I did enough tapping on the surgeons now in my talk. Let me put one thing up. You talk about we. You know that repair is very, very different in very many centers. You can only do good repair if you have a lot of patients with a lot of experience. You know it, I know it. The patients, unfortunately, also know it because if they go to a center with less volume, less expertise, less skill, they're not being served well.
That's why I said I didn't mention it, but I would like to say that this is very dependent on the volume. Unlike TEER, TEER you can do with relatively unskilled interventional cardiologists because it's so safe. I'm not talking, and Fabio, I hope will agree with me, that the outcome is important. But the outcome is not only important in TEER, it's also important in surgery. And if, as you said, the mini approach for the repair, and the numbers are increasing, but the numbers are still fairly low considering the mitral population. But obviously, you're better. Bom, nós outros falamos sobre a importância do cirurgiano, do intervencionista, mas hoje nós sabemos que a imagem, principalmente quando vamos para mitral e tricúspide, é fundamental. Então nós temos 2 experts em imagem que eu gostaria de ouvir os comentários. Bueno, nosotros somos los humildes ecografistas que hacemos el diagnóstico. Cada vez nos piden más mediciones, más cálculos y los pacientes siguen, uno los sigue controlando con el tiempo y quizás si no aparecen los puntos duros no se resuelve la insuficiencia mitral. Lo que al pasar el tiempo vemos que los pacientes se hacen más grandes y empieza el tema de la fragilidad, futilidad y demás. El punto sería cómo es, aparte de los scores que conocemos, con qué parámetros miden la fragilidad y la futilidad en estos pacientes como para evitar que caigan en fibrilación auricular o que caigan en hipertensión pulmonar y lo podamos reparar por manera endovascular con la técnica de borde a borde. Yo creo que cada vez el eco tiene más importancia, las imágenes en general, en la válvula mitral, en decidir el intervencionismo sobre la válvula mitral. Y de hecho, en la sala de hemodinamia, un poco el que lleva la batuta es el que hace la imagen y le muestra al intervencionista dónde está parado, dónde está el clip, etcétera, etcétera. Ahora, después de todo lo que vimos, la reflexión mía es esta. Obviamente hemos llegado a un grado de tecnificación muy importante. Hace 102 años se hizo la primera valvuloplastia quirúrgica en una estenosis mitral reumática. El paciente se murió. Recién en el año 1947 se empezó a operar regularmente en Estados Unidos la estenosis mitral. Y hoy estamos hablando del recambio valvular, la anuloplastia por catéter. Obviamente esto, querer seguir pegados a aquello es como seguir peleándose con los molinos de viento, pero hoy en día creo que todavía la cirugía sigue siendo el gold estándar y sin lugar a dudas es lo que más seguridad y más durabilidad le ofrece al paciente. Y a diferencia de lo que pasa con la estenosis aórtica o la patología aórtica, que cada año vemos que se baja el riesgo para poder llegar al recambio por cateterismo, en la valvulopatía mitral creo que cada vez más vamos a ver que hay mejores dispositivos, pero reservados a aquellos pacientes de muy alto riesgo, porque la cirugía va a seguir siendo, al menos por unos años, lo más importante. Y hoy en día las imágenes son las técnicas aliadas del intervencionismo para poder intervenir en la válvula mitral. Okay, great. I think creo que tuvimos una sesión maratónica. We started at 8:30 in the morning. No coffee break. So I think we need a break before lunch symposium.
I really appreciate all your cooperation, comment, and I really apologize for all the changes we have done in the program. Rosanna, thank you so much for your big effort you did to get here early in the morning. Muchas gracias. Tomemos un descanso antes del Lunch Symposium y seguimos.
Bueno, les pido por favor se acomoden. Vamos a empezar este Lunch Symposium patrocinado por Merrill, a quienes les agradecemos profundamente por el apoyo. No solo por este simposio, sino por haber tenido la posibilidad de ver a Nico von Miggen haciendo los dos casos terribles que hicieron en la mañana de hoy. Voy a presentar a quienes nos van a acompañar en el panel, el doctor Aníbal Damonte, del Instituto Cardiovascular de Rosario. Gracias, Aníbal, porque sé que ayer estuviste en otro meeting en Río de Janeiro y te hiciste tiempo para venir. Al doctor Juan Arellano, de docencia del CASI. Muchas gracias, Juan. Al doctor Aleš Pleskovic, my friend from Slovenia. Al doctor Diego Antoni, de la Fundación Favaloro. Al doctor Alejandro Peirone, desde Córdoba, que nos va a dar una presentación. Y me estoy olvidando de Pablo Lamela, que está ahí, mi compañero en Favaloro, en el Instituto de Cardiología. La primera presentación va a ser de Pablo y nos va a hablar de la tecnología de MyValve. Aleš, are you receiving okay? Perfecto. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí, perfecto, dale. Perfecto. Bueno, tratemos de estar en tiempo porque dale, fenomenal. Recuerden que tenemos que llegar en tiempo para la conferencia del profesor Fuster. Sin dudas. Bueno, la verdad que a veces cuando seleccionamos la prótesis pensamos primero en el paciente y primero hay que conocer la prótesis para poder seleccionar bien el paciente. Y la verdad que en mi opinión, después de ya mis primeros implantes con MyValve fueron en septiembre del 21, encontré 7 aspectos que hacen que MyValve sea una prótesis muy atractiva y estos 7 aspectos tienen un label que es una fotito donde vamos a ir viendo cada aspecto y por qué cada uno de estos 7 es importante. Primero, el introductor. Introductor único 14 French expandible para todos los tamaños. Bien, otras prótesis ya cuando van incrementando de tamaño, el introductor incrementa también y esto limita los pacientes que podemos tratar. La verdad que esta es una ventaja muy importante, no solamente para el distribuidor que trae un solo introductor, sino para nosotros que es un introductor 14 French de bajo perfil expandible, no importa el tamaño que coloquemos. Luego, conocemos todos los tamaños tradicionales, 20, 23, 26, 29. Bueno, MyValve trae tamaños intermedios, que eso hace nuestra vida mucho más sencilla. Antes, cuando yo trabajaba con prótesis sin tamaño intermedio, balón expandible, que sacarle 1 centímetro cúbito, que sumarle 2, que sacarle 3, no sabíamos qué hacíamos. Hoy en día casi que vamos nominal o un poquito más de volumen en todos los casos. Y eso es gracias a los tamaños intermedios. Y también tamaños extra grandes. Antes exigíamos mucho a prótesis, en este caso 29, para poder llegar a un tamaño razonable y hoy en día lo podemos hacer con tamaños dedicados extra grandes. Y otro aspecto no tan mencionado en meetings, pero creo que es muy importante y cada vez toma más relevancia, es la altura del stent. La altura del stent para MyValve es la del mercado balón expandible más corta y esto es importante para el reacceso coronario, no meterse tanto en el tracto de salida, que eso genera trauma y bloqueo auriculoventricular, y para un futuro TAV-in-TAV. Por lo tanto, la altura del stent es importante. Y ahora que pasamos a pacientes más jóvenes, ni hablar. Fíjense, comparado en este caso a Sapien, que es la competencia balón expandible más relevante, una válvula de 29 tiene una altura de 17, que es más o menos como si fuese una 26. Pero una 29, que tiene 20 de Edwards, por ejemplo, una 32, 30 y medio tiene menos altura. Por lo tanto, no importa el tamaño que utilices, siempre va a tener menos neoskirt una MyValve que una Sapien. Y eso no tiene tanta relevancia en el agudo, pero sí pensando en el próximo procedimiento. Otro aspecto, como pueden ver arriba, es que la válvula se monta dentro del balón. Es como un stent coronario. Otras prótesis balón expandible muchas veces hay que estar montándola dentro del cuerpo, haciendo pasos extra. Y esto hace una ventaja muy importante que esté montada en el balón. Que no solamente es menos paso del procedimiento, sino que la puedo retirar del cuerpo. Es una ventaja muy importante. No infrecuentemente, uno en un proceso complejo, un procedimiento que no sabe si con éxito puede cruzar la válvula, no es lo mismo sacar la válvula del cuerpo y cambiar la estrategia que decirle al paciente, mira, no pudimos colocar la válvula en su lugar, está en otro lugar. ¿Dónde? En la panza. Entonces, explicarle al paciente eso, no hace falta hacerlo con este tipo de prótesis. Nunca me pasó y espero que nunca me pase. Gracias a esta ventaja. Y acá pueden ver en rayos X cómo se ve sacando la válvula del cuerpo. Cómo se puede ver que sale sin problemas. ¿Bien? También tiene un sistema de delivery muy flexible y eso permite la navegación y tratamiento de anatomías muy horizontales o complejas, que a eso vamos a dedicarnos una vez que revisemos los casos alineados. Y también tenemos tecnología de alineación comisural.
más dedicado con la nueva tecnología de Octaline, pero lo podemos aplicar también con tecnología MyVal en nuestro medio. Y la alineación comisural es un tema, porque sabemos que la falta de alineación comisural no solamente tiene problemas en lo que es el receso coronario, el TAV in TAV, sino también probablemente trombosis valvular y durabilidad. Por lo tanto, tiene que haber un foco más importante en lo que es alineación comisural y esta válvula lo trae. Y ahora vamos al segundo capítulo, que es saber a quién le indicamos entonces el procedimiento. Ya conociendo la prótesis y las ventajas que tiene, que son esos 7 puntos, ¿a quién lo indicamos? Esta es una slide un poco aburrida, pero creo que resume lo que voy a revisar cada uno de estos puntos en casos, pero ¿cuándo me resulta atractiva la prótesis MyVal? Comparado a otros balones expandibles, a que tenga un acceso de menor gramaje, o tiene 14 French para todos, los que son accesos transaxilar o alternativos, tortuosidad aórtica, etc. Y comparado a otras autoexpandibles, cuando el acceso está enfermo, uno coloca introductor y eso es mucho más seguro para avanzar la válvula, aortas horizontales, acceso coronario, simplicidad del procedimiento, tratamiento de anillos extra grandes y Pure AR. Por ejemplo, fotito de introductor arriba, este acceso mide muy poco, lo ven que es muy chiquito, mide aproximadamente entre 4 y 4 milímetros y medio, como pueden ver en estas fotos. Y esto lo pudimos hacer en un caso en vivo, de hecho fue un caso en vivo hacia Solasi, México, cómo avanzamos el introductor en este acceso tan pequeño, 14 French expandible, y luego haciendo un poco de fuerza, es verdad, hay que hacer fuerza, pudimos avanzar una válvula 23 sin problemas por el eje ilíaco externo, que es generalmente el diámetro menor, que puedan ver por la foto. Bien. Y después como entramos al cuerpo sin ninguna dificultad. Transcarótido o carotidio transaxilar, ¿por qué me resulta atractivo en este escenario? Porque recuerdan que la válvula está montada en el balón. Y muchas veces si uno pone una prótesis que tiene que montar el balón dentro del cuerpo, tiene que meterse al ventrículo y con el ventrículo retirar el sistema de libre y avanzarlo. Y todos esos son pasos que complejizan el implante. Acá esto es como un stent coronario. Lo mete dentro del introductor, pasa y se infla el balón, fin del procedimiento. Eso da mucha simplicidad para el acceso alternativo. Tortuosidad, accesos como esto de extrema tortuosidad, tenemos no solamente que está montado sobre el balón, sino el sistema que es muy flexible. Y logramos hacer casos como este, que es un caso transeptal. Lo que hicimos fue punzar la vena femoral derecha, cruzar al lado izquierdo por una punción transeptal, ir al ventrículo izquierdo, ir a la aorta y de esa forma anterógrada cruzar, navegar, ir hasta la localización aórtica e implantar el stent con una chimenea porque el acceso era de alto riesgo coronario. Este caso salió muy bien y se pudo lograr gracias a la flexibilidad del sistema para navegar toda esta curva y contracurva. Transeptal TAVI no lo recomiendo salvo que sea algo como este caso que no tenía otro acceso a otra alternativa. Pero este sistema de Libri lo logra hacer. Y luego tamaños intermedios. Yo escuché gente decir que no hace falta, porque yo poniendo más volumen, menos volumen puedo modificar. Y me hace acordar una vez cuando fui a comprar cuerdas de guitarra, iba a comprar una cuerda número 1, que la de abajo, y me dijo, no tengo 1, pero tengo 2 y la podés ajustar. Le digo, no, va a quedar muy dura, no se puede. Y acá es lo mismo. ¿Por qué tenemos que llevar válvulas al extremo, darle 3 centímetros cúbicos de más, estresar el tejido cuando tenemos válvulas dedicadas de tamaño dedicado? No hace falta. Si necesito una cuerda 1, dame una cuerda 1. Necesito una válvula 24,5, dame una 24,5. Y esto es un problema real. Esta es la tabla que yo usaba para balón expandible sin tamaños intermedios. Y fíjense, rápidamente hablando, que si de 20 a 23 hay un gap de 1,5 milímetros. Es un montón. Porque el impacto es exponencial. Una pequeña diferencia en tamaño de área efectiva o de gradiente tiene un impacto exponencial en la durabilidad del paciente. Y lo sabemos por prótesis quirúrgicas. Por lo tanto, 1,5 milímetros de diferencia, a pesar de estresarla con más volumen, es un montón. Después, 2,2 entre 23 y 26 y 1,9 entre 27,5 y 29. Por lo tanto, los tamaños intermedios es una necesidad insatisfecha que Merrill con prótesis balón expandible con tamaño intermedio lo resuelve. Tamaños extra grandes. Es mucho más preciso y posible realizar TAVI de estos pacientes con prótesis balón expandible. Hemos hecho casos que podrían ser de Temaiken. Tiene un área de 1000. Esto podría ser un animal, digamos. Esta es una válvula así de grande. Es 35 milímetros de ancho. Esto lo logramos gracias a los tamaños extra grandes. O este caso que fue hecho en Argentina,
que tiene un área de 1024. No existen prótesis quirúrgicas tan grandes, tampoco. Por lo tanto, esto lo logramos gracias a tamaños extra grandes. Y lo que respecta a casos de altísima complejidad, este es un caso, como pueden ver, una tomografía de calcificación de anillo mitral, que no era candidato a cirugía cardíaca convencional, porque no se puede reemplazar ese MAC, la válvula quirúrgica no se va a agarrar. Lo que hicimos fue, a pesar de que tenía un diámetro mayor, fíjense, de 48, lo que hicimos fue suturar un material quirúrgico por fuera para incrementar el diámetro de esa válvula, y luego bajo visualización directa, con extracorpórea, implantamos la válvula con el balón, con visualización directa, y eso incluso unos puntitos extra, y la prótesis quedó con un leak de 2 cruces. Por lo tanto, con alto éxito técnico logramos tratar un caso que de otra forma no habría sido posible realizar. Y también los tamaños extra grandes nos hacen tratar anillos que antes en el pasado era también imposible. Este es un caso de insuficiencia aórtica pura sin calcio. Y logramos colocar una prótesis balloon de 32 milímetros más 8 centímetros cúbicos, que es también un tamaño realmente de zoológico. Y logramos hacerlo en posición aórtica y no hubo ningún problema. Este paciente fue externado al día siguiente. Y ya cuando movemos a esta slide nuevamente, ¿por qué es importante los tamaños de la altura de prótesis? Porque al tener menos neoskirt o que el tejido de la válvula vieja o anterior es más corto, puedo poner válvulas por dentro sin generar compromiso de los senos o coronario o reducir ese riesgo. Y eso hoy en día es muy importante. Y estos son casos también que realizamos con MyVal dentro de otras prótesis. Como el stent es más corto, no hace tanto overhang, que es que la válvula anterior, la válvula que está por la vieja válvula, quede tapando las coronarias o los senos. Por tanto, cuanto más pequeño el stent, nos da mayor factibilidad de realizar estos procedimientos o de forma más segura. Y que la válvula sea flexible y se pueda sacar también es muy importante. Bien. Este es otro caso de Value MAC, que el doctor Méndez va a mostrar. Si el riesgo es tapar el tracto de salida, un stent más corto va a tener menos riesgo de tapar el tracto de salida. Por lo tanto, también tiene una ventaja aquí. Este es un caso que realizamos ya hace unos años de un valving ring de Fisio 32, que es muy grande, que lo realizamos con una MyVal 32 milímetros. Sin tener tamaño extra grande es imposible hacer este implante de forma segura. Y ya para ir terminando, también sirve para aortas horizontales. Este fue el primer caso que hicimos de MyVal en Argentina. De hecho fue sin proctor porque el proctor estaba en Ezeiza demorado porque no tenía papeles de COVID. Y bueno, dijimos, lo hacemos igual. Costó un poco cruzar la válvula, usamos cuerdas de alto soporte. Y ven cómo el implante es muy preciso y controlado. Y acá tiene el implante en aorta horizontal que la verdad que quedó muy bien a buena altura y prácticamente sin leak. Por lo tanto, estas 7 características que mencioné recién hacen a esta válvula una opción irresistible para múltiples casos complejos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pablo. Muy buen resumen. Juan, Aníbal, comentarios. Alej. Bueno, realmente, como lo dijo Pablo, me parece que ya todos la conocemos, es nuestra válvula de batalla. Se adapta a todas las anatomías y creo que para el cardiólogo intervencionista que está muy acostumbrado a implantar stents y que sea tan simple como eso, me parece que es una válvula que hoy en día todos la tenemos dentro de nuestro portfolio elegible. No mucho más a agregar, la verdad que lo que ha comentado Pablo es muy completo y bueno, creo que hemos tenido grandes desafíos y ha respondido como realmente sabemos. Pablo, vos enfatizaste en la utilidad de las medidas intermedias, pero hoy tuvimos a la mañana también una demostración clara de que no es que perdemos la posibilidad de agregar o quitar un CC si por alguna razón teníamos dudas, como sucedió en el caso que hizo Nico hoy a la mañana, ¿no? Sí, el caso de Nico no lo logré ver porque estaba en otra sala, pero pasó ayer también. En tu caso, creo que le podés cambiar la vida abruptamente a un paciente. Fíjense en un cirujano cardíaco. Tiene rango de 2 milímetros. Y a veces por poner una de 2 milímetros menos, le cambia absolutamente la sobrevida. Nosotros manejamos de a 3 milímetros sin tamaños intermedios. Y lo que mencionaba recién Oscar, que también es cierto, tener tamaño intermedio no es que solamente usamos volumen nominal, puedes readaptar. Yo creo que puedo tratar un tamaño promedio con MyVal con 2 tamaños casi todos los casos y en algunos casos 3 tamaños, cosa que sin tamaños intermedios es imposible. Pero sí, uno puede jugar con volumen.
Probablemente otro de los nichos en los cuales el tamaño intermedio tenga un rol importante es en los anillos pequeños, que con otras válvulas balón expandibles no ha habido una buena experiencia y acá podés hacer un ajuste más preciso a lo que es el área de la válvula enferma, la superficie corporal del paciente, jugando con estos tamaños intermedios. Así que quizás sea otro de los nichos donde tiene un valor importante. Ok, vamos a invitar al doctor Jorge Mayol, del Centro Cardiológico Americano en Montevideo, Uruguay, gran amigo nuestro, y nos va a presentar un caso. Bueno, gracias Oscar otra vez por la invitación. Es un gusto estar acá en estos 50 años. Felicitaciones por la actividad y por continuar el legado de René, que veníamos a las actividades de cardiología para el consultante cuando éramos residentes y bueno, esto sigue vivo y es una alegría. Muchas gracias. Ahora sí. Creo que tenemos que reconocer que en Latinoamérica estamos haciendo TAVI a la mayoría de los pacientes añosos. Esto es un hito. Podemos estimar que alrededor de 10.000 TAVI por año se hacen en Latinoamérica. Esto es una cifra importante a nivel mundial. Y respecto al dispositivo en particular que estamos hablando hoy, en Latinoamérica se están implantando unos 5.000 dispositivos de esto. Por lo tanto, hay mucha experiencia de los 20.000 que se han implantado a nivel global. Pero existe una proporción de pacientes en los cuales hay desafíos en cuanto al manejo del acceso vascular, ronda el 5 al 7%. Por lo tanto, es un grupo de pacientes al cual debiéramos analizar si hay algún dispositivo mejor que otro para ser utilizado en estas condiciones. Vamos a presentar el caso de una señora de 68 años que 7 años antes, a raíz de una enfermedad vascular periférica, se le realiza un bypass axilo-bifemoral. Aparte tiene una gastritis erosiva y una anemia crónica y comienza con disnea clase 3 unos meses antes. Al examen físico se la ve frágil, con 65 kilos y 1,60 de altura, con BNP elevado, un STS de 4,3. El electrocardiograma muestra un ritmo sinusal con complejos QRS angostos. Y el eco muestra una estenosis aórtica severa con gradientes 90-45, área de 0,57. Un MAC con insuficiencia mitral leve y una buena fracción de eyección. Sus coronarias son normales y el Heart Team propone TAVI para esta señora. Por lo tanto, vamos al screening con tomografía, la cual nos muestra, desde el punto de vista de las medidas, una aorta de 34 milímetros, adecuada, la unión sinotubular también, 28,5, el tracto de salida adecuado, 23,8. Las alturas coronarias son buenas, 12 y 13. Los senos de Valsalva entre 30 y 31 milímetros, por lo tanto son tamaños adecuados. Y con respecto a la medida del anillo, vemos que tiene un perímetro de 73 y un área de 421 milímetros cuadrados. Pero cuando vamos al análisis de los accesos, observamos que presenta una aorta ascendente y un callado, como presentan la mayoría de estos pacientes, con placas ateroscleróticas, pero sin más nada a destacar. Y desde el punto de vista de la aorta abdominal, esta está ocluida, y presenta un bypass axilo-bifemoral permeable hacia los dos ejes vasculares de los miembros. Por lo tanto, ¿cómo definir la estrategia? Pablo decía que él empieza por la válvula. A mí este paciente me llevó a plantear primero cuál es el acceso. Por eso le dimos más jerarquía y, por supuesto, es un todo, pero después seleccionemos válvula y qué tamaño usar. Vamos a los accesos alternativos que presenta a nivel axilo subclavio. Hacia la derecha los diámetros son buenos, pero en el lugar de donde se realiza habitualmente el acceso tiene menos de 5 milímetros. Y a izquierda también presenta una estructura al lado de donde cuelga el bypass axilo-bifemoral y ahí mismo creo que esto genera una contraindicación para usar este acceso. Así que analicemos las carótidas. Ambas están permeables, tienen dos placas planas en ambas carótidas, pero más nada a destacar, con buenos diámetros de más de 6 milímetros y medio. Por lo tanto, vamos a seleccionar una de las carótidas. Ahora, ¿hay algún dispositivo mejor que otro para hacer estos abordajes? Algunos tips. Hemos usado todos, Evolut, Sapien, todos hemos usado por carótida y creo que son dispositivos que se pueden usar, pero en preferencias y
hilando fino, digamos. Evolut tiene algunos tips. A veces no se genera una buena coaxialidad, y depende de qué carótida se venga. Y no tiene flex, esto no puede ser modificado mucho. Sapiens, que es la alternativa de balón expandible, un poco lo que decía Pablo, hay que remontar el balón sobre el dispositivo en una distancia muy corta, que es la aorta ascendente, con un introductor puesto allí, por lo tanto genera alguna dificultad, si bien hemos logrado resultados muy buenos con ella. Y MyValve es como un stent coronario. Realmente es un implante que se puede hacer más directo sin hacer maniobras en esa aorta ascendente, por lo tanto fue el dispositivo seleccionado. ¿Qué tamaño usar? Hubiéramos usado Evolut, iríamos por una 29, las balones expandibles Sapien, y teníamos dos opciones, teníamos 23 más 2 centímetros plus o 26 menos 2 centímetros. Para MyValve, en esta área de 421, calza para una insuflación de volumen nominal, para 12 de oversizing, o si se prefiere un 7,5 se podría ir a uno menos. Por lo tanto, creo que este es uno de los puntos de discusión del caso. Y la opción, en este caso, entonces, fue abordar por carótida derecha, utilizar MyValve con un 24,5 nominal. Así fue la estrategia y se realizó con anestesia general, como se realizan estos procedimientos en nuestro centro, con monitoreo de perfusión cerebral obligatorio, digamos, con un acceso venoso por contrabertura, lo sacamos por la yugular del mismo lado, acceso carotídeo derecho en este caso, y radial izquierdo para acceso secundario. El implante fue directo, con marcapaseo por guía, sin predilatar y, como dijimos, una válvula 24,5 nominal. El resultado mostró una ausencia de leak y gradientes post-procedimiento de 8 y 5 milímetros. La profundidad del implante fue de 2 milímetros. Así que el paciente evolucionó muy bien, sin complicaciones, asintomático. Tuvo un bloqueo intermitente de rama derecha que retrocedió y fue dado de alta a los 2 días con warfarina, que era medicación que recibía previamente por su bypass femoral, y ya lleva 52 meses de seguimiento de buena forma. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar o a reflexionar que la transfemoral sin duda es la primera elección, es aquella que se usó en los estudios randomizados, es la que recomiendan las guías en primer lugar, pero hay una proporción chica, pero que existe, de acceso hostil. Recientemente las guías europeas plantean que en los accesos alternativos, creo que con bastante debilidad de fuerza de indicación, eso puede ser un punto a debatir, se han usado solamente cuando la cirugía es unsuitable, es no apropiada. Creo que nosotros vamos un poco más a lo que nos están diciendo las guías en este momento. El acceso femoral sin duda ha crecido en el tiempo, los accesos transtorácicos prácticamente han desaparecido y los accesos axilar y carotídeos son los que han crecido en los últimos años. Cuando uno compara o va a los estudios que compararon carótida y subclavia axilar, ve que no hay diferencias de mortalidad. Inclusive que hay piezas de evidencia como esta, que habría menos stroke, probablemente porque se está atrapando una de las posibles fuentes embolígenas hacia el cerebro, lo cual resulta interesante. Creo que hay otras situaciones en las cuales nosotros también preferimos los accesos altos carotídeos, como esto, cuando hay mucha tortuosidad. Si bien se puede realizar el procedimiento, pero desafía técnicamente mucho y no siempre se logra este buen resultado que estamos viendo. Por lo tanto, los accesos alternativos creo que se pueden usar con más amplitud. La obesidad también representan desafíos, particularmente cuando la distancia entre la piel y la arteria, que se funciona, es más de 8 centímetros, para nosotros es migrar hacia los accesos del cuello y particularmente la carótida. Esta es la experiencia nuestra en el Sanatorio Americano de Montevideo, que hemos realizado 690 TAVI hasta hace unas semanas, el 93% por femoral y el 7% por no transfemoral. Transtorácico solamente uno, anecdótico, hace muchos años, pero posteriormente migramos hacia subclavio y desde que empezamos con carótida, hemos hecho todos carotídeos, 10 por derecha y 20 por izquierda, y no hemos tenido stroke en esta casuística. Como digo ahí, como dije, no hay transapical y tampoco transjava en nuestra casuística.
Así que, como resumen, diría que el acceso transcarotídeo se ha demostrado que es posible, que es seguro y que se logran buenos resultados y que en todo programa TAVI debemos tener accesos alternativos. Y en nuestra experiencia, el transcarotídeo es el primero, digamos, en esa lista. Obviamente que se puede debatir si hay más o menos stroke, eso creo que es un tema nuevo, y si hay realmente algún dispositivo mejor que otro, como lo hemos planteado. Y por supuesto también el tema de los tamaños intermedios, si esto representa una ventaja. Así que muchas gracias y queda planteado el caso. Muchas gracias, Jorge. El caso está abierto para comentarios y preguntas. Una pregunta con respecto, bueno, obviamente coincido, hoy en día el acceso transcarotídeo se ha convertido en prácticamente el segundo acceso y la verdad que hemos encontrado un terreno fácil como para poder involucrarnos. En la evaluación previa de los pacientes para el acceso carotídeo, ¿utilizan algún método para evaluar la circulación cerebral? En este caso, bueno, después durante el procedimiento hubo monitoreo circulatorio. Sí, creo que es muy buena la pregunta porque hemos aprendido, digamos, en la curva y hemos requerido que la tomografía tiene que llegar por encima de la bifurcación carotídea sí o sí, cosa que a veces no ocurría. Es un must, digamos. Y también la evaluación ecográfica antes de comenzar. Obviamente se selecciona el lado que está más enfermo, no el más sano. También lo hemos aprendido, no entrar en el sano si del otro lado hay una lesión crítica. Hay que entrar por esa porque se entra más abajo. Las lesiones son habitualmente en la bifurcación, ¿no? Y acá se entra a distancia. ¿Hay una evaluación previa de la circulación del Willis, del polígono de Willis? ¿O no? Esto de la tomografía y la ecografía local antes de entrar. ¿Aníbal? Creo que este caso ilustró claramente uno de los aspectos que tocó Pablo previamente del valor de los rangos intermedios. Esta señora, por el área que tenía, hubiera sido randomizable al Smart Trial. Tenía menos de 430 milímetros cuadrados. Le pusiste una válvula en esta versión de balón expandible de 24,5. Si hubieras usado otra versión, hubiera sido 23 milímetros y lograste una performance hemodinámica óptima, 5 de gradiente medio. Está por debajo de lo que tuvieron las balón expandibles en el estudio SMART. Así que creo que ilustra claramente uno de los aspectos relevantes de esta plataforma. Si tuvieras que elegir entre una de las dos carótidas en un paciente que no tenga lo que ya mencionaste, que es enfermedad, ¿hay algún otro detalle que te lleve a elegir una sobre la otra? Sí, es la disposición de la sala y cómo nos hemos ido adaptando hacia uno y otro. Creo que lo más cómodo para todo el equipo es ponerlo al revés al paciente, porque hemos adaptado a los anestesistas también. Hacer izquierda, entrar por izquierda y trabajar nosotros en el mismo lado. Por eso la mayoría de los 20 son por izquierda. Ya te entendí, que se ambrome el anestesista, yo me quedo cómodo. Se adaptan bien ellos. ¿Cuántos anestesistas fuiste perdiendo en el camino? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos a invitar ahora a Alejandro Peirone y gracias a Diego le hemos cedido el lugar que tenía Diego en el programa. Él nos va a mostrar un caso de reemplazo de válvula pulmonar en un paciente, supongo, con cardiopatía congénita del adulto. Gracias, Alejandro, por siempre colaborar con nosotros en el simposio. Gracias. Buenos días. Gracias a vos, Oscar, Pablo y Diego, por esta oportunidad. Yo, como este es un auditorio eminentemente de intervencionistas de adultos y clínicos también, voy a mostrar diferentes escenarios que nosotros implantamos válvulas pulmonares y cómo lo hacemos. Estos son mis conflictos de interés por Merrill. Entonces, nosotros tenemos claro que la disfunción del tracto de salida de ventrículo derecho es inevitable luego de la reparación de la tetralogía de Fallot. Sabemos que la incidencia es alta de estos pacientes, disminuye la performance al ejercicio, dilata el ventrículo derecho, hipertrofia el ventrículo derecho, produce arritmias y también puede estar fuertemente asociado con muerte súbita. Por lo tanto, tenemos que tener claro qué tipo de tracto de salida tenemos. Son dos totalmente diferentes. Uno, el hecho por el cirujano con colocación de homógrafo, como es el panel de la izquierda, y otro con parche transanular, que es el panel de la derecha. Entonces uno
uno ve allí que son dos tractos de salida totalmente distintos. Uno es calcificado, estenótico, y el otro es dilatado y realmente grande. Entonces, con esto en mente, ¿qué válvulas tenemos disponibles en Argentina? Bueno, la balón expandible Melody Sapien MyValve Innovare, que estamos iniciando la experiencia de Braille Brasil, y las autoexpandibles Harmony, Venus P, Pulsar y Melzenit, que son autoexpandibles. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de la válvula MyValve, que viene con tamaños intermedios, que para nosotros también en tracto de salida de ventrículo derecho es sumamente importante. El primer caso de colocación de válvula MyValve en el mundo se realizó en China, en Shanghái, en el 2019, en esta paciente que fue publicada, y posteriormente se publicó otra experiencia con 7 pacientes en India en el 2020. Es decir, que estamos hablando de una válvula colocada en tracto de salida de ventrículo derecho muy nueva, con poco seguimiento. El máximo seguimiento es 5 años. Entonces, ¿cuál fue nuestra experiencia inicial? En el 2021 en Córdoba iniciamos la experiencia en un paciente de 12 años que había sido reparada con tetralogía de Fallot y se había utilizado un conducto entre ventrículo derecho y arteria pulmonar, y tenía exclusión de la rama pulmonar izquierda, es decir, que tenía una sola rama pulmonar. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer angiografía rotacional, como ven aquí 3D en la sala de hemodinamia, para ver mejor la anatomía y para ver la relación con la vía aérea. Es muy importante para nosotros, cuando vamos a colocar un stent o una válvula en una rama pulmonar, ver la cercanía que tiene al bronquio. ¿Por qué? Porque muchas veces se produce la compresión del bronquio. Esto lo hicimos con un software para tejidos blancos, blandos, en el mismo momento. El licenciado Oyola es quien nos hace estas imágenes hermosas y vemos la relación que tiene el tracto de salida, la rama pulmonar, con el bronquio. En este caso, avanzamos un stent, CP, lo colocamos en la rama pulmonar y sobre este stent, como ustedes ven aquí, incompetencia valvular pulmonar libre. Con esto avanzamos desde el cuello porque no tenía acceso femoral este paciente, es decir que fuimos por yugular y se hace el loop y uno ve allí cómo se implanta la válvula MyValve por dentro del stent y queda con competencia completa. Este es un primer escenario. Segundo escenario es los pacientes que tienen incompetencia valvular libre con cierta estrechez del tracto de salida, que creamos el landing zone. ¿Y cómo se crea? Con colocación de stent. Aquí ustedes ven un paciente en el cual, por reparación de tetralogía de Fallot, creímos conveniente colocar un stent previo, CP, para crear esta zona de anclaje. Dilatamos con balón de alta presión, Atlas o True. Estos son los dos balones de preferencia para ampliar el tracto de salida. Y luego de esto chequeamos constantemente las arterias coronarias, que eso fue lo que le pedí a Cacho durante su live case, que lo hizo muy bien. Ustedes ven que colocando un stent se puede distorsionar el tracto de salida y comprimir la arteria coronaria. Por lo tanto, vemos esto y avanzamos la válvula MyValve y con esto vemos cómo se posiciona por dentro del stent en el tracto de salida, hacemos la angiografía de control y vemos que logramos una competencia muy adecuada. Luego de esto avanzamos sobre otros casos, un paciente de 19 años con un stent colocado en el tracto de salida post-Fallot. Esto va a producir un mismatch precoz si nosotros colocamos la válvula a estos diámetros. Este diámetro era de 19 milímetros. A este paciente seguramente iba a tener un mismatch precoz. Por lo tanto, avanzamos balón de alta presión, Atlas Gold, dilatamos este stent y sobre eso vean cómo se acorta ese stent CP y sobre eso avanzamos la MyValve, que es sumamente amigable, que no tenemos demasiada dificultad. No lo ponemos con dry seal largo o con vaina larga, simplemente usamos el Phyton de 14 French, lo expandimos hasta 18 si la válvula va a ser más de 26 milímetros y ustedes ven aquí cómo se coloca, la arteria coronaria no está comprimida ni está distorsionada. Luego tenemos casos mucho más complejos cuando tenemos estenosis concomitante de arterias pulmonares. Y bueno, estas son las técnicas descriptas, puede ser jailing de una rama o no, colocar el stent primero o el stent luego de colocar la válvula. Nosotros lo que
preferimos, como en este caso, es siempre tratar de distal hacia proximal. Entonces, tratamos la rama pulmonar, ustedes ven cómo colocamos allí el stent en competencia valvular libre, redilatamos el stent para que quede con muy buena posición y este diámetro, y luego de eso, en este caso particular, armamos o hicimos el landing zone con un stent CP y sobre ese stent CP avanzamos la válvula MyValve y sobre ese stent hicimos la zona de anclaje y ustedes ven entonces stent en rama, landing zone con stent y la válvula por dentro, con una muy buena competencia. Sobre esto después avanzamos con valve in valve, es decir, válvulas bioprótesis que han sido puestas en tracto de salida de ventrículo derecho. Y ustedes ven en este caso es una Epic St. Jude de 17, dilatamos con balón de alta presión, fracturamos ese anillo y luego colocamos sobre ese anillo fracturado la válvula MyValve con muy buena competencia en este caso. Tenemos experiencia con otras válvulas, en este caso una bioprótesis, una CE Perimount 2800. Fíjense aquí también cómo dilatamos con balón de alta presión, se quiebra o se fractura el anillo de la Perimount y se coloca sobre ella la válvula MyValve con muy buena competencia. Este es otro caso, igual Perimount 2800, se rompe o se fractura con balón de ultra alta presión, Atlas Gold o True Balón, y sobre esta se coloca MyValve y ustedes ven que tiene muy buena competencia. Este es un caso típico de valve en valve, pero ya sobre válvula percutánea. Ya no es una bioprótesis, sino es una Melody. Esta válvula, este es un paciente con una transposición de grandes arterias. Fíjense cómo tiene una estenosis supravalvular pulmonar, el tracto de salida bien anteriorizado. Fíjense cómo dilatamos con balón inicialmente, vemos coronaria, sobre eso colocamos stent previo y sobre eso colocamos una válvula Melody. Esta válvula Melody se fracturó por completo a los 4 años. Hacemos angiografía rotacional, había alteración de la arquitectura de la válvula Melody, por lo tanto avanzamos nuevamente un segundo stent sobre la válvula Melody. Este segundo stent amplió el tracto de salida con un Atlas balón de hombros largos, lo redilatamos, creamos una buena landing zone y sobre esa landing zone avanzamos MyValve y con esto quedó con competencia completa la MyValve. Bueno, después ya decidimos ir con la técnica de un step, es decir, no poner stent previo. El stent previo aumenta el riesgo de endocarditis y afecta la durabilidad de la válvula, o sea que ahora estamos tratando de, en lo posible, no colocar stent previo si podemos colocar la válvula con un solo paso. Esta es una rama pulmonar derecha, este paciente también tenía ausencia de rama pulmonar izquierda. Hacemos la angiografía con balón no complaciente y vemos que no hay leak peribalón, y sobre esto avanzamos la válvula MyValve, ponemos el balón en su posición y ustedes ven allí cómo la válvula queda colocada. Casos desafiantes, rama pulmonar izquierda estrecha, stent en la rama pulmonar y luego de esto ven cómo queda con incompetencia libre, angiografía rotacional viendo la posición del stent y del tracto de salida y luego de esto colocamos con la técnica de un paso la MyValve sobre el tracto de salida. Este paciente de Uruguay, lo hicimos en Córdoba, desarrolló gradiente 8 meses posterior a este implante, por lo tanto lo tuvimos que traer de nuevo al laboratorio casi un año después y lo dilatamos con balón de alta presión, como ven ustedes allí, y este balón de alta presión redujo el gradiente de 60 a 13 y con esto que quedamos conformes y el paciente por eco sigue teniendo un gradiente bajo con muy buen resultado. Luego de esto avanzamos al revés, en vez de poner la válvula anterógrada, la ponemos retrógrada. La única forma de colocar una válvula retrógrada es en este caso, con un paciente que tiene una reparación tipo 1,5, entramos por el Glenn. Glenn es vena cava superior a arteria pulmonar, al revés. Entonces, como ustedes ponen la válvula aórtica y con esto ustedes ven las ramas pulmonares, entramos por el Glenn y sobre el Glenn se coloca la válvula MyValve y con esto tenemos una muy buena competencia en un paciente con un ventrículo y medio. En este caso igual, tracto de salida nativo, estamos avanzando sin
stent previo, con stent ya había colocado en la rama izquierda. Fíjense el balón cómo nos da un indicio exacto que es no complaciente del diámetro de válvula a utilizar, y luego de esto colocamos la válvula MyValve en el tracto de salida nativo, sin stent previo, con una competencia adecuada. Y ustedes ven cómo las arterias coronarias, que en este caso tenía una anomalía, origen único de las arterias coronarias, cómo están distantes y no hay compresión. Para finalizar, un caso muy complicado que hicimos con un homograph. Fíjense las placas de tórax severamente estenótico. Este es la angiografía. Fíjense ese homograph, lo estenótico que estaba. Desde a poco se fue dilatando. Lo que hicimos fue colocar un stent previo. Con ese stent se amplió adecuadamente. Luego pusimos un segundo stent. Se redilató con balón de alta presión, luego subimos balones mayores de alta presión, reconstituimos el tracto de salida del ventrículo derecho, y sobre esto se avanzó una MyValve que en este caso fue posicionada en el tercio medio del stent. Con esto se redilató y se logró una competencia adecuada luego de rehabilitar este tracto de salida que realmente estaba sumamente estrecho. Este caso es de ayer a la tarde, último. Valve in valve sobre unas Epic St. Jude. Fíjese cómo se rompe el anillo, se fractura con un balón de alta presión, y con esto se logra rehabilitar el tracto de salida de ventrículo derecho. Entonces, como conclusión, esta válvula en el tracto de salida de ventrículo derecho es segura y efectiva en diferentes escenarios, como se los he mostrado. Sabemos que su diseño híbrido es muy adecuado, y la vaina de 14 frames para niños y para adolescentes es un muy buen calibre, es beneficioso. Los tamaños intermedios también nos vienen muy bien, pero seguramente necesitamos un mayor número de casos y mayor seguimiento para decir que esta válvula es la ideal para el tracto de salida. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, Alejandro. Antes de darle la palabra a Diego, tengo dos preguntas cortitas. Tenés una serie de casos. Tenés micrófono puesto, quédate tranquilo sentado. Tenés un número de casos interesantes hechos. Si tenés alguna reflexión acerca de la posibilidad de endocarditis de esta válvula versus otras. Y la segunda pregunta, también relativamente corta, es: en la mayoría de los casos vos mostraste que vas directo sin el long sheath, ¿no? Si hay alguna situación en particular en que preferirías usarlo versus no usarlo. Excelentes preguntas. Primero, creo, Oscar, que endocarditis, por todo lo que estamos viendo y ha sido publicado, no depende de una válvula en particular. Depende de la anatomía del tracto de salida, depende de la presión, que es menor que el labio izquierdo, y depende del tamaño de la válvula, independientemente de que si es Edward, si es MyValve o si es Melody. Uno sabe que a menor tamaño de válvula, más la incidencia de endocarditis aumenta. Si el paciente tiene gradiente, a mayor gradiente, más incidencia de endocarditis. Y ahora estamos viendo nosotros a todas estas válvulas, las dejamos solamente a los pacientes con aspirina. Hay un estudio que se está realizando para ver si los tenemos que anticoagular. ¿Por qué? Porque aparentemente son áreas de baja presión, forman trombos sobre microtrombos, y sobre esto hay mayor posibilidad de endocarditis. Y también la endocarditis está mayormente asociada cuando es homoinjerto y cuando tiene stent previo. Esa es la primera respuesta. Segunda, long sheath nos hace la vida mucho más fácil. Dry seal era una opción, ahora Venus P trae su long sheath, y MyValve hizo un long sheath que se llama BTV for Barad Dalby y C for Chad y Yassi. Lo diseñaron y pronto lo traen a Argentina. 75 centímetros, es bien hidrofílica. Ahora, no todos los casos hace falta, como vos viste, se sube fácil en muchos. Si vos la tenés disponible, se puede poner, aunque para niños pequeños, Oscar, el French que nosotros estamos poniendo es
14. Y estas vainas son 22 o 24. Es decir, que por ahí para este niño es más dificultoso. Sí, en los tractos de salida con mucho calcio y muy angulados, sería muy bueno tener long shift. Diego, ¿algún comentario? ¿Pregunta? Muy buena tu presentación, Alejandro. Creo que Alejandro dejó muy claro la versatilidad que tiene esta válvula porque la utilizó en todos los tipos de tractos de salida de ventrículo derecho que enfrentamos en cardiopatías congénitas. Y a mí particularmente me parece una válvula muy atractiva porque es frecuente la situación que él mostró varios casos de stents en origen de las ramas, que eso dificulta el implante de válvulas de las otras que tenemos también, y esta, al ser bien corta, nos permite que stents que a veces nos quedan asomados sobre el tronco de la arteria pulmonar, igualmente poder hacer un reemplazo valvular pulmonar percutáneo. Eso. ¿Alguna pregunta o comentario de los colegas de adultos? Clarísimo. La versatilidad en todo ese amplio espectro, como mencionó Diego, de patologías del tracto de salida fue muy clara. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a mudar el tema, vamos a ir a la reparación o el reemplazo de la válvula mitral. El tema original que me había indicado Pablo era Valving Mac. El primer Valving Mac que hicimos es un paciente hecho con otra válvula, pero es expandible con valor y por eso me parecía importante presentarlo, porque es una práctica bastante poco frecuente en nuestra realidad. Es una paciente mujer de 76 años con múltiples patologías, con 3 cirugías previas, que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene un ecodoppler con una severa estenosis aórtica y severa enfermedad mitral, con una angiografía coronaria que no tiene restenosis. En el ecocardiograma vemos una fracción de eyección preservada, una estenosis aórtica severa con un área de 0,8, con una severa regurgitación mitral con gradientes elevados, con un área relativamente chica. La paciente había tenido radiación del tórax y quizás esa era la causa de la extrema calcificación que tenía. Entonces, en la discusión con el Heart Team se decidió primero hacer un reemplazo de válvula aórtica, que no vamos a mostrar por cateterismo, y posteriormente el reemplazo Valving Mac. Esta es la anatomía de la tomografía después, porque ustedes ya ven ahí que está implantada la válvula autoexpandible en posición aórtica y ven cómo el anillo valvular mitral está completamente calcificado, que tiene todos esos criterios que usa la doctora Mayra Guerrero para definir si un paciente es elegible o no. Uno es el tamaño del anillo en cuanto al área, el otro es el diámetro mayor, el otro es cuánto de la circunferencia del anillo está calcificado y el otro es el espesor del calcio. En este paciente estaban dadas todas las condiciones porque teníamos toda la circunferencia, teníamos más de 0,8 milímetros de calcificación, teníamos un diámetro aceptable y además teníamos el soporte de la válvula aórtica. Cuando el paciente tiene una válvula aórtica previa, eso actúa como soporte y menos posibilidad de que la válvula se nos desplace. La otra cosa que tenemos que analizar en esos pacientes es cómo es el ángulo mitroaórtico para saber cuánto va a interferir con el tracto de salida, y nuestros tomografistas tienen que trabajar para diseñar o de alguna manera imaginar cómo va a ser el tracto de salida de este paciente, que en este caso se había estimado en aproximadamente 320 milímetros cuadrados, que está por encima de los 200, que es más o menos el punto de corte de qué pacientes se pueden poner una válvula sin dejar una obstrucción en el tracto de salida, o en qué pacientes habría que hacer alguna otra cosa, como puede ser embolización septal para reducir el tamaño del septum, o las técnicas del lampoon anterógrado o retrógrado, que significan lacerar por cateterismo el leaflet anterior de la mitral. Esto es como en la tomografía de reconstrucción, los doctores Ganún y Cerdá reconstruyeron, hicieron el implante, estimado por tomografía o virtual, y de ahí ellos nos dieron cuál iba a ser el diámetro que nos iba a quedar, que era aceptable, y ese neotracto de salida, que así se llama, esa estimación que hacen de cuál va a ser el área que nos va a quedar. En esta reconstrucción también podemos ver cuál era la orientación tanto del septum
auricular como la orientación de ese anillo calcificado para saber cómo íbamos a trabajar. Un detalle técnico para los intervencionistas, pero como todavía tenemos una experiencia no tan grande en el reemplazo percutáneo de la válvula mitral, nosotros preferimos enlazar la guía antes de hacer todo el procedimiento porque después nos va a ayudar en el caso que tengamos alguna dificultad para cruzar, ya que es muy difícil retirar la válvula si estamos ya en una posición auricular. En el caso de la válvula de Edwards eso es imposible. Esa sería una de las ventajas, como Pablo lo mostró. En el caso de MyValve podríamos retirar y hacerlo después. Cruzamos usando la guía que usan los electrofisiólogos que nos permite deflectar. La punción siempre tiene que ser inferior y bien posterior, y ahí el eco transesofágico es absolutamente mandatorio para poder hacer eso. Una vez que cruzamos, ponemos esta vaina deflectable que se llama Agilis, una de las marcas comerciales, y luego con una guía hidrofílica cruzamos la válvula mitral y ponemos la guía dedicada, que habitualmente es la Confida o la Safari, que usamos para los implantes percutáneos por cateterismos en la aorta. No tenemos una guía dedicada para la válvula mitral. Después hay que asegurarse un buen orificio en el septum interauricular, y por eso la punción es tan importante por la localización, ya que tiene que ser posterior, inferior, pero el septum membranoso que lo podamos ampliar para poder cruzar posteriormente. Usamos un balón de 12 y en algunos casos de 14. Así es como enlazamos la parte distal de la válvula para que si no cruza, nosotros podemos traccionar con el lazo hacia abajo y de esa manera hacerla más coaxial y que no se nos prolapse en la aurícula y perdamos la posición. Una vez que enlazamos, lo que sí no podemos estar charlando y olvidarnos de dejar el lazo, porque eso sería una situación catastrófica, que la única solución sería sacarlo por cirugía. Ahí retiramos el lazo, luego vamos a hacer el posicionamiento, guiados por la angiografía y por la ecografía. La angiografía básicamente es el calcio. Hacemos un implante bajo marcapaseo para tratar de tener la mayor estabilidad posible. Y ahí ustedes pueden ver cómo la válvula asienta sobre esa calcificación del anillo. Lo vemos completamente expandido, sin tener interacción con la válvula aórtica implantada previamente y sin dejar ningún grado de regurgitación ni tampoco gradiente. Esta es la ecografía transesofágica, donde ustedes pueden ver cómo ha desaparecido la insuficiencia mitral y de nuevo no tenemos gradiente. Esto es una diapositiva demasiado compleja, pero que se resume en que quedó con un gradiente muy bajo, que tiene un buen área mitral y que eso se mantuvo en el eco de seguimiento. Es un eco transtorácico realizado 6 meses después. Y aquí tienen cómo no interfiere demasiado en el tracto de salida. Moviéndonos a otra área de la válvula mitral, son los pacientes que ya tienen una válvula biológica y que está disfuncionando en el curso del tiempo y que quizás 15 o 20 años después de la cirugía, a lo mejor pensar en una reoperación es mayor complejo. Esta es una paciente, como ven, añosa, de 86 años, con múltiples intervenciones previas, que había tenido un stroke y que tenía un reemplazo valvular mitral con una válvula biológica número 29 en el año 2015, que tenía una severa disfunción básicamente por una severa regurgitación con una fracción de eyección conservada y una presión pulmonar discretamente elevada con moderada regurgitación. Esta es de nuevo la importancia de la tomografía y, como ustedes saben, para hacer valve-in-valve, tanto mitral como aórtico, todos los fabricantes han confluido ¿sí? en una aplicación donde nosotros podemos estimar o podemos conocer con certeza por el detalle de fabricación cuál es el diámetro interno. Lamentablemente, cuando a veces se usan válvulas realizadas en Latinoamérica, esos datos no son tan precisos y tenemos que guiarnos, como en este caso, por los diámetros que nuestros tomografistas obtienen, tanto el área como el perímetro. Y de nuevo, a pesar de ser un valve-in-valve, tenemos que ir a estimar cómo va a ser el comportamiento del neotracto de salida después del implante de la válvula mitral. En este caso, como ven, la anatomía es bastante más favorable, el ángulo es mucho más abierto y el neotracto de salida estimado es relativamente mayor. Esta es la imagen de la ecografía previa, donde se ven los leaflets ligeramente degenerados con una regurgitación muy marcada,
que era lo que traía la sintomatología del paciente. Este caso lo hicimos con Pablo hace bastante poco tiempo, volvimos a enlazar la guía. Él me dijo para qué lo hacíamos y yo le dije que lo hacía porque estaba medio viejo y él me dijo lo podíamos hacer después. Y felizmente lo habíamos hecho porque tuvimos dificultades para cruzar esta válvula, a pesar de que habíamos hecho una muy buena punción, tanto posterior como inferior. Y como ustedes espero que se vea posterior, una vez que predilatamos el septum, usamos en este caso un balón de 14. Para los que no están familiarizados, la comunicación interauricular que le fabricamos no la cerramos inmediatamente, solo se cierra en el futuro si le trae al paciente alguna sintomatología, pero en general eso desaparece o disminuye en el curso del tiempo y no es algo que haya que resolver. Entonces, como verán, nos costó bastante. Tuvimos que avanzar la válvula con el lazo puesto y después nos costaba bastante desenhebrar el lazo, así que lo que tuvimos que hacer fue retirar la guía por completo, entonces ahí el lazo dejó de estar en el riel del delivery system de la guía, retiramos y reposicionamos. Por supuesto que cuando retiramos el lazo lo hicimos con la válvula un poco avanzada para estar seguro que no perdíamos la posición, porque ya que nos había costado bastante lograrla. La válvula está en una posición bastante angulada, así que fue difícil obtener una coaxialidad absoluta, a pesar de que el catéter es deflectable. La inflamos bajo marcapaseo, pero con un ritmo de insuflación relativamente lento. Se logra una muy buena expansión y ese es el resultado final. Si la válvula mitral previa era una válvula relativamente de buen tamaño, podemos decirlo así, con un buen área preespecificado, no es necesario hacer cracking de la válvula. Pero si por alguna razón, y en especial en la tricúspide, donde también realizamos con este tipo de válvulas, este tipo de procedimientos, la válvula es relativamente pequeña, tratamos de hacer cracking para no dejar gradientes, que sobre todo en la tricúspide es muy importante. Este es el resultado, se ven cómo los nuevos leaflets coaptan perfectamente y tenemos prácticamente no hay gradiente de regurgitación mitral. Entonces, la verdad es que hay series publicadas, yo no las quise traer, solo quería mostrarles un caso bien práctico para nuestra experiencia, todavía bastante preliminar en esto. No debemos tener hecho más de 10 o 15 casos. Cuando tenemos más de 1000 implantes de válvula aórtica, quiere decir que algo nos está fallando en la derivación. Yo creo que tiene que haber muchos más pacientes con disfunciones valvulares mitrales que se podrían beneficiar por cateterismo, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Los resultados preliminares son muy alentadores. Así que, a diferencia de lo que hablábamos hoy más temprano en la sesión de la mañana con Eberhard Grube, una cosa es los pacientes que vamos a hacer un tratamiento primario de la válvula mitral por cateterismo y otra cosa son pacientes que ya están intervenidos, que son añosos, que tenemos un procedimiento relativamente sencillo, que es seguro y que es efectivo y que en el peor de todos los escenarios, si el paciente no funcionara, se podría operar. Valve MAC es una historia completamente diferente. Y creo que ahí las imágenes de la tomografía que tienen que tener una definición extrema para poder hacer este grupo de pacientes donde hay buena experiencia, pero la mortalidad no es para nada despreciable. Sin embargo, como lo mostró también en la mañana el doctor Vadim Kotowicz, la cirugía ahí tiene sus severas limitaciones. La ruptura del surco aurículo-ventricular por la cirugía en la decalcificación es una complicación casi mortal en la mayoría de los pacientes, entonces yo creo que ahí también tenemos que pensar que si el paciente tiene alto riesgo para la cirugía, que no siempre es clínico, en este caso puede ser por la anatomía, como lo mostraba esa paciente que yo les mostré, este tipo de procedimientos abre una alternativa, que indudablemente no es la mejor, que no es un dispositivo dedicado, que seguramente estarán en el futuro, pero que hoy nos pueden ayudar. Muchas gracias. ¿Comentarios? ¿Comentarios de los adultos? Yeah, congratulations, really amazing results. So I'm not familiar with implanting the valves in the other position like in the aortic part. So
congratulations also the colleague. It's challenging cases, but now don't worry, I see that there are just still... get back to Isola and prepare some patient, and in December we will do it. Before your meeting, we will do some case. yeah. And now we start also with the Merrill valve, so recently. Yeah. Thank you so much, Alex. Yo creo que, como bien se comentó esta mañana, y el caso que mostraste de Valving Mac es uno de los principales desafíos. No tenemos dispositivos dedicados, pero con una planificación adecuada, con imágenes tan pormenorizadamente analizadas como lograron ustedes, obtuvieron un resultado muy bueno, sabiendo que, sin embargo, en un volumen más grande de pacientes la tasa de complicaciones es donde más frecuentemente lo vamos a tener. Y creo que la maniobra de, como los dispositivos no están dedicados para esto, la maniobra de usar el lazo es muy apropiada. Nosotros lo hacemos también en tricúspide, lo necesitamos muchas veces más que en mitral, para en valving valve sobre todo, que es más sencillo, mucho más sencillo que el valving Mac, pero lograr la coaxialidad, a pesar de los sistemas de flexión, esto está diseñado para navegar el arco aórtico y ponerse coaxial a una válvula mitral o tricúspide disfuncionante, y más aún en una degeneración, digamos, de calcificación del anillo mitral. Son maniobras técnicas que son muy necesarias y muy elegantes, ¿no? No, y además al tener guías que no son completamente dedicadas, en realidad cuando uno empuja el catéter, lo que está empujando es hacia la cabecera del paciente y no hacia la dirección exacta donde tiene que ir. Y en los pacientes que, sobre todo los mitrales que tienen un ventrículo pequeño, la cantidad de guía que está dentro del ventrículo es pequeña, así que la posibilidad de prolapsar, y lo hemos visto, ¿no?, en casos en vivo. Yo recuerdo uno de Dimitri Siqueira, for Medstream hace poco, y que son operadores expertos y donde uno puede darse cuenta que las dificultades aparecen y que son un poco impredecibles. Y vuelvo al comentario de Pablo, con Merrill podés sacar la válvula y recomenzar, con Edwards estás en un problema nada menor. Pero de todos modos yo creo que sacar la válvula tampoco es una buena idea, poner un lazo es bastante más fácil y te ahorras tiempo. Solamente no hay que distraerse e inflar la válvula con el lazo cruzado. ¿Algún tips con respecto al momento del implante? Proteger, por ejemplo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tener algo, en este caso, por ejemplo, la válvula que tenías, la válvula aórtica puesta, ¿considerás que tuvo algún rol en cuanto a la protección o no? Excelente pregunta. Yo creo que la válvula en posición aórtica lo que te ayuda es a tener un mejor landing zone. Si vos tenés una calcificación que no es completa, o aún si no es un valving Mac, es un valving ring, que tampoco es un lugar tan seguro para anclar una válvula, si vos tuvieras una válvula aórtica en el trígono, te ayuda mucho a ayudar a fijar la válvula. Y con respecto al del tracto de salida, nosotros no tenemos experiencias con Lampoon o nada de eso. No suelen, Lampoon significa lacerar, cortar el leaflet anterior de la mitral. Puede ser una maniobra, pero habría que hacerlo anticipadamente. La ablación septal con alcohol es algo que uno podría hacer anticipadamente o a posteriori en el caso de que te aparezca un gradiente que sea muy significativo. Uno de nuestros pacientes quedó con un gradiente que no fue del todo menor, que es moderado, pero el paciente está completamente asintomático. El paciente relativamente grande, yo no haría algo adicional que te puede traer una complicación adicional. En cuanto a la MyValve, quizás considerar por ahí, recomendar a los fabricantes utilizar balones más pequeños como para que sea mejor, más cortos, ¿no? Los balones como para que sea mejor. Sí, yo no estoy tan seguro que el problema sea el balón, el problema es el alto del frame, cuán larga es la válvula, y si octacore es más corta, creo que va a ayudar, pero la anatomía es lo que te manda. Tenemos una alternativa, pero hay que ser cautelosos porque los resultados no es poner una válvula aórtica en una estenosis aórtica tricúspide calcificada. No es exactamente lo mismo. O sea que creo que lo más importante de todo, independientemente de lo que decían ustedes del planning por tomografía y que la tomografía tiene que ser de la calidad que se requiere,
hay que tener un justificativo clínico antes de mandarse a hacer una cosa así. Y en el caso de Valvin Max, si el paciente finalmente fuera la cirugía, la idea del approach híbrido, como mostró hoy Kotowicz y como mostraron en la cirugía robótica, no parece nada descabellado. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a parar acá. Son 10 minutos antes de tiempo. Tenemos un tiempo para descansar, refrescar nuestras mentes y prepararnos para escuchar al profesor Fuster, entiendo yo, a las 13:45. Así que muchas gracias. Gracias a Meryl, gracias Walter. Y nos vemos.
Vayan girando si quieren, así puede entrar todavía más gente. Bueno, es un honor comenzar esta sesión central de nuestro Symposium en este 50 aniversario de la Fundación Favaloro. Y siempre agradecer al profesor Fuster por acompañarnos. Presento aquí a la presidenta de la institución, que no necesita presentaciones, la doctora Liliana Favaloro, y que va a tener la tarea sencilla, pero muy compleja, de presentar al profesor Fuster. Sí, nos atañe una historia muy linda con Fuster por la relación que ha tenido él históricamente con René, un cirujano cardiovascular y el cardiólogo. Y realmente yo le acababa de decir la historia de que lo conozco de 1997 personalmente, recomendado por René ir a su curso en New York que hace anualmente. Me dice, vas a ver que vas a ver toda la cardiología junta de lo que se da en el año. Y realmente con el doctor Fuster siempre nos acompañó en todos estos años, dando consejos, sugerencias, escuchándonos. Es una persona que realmente, humanamente, muy parecida a René. Y realmente quiero agradecer porque este año, el año 23, cuando René cumpliría los 100 años, él nos hizo el prólogo del libro Recuerdos de un médico rural. Y la verdad que lo define como un pionero científico, hombre bueno y médico rural. Creo que Fuster no necesita presentación de todo su CV que tiene, que es inmenso. Creo que lo más importante decir de Valentín es su trayectoria científica y clínica, que con su incesante compromiso con la educación, la prevención, creo que es marcadamente dedicada y es el referente indiscutido en la medicina cardiovascular a nivel mundial. También tiene una visión integradora de la investigación con las prácticas clínicas, con la salud pública, está comprometido y ha inspirado a miles de generaciones realmente de profesionales en todo el mundo. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de tenerlo aquí. Realmente nos va a dar una charla en la cual se aprecian todos estos aspectos: la ciencia, la salud y la educación. Retos en el 2025, las 3 etapas de la vida. Valentín, muchas gracias, es un honor tenerte acá. Muchísimas gracias, Liliana, por esta presentación. Y claro, a mí Liliana me llamó hace unos meses si podía hoy venir. Y por Favaloro yo haría lo que fuera. No solamente era un excelente, extraordinario profesional, pero además era una excelente persona y la verdad un gran amigo. Cuando me llamó dije, bueno, el nombre es Favaloro, voy a venir. He venido esta mañana y me voy esta tarde, pero para mí es un honor el poder estar aquí. Lo que he dicho parece muy superficial, pero el hecho de que yo esté hoy aquí por él, supongo que os dais cuenta de que es mucho más profundo que lo que he dicho. Muchísimas gracias. Pues sí, yo durante estos últimos años me han interesado estas 3 palabras: la ciencia, la salud y la educación. Y en realidad tengo una fundación que se llama SHE. ¿De dónde viene? Bueno, pues yo tuve la posibilidad de trabajar con el American Heart Association, donde la ciencia era importante, el World Heart Federation, donde la salud era importante, y la Sociedad Americana del Corazón, en donde la educación es fundamental. Por lo cual estas son 3 bases en donde yo he estado muy involucrado. Pero claro, cuando uno va a la población, ¿cómo podemos nosotros dar fuerza a la ciencia, la salud y la educación?
Entonces se me ocurrió, y tal vez fue apropiado, el dividir 3 edades: el nacimiento a los 20 años, de los 20 a los 60 años y de los 60 a los 100 años, porque la realidad es que los retos son muy distintos. Una vez he dicho esto, déjeme que empiece con una situación actual. Cuando hablamos de ciencia, salud y educación, independientemente de la edad, hay 5 realidades importantes. La primera es que cerca del 80% de los accidentes cardiovasculares ocurren en países de media o baja economía, y por lo cual es un problema ciertamente de acceso al tratamiento, de la adherencia, etc. Y es un gran problema, pero sobre el 80% ocurren en estos países. Por otra parte, disparidades, el clima, la polución, tienen un efecto que es mundial en toda economía. Esto es una realidad actual. Tenemos que tener una mente muy abierta a la realidad. El segundo hecho es muy interesante. Es decir, si nosotros empezamos a proyectar lo que sabemos hoy, en el año 2025 al 2050, podríamos decir que si nosotros ponemos una edad determinada, 50, 60 años, la enfermedad cardiovascular y los eventos cardiovasculares y la mortalidad disminuirán. Esto es debido a los factores de riesgo que actualmente somos mucho más conscientes. Pero si uno mira la población en general, la situación es lo contrario. Hay un aumento de la población, la vida se ha alargado, hay la obesidad y la hipertensión. Entonces, cuando uno mira el conjunto de la sociedad, malas noticias. Los accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares están aumentando y el tema, la mortalidad, está aumentando a un nivel enorme. Y esto simplemente lo pueden ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ver, aquí está. Por ejemplo, en la parte de la izquierda, de arriba, la obesidad. Pues mira, la línea roja o el conjunto rojo quiere decir que pues la obesidad tal vez bajará algo a una edad determinada durante estos años. Pero cuando uno mira la obesidad con toda la población que está aumentando, la vida se está prolongando, es un efecto que es extraordinario de la sociedad actual. Es decir, que tenemos que tener una visión muy clara. Estamos haciendo una buena labor con respecto a una edad concreta, pero la población, cuando miramos en general, el problema es una gran envergadura. Y esto nos lleva al punto siguiente, que es la parte derecha de la diapositiva. El aspecto económico de lo que estoy diciendo se ha hecho muy bien en Estados Unidos. Y esto simplemente, ustedes ven en rojo, sobre prolongar del 2020 al 2050 lo que pasa económicamente, el gasto. En rojo, ustedes tienen el rastro de la enfermedad coronaria, en azul, etc. Aquí tenemos un gran problema, y es que, como lo he dicho, en la población en general, el gasto sanitario está aumentando por lo que acabo de decir. Esto es un hecho absolutamente crítico. Entonces, si pasamos un poco más adelante, he hablado de la obesidad, pero incluso la presión arterial. Ustedes saben que este es el factor de riesgo más importante hoy en día, es la presión arterial. Y algo que podemos hacer. La obesidad es difícil, es un aspecto individual, pero la presión arterial es un aspecto de la sociedad que podemos tratarla y podemos llevar adelante. Bueno, el problema es que es el factor modificable más importante hoy de la enfermedad cardiovascular. Pero hay un punto que es fundamental con la presión, con la hipertensión, es la demencia. Y esto nos lleva al punto número 5. Crean o no lo crean, el tema del poder cognitivo con la edad es extraordinario. En el estudio ARIC de 15.000 individuos se estimó que el riesgo de demencia de la edad de 55 años a 95 años aumenta progresivamente en un 42%. Es decir, que cuando hablamos de enfermedad cardiovascular tenemos que tener en cuenta lo que está pasando con el cerebro. ¿Por qué? Porque la gran parte del problema cerebral viene precisamente por los mismos factores de riesgo que producen un infarto de miocardio. Y la hipertensión no tratada es actualmente muy importante en los aspectos cognitivos cerebrales. Esto, digo, es lo que pasa hoy y por lo cual tenemos que abrirnos la conciencia y decir, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Y aquí entro ahora yo en más detalles.
Yo voy a presentar a ustedes hoy 14 conceptos y ustedes dirán, este tipo está un poco loco. No, no se preocupen, creo que lo entenderán enseguida. Hay 14 hechos importantes que tenemos que tener muy bien en la cabeza hoy. Y vamos a empezar con la edad de los 20 a los 60 años. Esta es una edad que lo que queremos saber es si tenemos enfermedad o no. Me refiero a enfermedad coronaria, enfermedad vascular. Y no lo sabemos. Es que me van a hacer una angiografía con un TAC. Oiga, perdone, usted va a ir a toda la población del mundo, le va a inyectar para ver las coronarias. Esto no tiene ningún sentido. Ningún sentido. No va a ser así. Entonces vamos a mirar. Y aquí tienen ustedes 3 edades. La roja es la edad del medio, que es de los 20 a los 60 años. Y aquí empezamos nosotros hace 12 años con el estudio PESA, precisamente intentando contestar la pregunta que he dicho, ¿tenemos enfermedad o no? Desde un punto de vista que puedas ir a toda la población. El estudio PESA lo tienen aquí, básicamente es un estudio de unos más de 4.000 individuos, 1.500 son mujeres, en donde los estamos siguiendo durante 20 años, cada 3 años. Y mire lo que hacemos. Desde el punto de vista de tecnología de imagen, les miramos las arterias periféricas, las carótidas, las iliofemorales y la aorta con ultrasonido tridimensional. Luego miramos el CT, que le miramos la calcificación, y en un grupo importante hemos hecho también angiografía para correlacionar. Y por último, resonancia magnética y Positron Emission Tomography para cierto grupo de individuos para comprender mejor lo que es la enfermedad vascular. Y esto se correlaciona con todos los factores de riesgo y todo el tema genético. Doy énfasis que esto lo hacemos cada 3 años, es decir, que esto es un estudio prospectivo en donde ya estamos ahora el año número 12 de todo el comité. Yo les tengo que presentar resultados. Vamos a ver primero qué es lo que desarrollamos. Esto ha tenido mucho éxito, lo tengo que decir. La ultrasonido tridimensional, esto es las carótidas, empiezas aquí, haces un scanning, la inteligencia artificial te dice dónde tú has de poner el scan y la inteligencia artificial te mide el volumen de la placa aterosclerótica. En el Congreso Europeo, que acaban de haber, hubieron 600 médicos que les hicimos esto. Y no les puedo decir los resultados, pero es muy interesante. Y básicamente pasaron por el stand en donde se les hizo precisamente el estudio que estoy comentando. Bien, este es el tema fundamental. 7 cosas hemos aprendido. Primero, la enfermedad empieza a los 30 años y empieza sobre todo en la región iliofemoral. La enfermedad progresa en un 33% de los individuos a los 6 años. Luego miramos los factores de riesgo en edad temprana. ¿Qué pasa at long term, años mucho más tardes? Esto lo voy a presentar de aquí a un momento. O qué pasa con la progresión de la enfermedad vascular a un tiempo más bajo. El número 5 es importante. Todo esto que hacemos, ¿qué tiene que ver con la enfermedad cardíaca coronaria? Porque ustedes dirán, I don't care. Usted me dice las carótidas, pero yo no me dice nada de las coronarias. Perdone, ya tenemos los datos, que se los voy a presentar hoy. La enfermedad de la microcirculación, importantísimo, incluso a los 40 años. No hay síntomas, pero hay el problema. Eso lo voy a presentar. Y por último, la importancia de la médula ósea en aspectos muy distintos. Bueno, los 2 primeros ya lo he dicho, empieza pronto y la enfermedad progresa. Vamos al número 3. El estudio Cardia. Estudio Cardia es de individuos de 20 a 40 años que les miramos nosotros todos los factores de riesgo en un periodo de los 20 a los 40 años y ver cómo fluctuaba el LDL, la presión arterial, pero entonces puede uno tener una gráfica y medir. La abscisa es el tiempo, la ordenada es el LDL, la presión. ¿Y qué pasa 20, 30 años más tarde? Aquí lo tienen. Cuanto más factores de riesgo hay en el LDL, es más alto en la área que hemos medido, mayor es el número de eventos cardiovasculares, triglicéridos, la presión arterial. ¿Qué les estoy diciendo? Que en edades de 20 a 40 años ya se puede empezar a decir qué es lo que te va a pasar mucho más tarde. Este es el estudio
que hemos hecho cardia que acabamos de terminar. Y esto es fundamental. Les diré muchísimo más, les puedo decir. Un colesterol elevado a los 30, 40 años tiene mucho más efecto en la arteria que reacciona que a los 60 o 70 años. Es decir, la reactividad arterial es mucho más profunda al principio cuando uno es más joven, que el sentido común se lo dirá, la biología es mucho más activa. Por lo cual, paremos atención en edades jóvenes. Este es el punto que les quería yo decir. Punto número 4. Pero, ¿y qué ocurre cuando la enfermedad la tienes en las carótidas o iliofemorales? Claro, nosotros empezamos a hacer este estudio hace 12 años, pero decimos, ¿por qué no miramos esto y seguimos a gente que es un poco mayor durante 13 años? Y esto es lo que hicimos. La cantidad de enfermedad a los 60 años, miren ustedes, ¿qué ocurre si es importante la enfermedad subclínica con el ultrasonido carótido, en este caso, y los eventos, la mortalidad más tarde? Esto es un curso de 13 años. Es decir, factores de riesgo muy tempranos nos da efectos vasculares más tarde. Cuando vas un poco más tarde, quieres tener efectos vasculares con la tecnología que les estoy diciendo. Empezamos a los 60 años y lo más importante es la progresión de la enfermedad. Es decir, que si la enfermedad progresa, es mucho peor. Mucho mejor esto que la calcificación. Miramos en todos estos individuos, 5.000, miramos también el calcio coronario. Es decir, que esto lo quiero que lo sepan. La tecnología del 3D, en este caso carótida, y lo verán en un momento, iliofemoral, tiene una importancia pronóstica extraordinaria. Y no conozco ningún otro test de imagen que pueda ser más eficiente que el que yo les estoy diciendo. Y esto es económico, muy económico. Les hablaré más tarde de ello. Y aquí viene fundamental. Y esto lo acabamos de terminar ahora hace muy poco. Con más de 300 individuos miramos, cuando tú le miras las carótidas y la iliofemoral, ¿qué pasa en las coronarias? Hicimos, y ellos aceptaron, angiografía. Y esto estamos hablando de edades de 20 a 60 años. Y aquí lo tienen. En la parte de la abscisa tienen aquí, no hay enfermedad con ultrasonido, carótida, enfermedad femoral y las dos. ¿Qué hay en la ordenada? Estenosis coronaria. No hay estenosis verde, moderada y severa. Miren ustedes la relación. Por ejemplo, si ustedes tienen con esta tridimensional enfermedad carotidia y enfermedad iliofemoral, casi seguro que hay enfermedad coronaria. Entonces, y aquí hay varios aspectos interesantes que simplemente les resumo. Primero, la aterosclerosis de las arterias periféricas y la enfermedad coronaria son muy correlacionados en la parte subclínica. Piensen que estos enfermos, nadie tenía sintomatología clínica. Es decir, estamos hablando de subclínico. Segundo, son aditivos. Si ustedes tienen enfermedad carotidia e iliofemoral, el problema lo ven aquí ustedes. Tercero, la ausencia de placas en las carótidas y las femorales quiere decir que casi seguro no tienes enfermedad coronaria importante, que es la parte de aquí. Y por último, y esto es fundamental, hicimos la calcificación en toda esta gente. Y ustedes creerán que el 60% de la gente que está desarrollando enfermedad y en las coronarias, calcio es cero. ¿Qué les estoy diciendo? Que cuando la enfermedad comienza a edades tempranas, no hay calcificación. La calcificación comienza 50, 60 años, que entonces sale el colesterol y entra la calcificación. Pero aquí estamos hablando de enfermedad que está naciendo y subiendo. Por lo cual, la calcificación, el score calcificación en gente joven, forget it. No funciona. Y esto lo tenemos ya nosotros, ya lo hemos visto desde hacía bastante tiempo, pero ahora ya lo tenemos cuantificado. Bueno, pues una vez dicho esto, pasamos al número 6, la microcirculación. Decidimos utilizar la tecnología más moderna en este grupo de 20-60 años, y es resonancia magnética con estrés. Y miramos el problema de la vasodilatación y la capacidad de reserva. 3 aspectos, y esto lo acabamos de publicar. Primero, si hay factores de riesgo, empieza la enfermedad subclínica en las carótidas y en las femorales, ya lo he dicho. Segundo, curioso, muchos de estos individuos tienen ya enfermedad de la microcirculación,
Pero en el corazón no tiene efecto, pero van a ver usted qué es lo que ocurre en el cerebro. En el corazón no lo sabemos, pero ya dejan de dilatarse a una edad relativamente temprana la microcirculación cuando hay factores de riesgo importantes. Y luego hay una relación entre la enfermedad subclínica, carotidia, iliofemoral, con la enfermedad o con un aspecto disfuncional de la microcirculación. Todos estos son aspectos nuevos, pero yo creo que son fascinantes, nos hacen ver una visión muy distinta a todo, y la gente joven es fundamental que paremos atención. Y luego existe la microcirculación, que más tarde presenta elemento clínico, está ya desarrollándose a edades más tempranas sin manifestaciones clínicas. Y esto nos lleva a la médula ósea. La médula ósea es interesante por 3 razones que les voy a comentar. Primero, hemos hecho Positron Emission Tomography en un gran número de individuos de esta gente joven, y aquí viene una actividad de la médula ósea que se correlaciona con este conjunto, esta enfermedad de las grandes arterias, que es básicamente una interacción del colesterol con los monocitos que salen de la médula ósea. Todo esto lo hemos ya publicado. Aquí lo importante son los 3 factores siguientes. Nosotros ahora tenemos, ya en 900 individuos, hemos estudiado con resonancia magnética y con Positron Emission Tomography las arterias periféricas, las carótidas y las iliofemorales. Entonces, hay un seguimiento, y esto es muy interesante. Si los factores de riesgo se toma cuidado de ellos, fíjense ustedes, todo esto que muestra el Positron Emission Tomography, aquí, con resonancia magnética, hay fibrosis. Es decir, que uno puede, en la enfermedad subclínica periférica, pasar de la enfermedad activa simplemente a la resolución. La enfermedad activa se ve con Positron Emission Tomography. La resolución se ve con resonancia magnética, que es fibrosis. Pero miren ustedes, el problema está si, por ejemplo, más tarde, lo que ocurre, lo ponemos aquí abajo, si hay mucho colesterol y con mucha enfermedad activa, que se ve, lo digo en inglés para no perder el tiempo ahora porque la traducción es complicada, Positron Emission Tomography, hemos visto, si los factores de riesgo continúan, ¿qué ocurre? Que los monocitos de la médula ósea se suicidan. Y su labor, que era quitar el colesterol, ahora en el suicidio liberan sustancias, factor tisular, metaloproteinases, que nosotros creemos son fundamentales en el accidente cardiovascular agudo. La ruptura de placa con las metaloproteinases y el trombo con el factor tisular. Esto sale del monocito que se está suicidando. Esto para mí es un concepto fundamental nuevo, y es que un elemento de defensa decide hacer lo contrario, cuando no puede sacar el gran contenido de colesterol de la arteria. Es una descompensación. Y esto nos lleva a aspectos muy interesantes, que es lo que tengo aquí, la médula ósea, con el factor de chip y los factores de riesgo. Mire usted, la genética. Hemos visto que el 20 al 35% de adultos no tienen una alteración de las mutaciones de las células que defienden de la médula ósea. ¿Y qué ocurre? Que cuando hay una mutación, estas células son muy activas y hay un proceso hiperinflamatorio en las arterias principales. Mire lo que les estoy diciendo. Puede haber no hay factores de riesgo y el individuo tiene un infarto de edad joven. Lo que estamos empezando a ver que la médula ósea es fundamental, y es que el factor de defensa está mutado. Y entonces se produce muy hiperactivo y el proceso superinflamatorio puede dar lugar a que la enfermedad progrese. Y esto es lo que hemos demostrado. Esto lo pusimos en la literatura muy recientemente, y esto es lo que ven aquí. Fíjense ustedes, lo que comienza son mutaciones de la médula ósea, y miren, las placas se desarrollan, ¿me entienden?, de una manera subclínica, en el 25 al 35% de los adultos. Y esto, que lo vemos nosotros subclínicamente, ahora se ha demostrado en el estudio TIMI, se ha demostrado clínicamente que cuando hay chip, que se llama estas mutaciones, el elemento, digamos, de eventos cardiovasculares es mucho más alto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la genética no se termina con el colesterol.
Y la genética no se determina con otros aspectos. Hay un aspecto genético de la médula ósea que es fundamental en la enfermedad cardiovascular cuando uno no tiene factores de riesgo que esperaría. Este es un punto muy interesante. El segundo punto son el síndrome metabólico. Simplemente para hacerlo rápido, LDL, o aquí tienen ustedes la obesidad, etc. ¿Saben lo que es en azul? Es la médula ósea está súper activada. Lo que creemos es que los factores de riesgo que normalmente pensamos que actuaban directamente sobre la arteria pueden activar el sistema de defensa y producir un proceso proinflamatorio que puede terminar en problemas coronarios. ¿Me entienden? Es el efecto de factores de riesgo dentro de la médula ósea. Y, por último, esto con el grupo de Boston, hemos visto una cosa muy interesante, y es que simplemente el proceso de sedentarismo aumenta el efecto de la médula ósea, es decir, una superinflamación que se inhibe con el factor de ejercicio. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Señor, lo que le estoy diciendo es que en 3 o 4 años hablaremos todos de la médula ósea. Aún no se ha empezado a hablar, pero de aquí salen las células fundamentales en el proceso inflamatorio que tienen la enfermedad coronaria. Todo el mundo habla de inflamación, pero ustedes le han dicho de dónde viene esta inflamación. Es que no se lo han dicho, viene de la médula ósea. Aquí es donde está el tema. Y esto es lo que se ve con estas tecnologías nuevas. Bueno, yo simplemente les quería comentar esto, pero la cuestión es ¿qué haces con todo esto? Y ahora viene el estudio PRICAT. Básicamente hay 2 elementos que son fundamentales para saber qué es lo que llevó al estudio PRICAT. El estudio PRICAT lo llevó lo siguiente. En todos estos individuos que nosotros hemos hecho la tecnología de imagen de las carótidas y las iliofemorales, hemos visto que las guías dicen que si usted no tiene ningún efecto, no tiene ninguna cardiomiopatía, y en realidad le miran el LDL y el LDL es de 80 a 110, esto es normal. Miren ustedes en colores que no es normal. Vemos enfermedad subclínica. La diabetes. Prediabetes, una alarma para la diabetes. No es una alarma. Incluso aquí viene ya el proceso que precede la prediabetes, que es insulin resistance. Y aquí ya vemos enfermedad subclínica. Lo que les estoy diciendo es que las guías están completamente anticuadas. Las guías no miran el efecto subclínico o cómo empieza la enfermedad. Miren, les estoy mostrando yo la realidad, lo que quiere decir que esto ha de cambiar. Bueno, esto es un punto número 1. Y el punto número 2 es si tú vas a una persona joven y ves esto, y tiene un LDL de más de 70, que ya lo consideramos anormal, y le dices que tome estatinas, no las toma. Lo hemos hecho, por lo cual esto nos llevó al tema de la adherencia. ¿Cómo podemos nosotros tratar a gente joven que ya tiene un LDL que está aumentado? Con inclisiran, 2 inyecciones subcutáneas al año, aprobado por el FDA. Miren ustedes, ¿y qué ocurre con el inclisiran? Que va al hígado y te bloquea el RNA que tiene repercusiones en el nivel de colesterol. Y basta una inyección 2 veces al año. Claro, esto es fantástico para la adherencia. Ahora vienen nuestros resultados. Cuando empezamos el PRICAT y decimos, tome estatinas a un niño joven, ahora les decimos 2 inyecciones al año, miren ustedes. Este es el estudio PRICAT. 2.000 individuos que tienen de 30 a 49 años con un LDL más de 70. Malas noticias ya para nosotros. Los randomizamos. Normalmente lo que hacemos con estos enfermos o damos 2 inyecciones al año de inclisiran y miramos la progresión de la enfermedad. Los que no querían tomar estatinas, miren ustedes en el Rollman. Ya tenemos toda esta cantidad de pacientes en cuestión de medio año. 289 pacientes. No hay problema con la estatina en una persona joven, pero la inyección subcutánea la aceptan. Y es interesante que en esta gente joven que miramos el LDL más de 70 siendo anormal, miren ustedes la siguiente diapositiva. Ya vemos que hay enfermedad en las arterias periféricas de las carótidas, las femorales, en un 59%. Yo no les digo ahora los resultados de los 600 médicos que en el European Society of Cardiology
porque no lo puedo decir. Pero lo que sí yo les estoy diciendo es que, señores, tenemos una tecnología que es fundamental. Y esta tecnología, el año que viene, será completamente automática. No necesitas ser un experto. Tú tomas el device aquí, en la femoral, y tu teléfono te dirá el volumen de la placa. Se hará por 2D ultrasonido. Estamos terminando ya el proceso para ya hacerlo público. Esta es una tecnología que será muy barata. Ya te dice la correlación que hay problema coronario si empiezas a ver tú las carótidas de las femorales siendo afectadas. Bueno, pero esto del estudio PRICAT nos ha llevado al estudio REACT, que es un estudio con Dinamarca, en estas mismas edades, aunque la fluctuación es mucho más alta, no solamente es joven, gente de edad más avanzada. Y este es el estudio entre Dinamarca y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares que tenemos en Madrid. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo mismo, pero con 16.000 individuos, no con 2.000. Es decir, que estamos hablando de muchísima gente y no les voy a entrar en detalle, pero el estudio es un estudio de mucha envergadura y miren ustedes, ya hemos entrado 7.000 individuos en muy pocos meses en este estudio. Es decir, que la tecnología que yo les estoy mencionando hoy, que es una tecnología periférica, el futuro para mí es absolutamente crítico. El individuo, de una manera muy económica, se le podrá mirar las carótidas, las femorales, factores de riesgo y saber cuál es el riesgo de este individuo y empezar a actuar. Y sin tener que hacer una CT angiográfico o incluso calcificación coronaria, porque en la gente joven, la calcificación coronaria tenemos problemas, como ya les he dicho antes. Esto para mí simplemente creo que es el futuro, de donde vamos a empezar a prevenir la enfermedad. Y el tratamiento va a ser tratamiento subcutáneo. Es decir, que la gente tendrá mucha más adherencia que la que tienen actualmente. Bueno, yo termino con estos 7 puntos de 20 a los 60 años. Pero deje que entre ahora en una cosa que para mí es fundamental. ¿Qué pasa de los 60 a los 100 años? ¿Y qué les he dicho al principio? Problemas cognitivos. Ahora ya no es saber si tienes enfermedad vascular o no y cómo la previenes. Ahora vamos al cerebro. Y lo que hemos hecho es todas las tecnologías que hemos utilizado las hemos pasado al cerebro. Y ahora yo les voy a mostrar a ustedes los aspectos que son importantes. Estamos ya a edades más avanzadas. 3 programas les voy a presentar. Antes les he presentado 7 hallazgos hasta la intermedia, de 20 a 60 años. Ahora les voy a presentar a ustedes 3 programas, que es lo que estamos encontrando con el cerebro de la gente de 60 a los 100 años. Déjenme que empiece para decirles que los factores de riesgo, sin ninguna duda, tienen efecto cerebral. Y estoy hablando de la hipertensión número 1, de la diabetes y de la hipercolesterolemia. Bien, ven ustedes, factores de riesgo afectan al corazón y factores de riesgo afectan al cerebro. Vamos a elaborar. Hace un año vimos, o hace 2 años, vimos que entre 170 individuos, cuando tenían factores de riesgo que les he dicho, o diabetes, hipertensión o hipercolesterolemia, les hicimos Positron Emission Tomography del cerebro y vimos que tenían una disminución en 3 años de la entrada de glucosa en el cerebro. ¿Qué es lo que pensamos? Que los factores de riesgo están afectando la microcirculación del cerebro, que les he hablado antes ya del corazón, pero aquí estoy hablando de la microvascular del cerebro, porque tenemos ya datos que no vemos enfermedad del ciclo de Willis, etcétera, que pudiera producir obstrucción. Para mí este es un hecho de la microcirculación. Esto es lo primero que vimos. Entonces esto nos llevó a hacer un estudio prospectivo que se llama PESA-Brain, que lo empezamos en el 2022, que no solamente miramos la entrada de glucosa en el cerebro, pero miramos el flujo cerebral con resonancia magnética y estudio de cognitivo, etcétera. Es un estudio muy elaborado y además miramos marcadores en sangre que nos dicen si hay enfermedad cerebral o no la hay. Esto es básicamente el estudio de 1000 individuos en donde miramos ciertamente la enfermedad externa. Miramos aquí abajo, miramos los marcadores en sangre, pero tenemos nuestra visión en que
teniendo una enfermedad de la microcirculación. Es muy interesante, Alzheimer, cuando mencionó hace 100 años su enfermedad, dijo, esto es una enfermedad vascular, pero nunca escribió de dónde. Yo creo que no la veía, y era la microcirculación. Pero esto él lo tiene escrito. Él describió su enfermedad no como una enfermedad neurogénica, describió su enfermedad como una enfermedad vascular, si ustedes leen lo que él escribió. Nosotros creemos que estamos hablando de la microcirculación, que en el corazón no da manifestaciones, pero en el cerebro es muy sensible que hay una disminución de sangre. Y esto nosotros estamos trabajando precisamente en ello. Pues bien, aquí viene un tema que yo creo que es interesante, que es el de los biomarcadores. Yo ahora no voy a entrar en mucho detalle. Hasta ahora les he dicho qué pasa con el cerebro, con la entrada de sangre, lo que vamos a mirar, el flujo cerebral. Pero estamos estudiando estos biomarcadores. Yo les voy a dar el resumen. Si un individuo tiene estos biomarcadores en sangre, al menos 2 de ellos, puede desarrollar la enfermedad cognitiva. La posibilidad es un 43%. Si no tiene ninguno, 0. Es decir, que donde estamos en el tema de los biomarcadores en este momento, de la enfermedad cognitiva cerebral y la enfermedad de Alzheimer, no podemos decir que si los biomarcadores están presentes, uno va a desarrollar la enfermedad. Pero sí que podemos decir que si no están presentes a edades relativamente jóvenes, no va a desarrollar la enfermedad. Y esto es un punto nuevo y creo que es un punto fundamental, los biomarcadores de la enfermedad cognitiva cerebral. Y hablamos de la enfermedad senil y hablamos de la enfermedad de Alzheimer. Y ahora viene un punto muy fascinante para mí, y es que nunca es tarde. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos de 5 centros, se acaba de publicar, en donde se miró en 2.000 individuos de cierta edad el riesgo cognitivo de demencia, y en realidad estos individuos se dividieron en 2 grupos. Un grupo que fue estructurado, es decir, factores de riesgo tratarlos, la soledad tratarla, el tema socioeconómico tratarlo, y los otros se dejaron pues como controles. Yo no les voy a presentar los resultados, pero es muy fascinante que en un curso de 2 a 3 años vieron que se estabilizaba la parte cognitiva comparado con el grupo que no se hizo esta elaboración. Y lo mismo se ha visto en un estudio de 33.000 individuos en China, en donde aquí la cuestión fue tratar la presión arterial. Fue el único tema. Individuos con presión arterial resistente al tratamiento. Y esto fue fascinante. Bajaron la presión arterial agresivamente unos 22 milímetros de mercurio, pero lo que es más importante es que disminuyeron la progresión de la demencia o de la enfermedad cognitiva. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Les estoy diciendo, it's never late. Y esto para mí es fundamental en la prevención. Never late. Los factores de riesgo son fundamentales en la enfermedad cognitiva. Y creemos que acelera la enfermedad de Alzheimer. No es la causa, pero la acelera. Por lo cual, tratarse el poder cognitivo, salir de la soledad, intentar intelectualizar al individuo. Estoy hablando de lo que estos estudios, que es lo que se ha hecho, puede tener ya efectos en 2 a 3 años en una enfermedad que para mí es terrible. Afecta al 42% de la gente, aquellos que llegan a los 95 años. Es decir, que este es el tema fundamental. Pero hay un segundo punto. Es la edad cronológica versus la edad biológica. Miren ustedes, esto es una célula, cualquiera del organismo. Ahora les voy a presentar cuál es el tema de la vejez, que es un tema distinto. Básicamente, el tema de la vejez es que las células en general degeneran, mueren y liberan factores que crean problemas en las otras células, citoquinas. Es como lo que hablábamos en los monocitos en la enfermedad aterosclerótica, pero esto pasa espontáneamente. Y el tema es una metilación, no se sabe por qué. Y esto se empieza a medir ya, la metilación de las células del organismo. Y esto es muy interesante, puesto que explica lo que es la vejez. Hay gente que envejece, la edad cronológica no tiene nada que ver con la edad biológica, o la edad biológica nada que ver con la cronológica. Hay un envejecimiento rápido. Las células mueren y liberan sustancias que matan a las otras células, el proceso del envejecimiento. Y esto se empieza a medir ya. Es la parte cortical muy delgada
se adelgaza y después la zona gris del cerebro, el volumen cerebral, baja y aumenta un aspecto de la sustancia blanca. No quiero entrar en detalles, lo que estoy yo diciéndole es que actualmente la edad cronológica y la edad biológica es un proceso de investigación absolutamente importante. ¿Y qué se puede hacer algo? No se sabe, pero sí que se puede decir que las llamadas sirtuins, que son unas diaclasas, son unas enzimas que tenemos todos, parece que regulan el proceso del envejecimiento. Y ahora el tema está, ¿podemos nosotros dar fuerza a estas sirtuins de una manera medicamentosa? Y hay mucha investigación en este término para aumentar la edad biológica comparada con la edad cronológica. Por último, el tercer punto que quería hacer es la polipíldora. No entro en detalles ahora, simplemente decirles que va a entrar pronto la polipíldora en enfermos que tengan alto riesgo de enfermedad cardiovascular y ciertamente con el Secure Trial nosotros lo vimos con el infarto de miocardio. Quiero pasar esto para entrar, me ponen aquí que tengo 7 minutos. ¿Perdone? Keep going. No. Les he hablado de 7 temas en la edad de 20 a 60 años. Les he hablado de 3 temas en la edad de 60 a 100 años. De la degeneración cerebral, de la edad cronológica y biológica y de la polipíldora. Deje que yo ahora entre del nacimiento a los 20 años. Aquí estamos. Y aquí hay unos temas muy fascinantes y es el tema de la educación. Esto acaba de ser publicado en el Lancet. La Comisión de Adolescentes. Adolescents are the future leaders of our world. We must ensure their health and well-being to secure a more just society and a healthier and more productive planet. ¿Qué es lo que están diciendo? Que el futuro es de la gente joven, cosa que yo estoy absolutamente convencido desde hace muchos años. Nos guste o no nos guste. Pensamos que nosotros somos los líderes. No. Es la gente que está viniendo. La cuestión es cómo los educamos. Y esto es un tema muy interesante. Ellos dicen que la educación en salud lo antes posible, miren ustedes, esto es antes de los 10, 15 años, tiene un efecto muy productivo, mucho más que si tú empiezas a hablar a partir de los 10, 15 años. Esto es lo que dice la comunidad. Acaba de publicarse. La cuestión es, ¿dónde están los datos? Siento que les presente a mi hermano, pero le tengo un gran aprecio. Y él es un tipo que realmente ha trabajado mucho en esto. Y él lo que dice es que todo lo que le dices a un niño o una niña antes de los 10 años queda dentro del cerebro y aparece más tarde. Y esto yo que les digo a ustedes, mírense cómo son hoy y verán ustedes que el ambiente que ustedes vivieron en los primeros 10 años de vida tiene mucho que ver cómo son ustedes hoy. Y el tema es un tema interesante porque básicamente se cree que en los primeros años de vida hay pocos centros cerebrales, por lo cual lo que uno dice queda anclado, cuando más tarde es un caos. Cantidad de relaciones entre centros, muchos más centros, y tú le dices a alguien que entra por un oído y sale por el otro, cuando uno es adulto. Por lo cual, pongamos nuestra atención en gente joven, y esto es lo que hemos hecho en más de 7.000 niños. Y básicamente nosotros hemos hecho estudios randomizados, que consiste, hay un grupo control, pero hay otro grupo que se interviene 6 meses, durante 60 horas, cómo trabaja el cuerpo, aspectos de nutrición, la actividad física y cómo controlar las emociones. Es decir, ya prepararlos para cuando se les presente el alcohol, las drogas, etc. Esto es importante, puesto que es un tema que llamamos de self-esteem. Gente joven, cuando se les presenta drogas, no saben decir que no. Pero si tú los preparas antes, les dices, you are above, esto tiene efecto. ¿Me entienden? Este es todo el programa. Bien. Y el programa tiene 4 aspectos fundamentales. El primero empezamos en Bogotá y en Harlem, Nueva York. Niños y niñas de 3 a 5 años, casi 2.000, que estuvieron divididos en un grupo intervenido y un grupo control. Y lo que vimos, no entrar en detalles, la actitud, el conocimiento, los hábitos mejoraban mucho en Bogotá, simplemente en el grupo que estaba intervenido, y ciertamente en Harlem, Nueva York. 2 sistemas socioeconómicos distintos. Pero, claro, medir
la actitud, el conocimiento, esas edades muy tempranas que no puedes medir colesterol, presión arterial alta, etc. Pero puedes medir obesidad o depósito de grasa porque si empiezas en individuos más mayores. Y este es el estudio que hicimos en Madrid, casi 2.000 individuos de 3 a 10 años. Sin entrar en mucho detalle, que esto lo acabamos de publicar. Miren ustedes, este es el grupo control y este es el grupo intervenido. Y estos diferentes, BMI, el rodeo de la cintura, cuánto mide, etc. Y esto es la relación de cintura a altitud, cuán alto es el individuo. Fantástico. Es el primer estudio que yo conozco que demuestra que una intervención puede disminuir la obesidad en niños relativamente jóvenes. Y esto es fundamental. Y es lo único que podemos medir, porque todo lo demás, la presión, etcétera, no tienen la edad para medirlo. Este es el punto número 2. Pero todo tiene buenas y malas noticias. Esto es muy interesante. La adherencia. Lo que nos dimos que los mejores resultados en Bogotá, en Harlem y en Madrid era cuando había adherencia, cuando el niño asistía a la intervención. Esto tiene sentido común, pero es muy importante. Pero fallamos en un aspecto. Cuando 7 años más tarde miramos los niños de Bogotá, ustedes se creerán que no había diferencia con los controles. Bad news. Pero pensamos, el problema es que necesitamos sostenibilidad. Entonces este grupo que tuvo una intervención en Bogotá a los 3 a los 5 años y que después no funcionaron, a la mitad los reintervenimos, miren ustedes. Los resultados fueron exponenciales. Lo que estoy diciendo es que la reintervención es fundamental. En los niños y en los adultos hemos visto lo mismo. ¿Ustedes recuerdan los ejercicios espirituales que haces uno y luego 3 años funciones y la haces otro? Perdone, todas nuestras vidas necesitan reintervención. Y esto lo hemos visto en los niños. Lo que quiere decir que la adherencia es fundamental. En la reintervención es fundamental. ¿Cada cuánto tenemos que reintervenir en los primeros 20 años? De momento una vez, a los 10 años, después de haber intervenido de los 3 a los 6. No veremos más tarde, y es lo que estamos haciendo ahora. Y esto nos lleva, vamos a ver, esto nos lleva al punto número 4, que este ha sido muy fascinante. El ambiente. ¿Saben que el grupo control funcionó mucho mejor en las escuelas que lo que esperábamos? ¿Por qué? Porque el ambiente era un ambiente de salud, por lo cual hemos entrado en la familia. Y miren ustedes, el modelo familiar es fundamental. Los 4 aspectos que he presentado, cómo trabaja el cuerpo, la lifestyle de ejercicio físico, la nutrición y el aspecto emocional, entramos en los padres, en los hijos y en los nietos de una manera diferente madurez. Es decir, los proyectos son distintos dependiendo de la edad. Esto ha tenido un éxito extraordinario. ¿Pero saben dónde ha tenido el éxito? En los lugares, por ejemplo, en los bancos, en la gente que trabaja en entidades como, digo, bancos, etcétera, pero también en las salas de los médicos, que están en las salas de espera. Esto lo hemos hecho en algunos países de Sudamérica. Patient Waiting Room. Se les presenta un vídeo a la gente que está allí sentada. Dice, ¿ustedes quieren participar, la familia, durante este año? ¿Les haremos de... Sí, queremos presentar. Ha tenido un éxito extraordinario. Es decir, que estamos entrando ya en lo que es el ambiente. El ambiente alrededor tuyo tiene una importancia fundamental. Y en realidad, este es el resumen que va a ser publicado de aquí a unos días, que es el resumen de los 3 aspectos que hemos visto. Sí, uno puede tener impacto en la salud, ciertamente en gente joven. Lo importante es motivarlos con la adherencia. Lo importante es tener un ambiente de salud alrededor. Y lo que es importante es la reintervención en la sostenibilidad. Esto lo diría lo mismo en los adultos. Pero esta es la realidad si queremos nosotros alcanzar un efecto positivo en temas de salud. Ya en los próximos 10 años, 2025, 2035, nos vamos a todo el mundo con los proyectos que os estoy presentando. Estamos trabajando actualmente con 50.000 niños. Y todos son estudios randomizados. Es decir, no hacemos estudios descriptivos. Ya le digo, ha habido buenas noticias y malas noticias, pero lo importante es saber por qué. Termino diciéndole lo siguiente. La misma comisión de Lancet, miren ustedes lo que dicen. The investments made in this generation of children and adolescents will determine human and planetary features, for good or for ill. Miren ustedes lo que dicen. Lo que dicen es que el futuro depende de la gente joven. Y depende de cómo nosotros formamos a esta gente joven. Yo creo que esto es fundamental. Es decir, yo no he venido aquí a predicar nada.
Lo que he venido es a decirles que trabajando en salud, en educación y trabajando en ciencia, yo he llegado a estas conclusiones, que son muy simples, pero tal vez la vida es más simple de lo que pensamos. Y simplemente lo que tenemos que hacer es pensar en estas edades tempranas. Esta es mi última diapositiva y simplemente yo les resumo. Science, Health and Education. Los tres están muy imbrincados en los tres estados de la vida. Hemos empezado a los 20 a los 60 años. La enfermedad empieza de gente muy joven y tenemos que identificarla y empezar a tratarlos de una manera que la adherencia sea apropiada. Yo creo que aquí entrarán factores. La presión arterial también se va a tratar con 2 inyecciones al año, por ejemplo, actuando sobre el RNA del hígado. Aquí es donde nosotros tenemos un futuro importante. Y la segunda parte de los 60 a los 100 años, les he hablado yo del cerebro, de la enfermedad cognitiva, de la edad cronológica y biológica y de luego de una polipíldora que no he entrado en detalle, que tal vez tendrá mucho efecto en un futuro. Y por último, yo creo que la clave está en los primeros 20 años de edad en un tema educativo. Es decir, aquí todos somos científicos y médicos y todo, pero el aspecto educativo en la gente joven yo creo que es absolutamente crítica. Y sobre todo si entra en un ambiente como es el ambiente familiar o el ambiente de las escuelas, es absolutamente crítico. Y luego no podemos decir, is done, se ha de reintervenir, si no nos paramos. Y esto lo hemos visto en 2 o 3 proyectos en los adultos. Bueno, yo termino diciéndole muchas gracias por estar con nosotros. Yo estoy muy estimulado porque yo creo que esto es futurístico. Y la gente me pregunta a mí, ¿por qué no te retiras? Yo digo, bueno, a mí me retirarán. Pero de momento yo estoy muy estimulado con lo que les acabo de presentar. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, profesor Furter. Como siempre, brillante y creo bastante para reflexionar para todos los que hacemos medicina del día a día. Vamos a hacer un mini break. Tenemos 7 minutos de descanso para comenzar con la nueva sesión, que es cardiopatía estructural 3 o 4, ya no me acuerdo el número de sesión por la cual voy. Así que tomamos un descanso y seguimos.
Bueno. Sí. Bueno, vamos a organizarnos y a arrancar. Esto es así, hay que seguir, si no nos desorganizamos y no terminamos a tiempo. Voy a invitar a el doctor Navia, que es el jefe de cirugía cardíaca en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, me dijo que está un poquito demorado. Yo voy a ir largando y después lo incorporamos. Voy a invitar a los panelistas a subir al estrado, al doctor Miguel Cerdá, de nuestro hospital universitario en la Fundación Favaloro, el doctor Juan Alberto Mucarcel, también de la Fundación Favaloro, y al doctor Marcelo Bacino, de Cardiolauken. La primera presentación es del doctor Pablo Studbach, que fue a descargar sus diapositivas. Purvi, are you ready? Yeah. Okay. Guillermo, ¿vos estás listo? Let's go. Vamos a invertir el orden, ya que Pablo Studbach no está listo y Purvi le falta descargar. Voy a invitar al doctor Guillermo Ganún, que nos va a hablar de la tomografía en los previo a las intervenciones valvulares tricuspidias. No hace falta, Guillermo, tenés el micrófono allá. Bueno, ok. Aquí me dicen que sí, que tiene que ser. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a hablar del rol de la tomografía, la utilidad de la tomografía en la evaluación de los pacientes que van a ir ya sea al reemplazo valvular tricuspidio o a la reparación. ¿Cuál es la utilidad de este método que viene en emergencia desde los últimos años hasta llegar a ser casi imprescindible en la utilización para la guía y la planificación del número y el tipo de procedimiento también? Con respecto a lo que es la evaluación de las cavidades derechas y sobre todo lo que es el sistema venoso, para la tomografía resulta a veces como un desafío, porque la dinámica del contraste y la dinámica del estudio es distinta y la patología del paciente y la hemodinámica es diferente con respecto a lo que es habitualmente en las válvulas, con las válvulas izquierdas. Para eso tenemos que tener cómo es el protocolo generalmente que hacemos. Ubicamos toda el FOB, el field of view, en la región de interés, desde un poquito más arriba de lo que serían las clavículas, involucrando las venas yugulares, sobre todo para cuando tenemos pensado en el sistema bicabal, para tener una imagen más precisa del tamaño, sobre todo de las yugulares, y que se extienda hacia las venas femorales para eventualmente tener así todo un panorama de todo lo que es las vías de acceso. Preferentemente vamos a usar el gatillado por electrocardiograma para la sincronización y obtener imágenes libres de movimiento, sobre todo cuando tenemos pensado evaluar el anillo de la válvula y sobre todo la localización de la arteria coronaria derecha con respecto al anillo tricuspidio. Con respecto a la utilización del contraste, acá
A veces es un desafío también, porque tenemos que tratar de que el contraste no esté en el tiempo justo, en el timing justo y esté bien homogeneizado con respecto al ventrículo derecho, cosa que muchas veces es difícil. Y eso, para eso lo que utilizamos muchas veces es una velocidad distinta, un poquito a veces más rápida y acompañada en un segundo tiempo con una mezcla de contraste que a veces la hacemos en un 50%. Eso permite darnos un tiempo de que el contraste que está aprovechando también que el ventrículo derecho generalmente tiene más éxtasis sanguíneo por la insuficiencia tricuspidia, dé más tiempo a la mezcla del contraste y eso haga que finalmente el ventrículo derecho se pueda ver bien y las estructuras y las valvas también se puedan ver un poco mejor y evitar los artefactos que pueden generar por el bolo excesivo de contraste hacia las cavidades derechas. Con respecto al trigger, es decir, ¿dónde vamos a poner el ROI para hacer la parte de la adquisición? Generalmente utilizamos lo que es la técnica del bolus tracking, que es poner el ROI, que es ese circulito que se ve en la aorta, la aorta ascendente en este caso, puede ser aorta descendente, depende del tipo de escáner, la velocidad de adquisición, etc. Y con eso le damos un umbral de techo para que cuando capte la cantidad de contraste, el equipo pueda hacer la adquisición en forma automática. Y eso va a depender muchas veces del tamaño del ventrículo derecho, de cómo se va dando la dinámica, que a veces la vamos viendo mientras va ingresando el contraste en tiempo real. Y de esa forma vamos a obtener este tipo de imágenes, que son imágenes isovolumétricas, que pueden tener, de estas imágenes podemos usar infinitos planos para la obtención de las vistas que podamos ver, ya sea estandarizadas o las no estandarizadas, para poder localizar mejor la estructura y poder desarrollar mejor todas las estructuras de lo que es las cavidades derechas, incluyendo el anillo tricuspidio. En algunos casos vamos a poder llegar a ver las válvulas, porque las válvulas dependen del grosor. Muchas veces las válvulas derechas, en su gran mayoría, son más finas que las válvulas izquierdas y generalmente no tienen calcio. Entonces a veces eso nos dificulta un poco poder ver la anatomía de la válvula tricuspidia y en algunos casos también la válvula pulmonar. Cuando están engrosadas, son mucho más fáciles de evaluar y podemos ver la anatomía en forma muy detallada y teniendo una infinidad de planos para poder ser evaluados. Al tener el estudio gatillado, la ventaja es que podemos reproducir el ciclo cardíaco y en estos casos podemos obtener información sobre la función ventricular derecha, que es muy útil también para el procedimiento y sobre todo para la elección de los pacientes, porque la función ventricular derecha acá tiene la ventaja de que es un sistema que sería como un 4D, es una imagen volumétrica que nos da con muchísima precisión, si bien faltan algunos estudios como para hacer la comparativa con lo que es la reso, dentro de lo que es bastante, digamos, con las pocas series que hay, se puede corroborar y se puede comparar en forma muy parecida. Y por supuesto, la distribución de la arteria coronaria derecha acá, que es crucial para el implante a veces de los dispositivos, sobre todo cuando vamos a ir al reemplazo ortotópico o a la reparación valvular por cateterismo. Entonces, ¿cuáles son los ítems que vamos a evaluar en la tomografía? Básicamente, acá el punto clave es en las reparaciones ortotópicas, es la medición del ángulo para determinar qué tipo de prótesis va a ir. La evaluación de las rutas vasculares y la identificación de estructuras que por ahí puedan estar, digamos, alteradas en la posición. Muchas veces el corazón, al estar dilatado toda la parte derecha, tiene desplazamientos que cambian la anatomía y esto es muy fácil de advertir cuando hacemos el estudio, sobre todo como dato útil para el hemodinamista que va a hacer la evaluación y va a hacer la indicación. Esto es un cuadro que muestra cuáles son las ventajas y desventajas de la utilización para los distintos métodos o para las distintas planificaciones para hacer en la válvula tricuspida, cómo se va a arreglar.
¿Cuál sería acá? Yo, bueno, enumeré estos para la cirugía, digamos, la data que da es sobre todo el diámetro del ventrículo derecho, la función, la geometría del anillo y la relación con la arteria coronaria derecha. Para lo que es la reparación borde a borde, que sería, ayuda mucho a evaluar la anatomía valvular. Esto es cuando tenemos una válvula con el grosor necesario o tiene algún grado de calcificación que nos permita o nos visibilice a los rayos, y de ahí, si la tenemos bien vista, pueden dar muchísima evaluación. Acá usamos siempre los volúmenes completos, el volume render, que es muy útil para la evaluación. No voy a decir mucho de la cirugía, que eso ya Vadim va a hablar y nos va a contar sobre eso. Solamente para nombrar cuáles son las técnicas emergentes en el tratamiento de la válvula tricúspide. Hemos dicho que la evaluación, la reparación borde a borde, la anuloplastia por catéter. Acá muestro cómo se ven las imágenes, las reconstrucciones para la relación con el anillo. Esto es una reconstrucción curva que simula, digamos, el paso y la cercanía de la arteria coronaria derecha, ya sea en las imágenes volumétricas como la de la izquierda, como en un reformateo curvo del lado derecho. Esto es una visión más espacial de lo que es la visualización del anillo tricuspidio, que también es útil, sobre todo para ver la morfología del anillo, que muchas veces es muy útil para determinar para utilizar cuál va a ser el dispositivo más apropiado para el implante, con las imágenes multiplanares como se veían abajo. Bueno, y el reemplazo, que puede ser ortotópico y el heterotópico. El reemplazo ortotópico con distintos tipos de device que están acá, y el heterotópico con el que usamos es el bicaval. El que más experiencia tenemos nosotros es con el TrickValve. Y acá, básicamente, lo que vamos a hacer, ya como veníamos contando un poquito, es tener en cuenta la medición, la forma del anillo, el gap de coaptación, que también se puede llegar a medir en algunos casos donde la anatomía se lo permite. Ver también la relación con la unión cabo-atrial y sobre todo con el sistema de conducción, que puede llegar a ser dañado en algunos casos. Estas son imágenes que muestran cómo se ve la anatomía y cómo se mide así en forma grosera la anatomía del anillo tricuspidio. Esto es para mostrar que se pueden evaluar en distintos planos, en los planos que uno necesite. Hay planos que están estandarizados y eso nos ayuda un poco a hacerla más sistemática y medir más o menos todo lo mismo. Pero en caso de necesidad se puede usar cualquier plano o el que más sea conveniente. Esto como para mostrar un poco cuáles son las condiciones anatómicas favorables para el reemplazo ortotópico. En general, las valvas, sobre todo va a estar limitado a la distancia del anillo y a la forma del anillo. Y prácticamente no, digamos, en lo que es a la enfermedad valvular no hay muchas limitaciones. Sí hay que tener en cuenta la forma del anillo y el grado de dilatación. Y sobre todo el grado de disfunción ventricular, que eso es derecha, que eso es un ítem más o menos casi para todas, como casi una contraindicación por la evolución hemodinámica. Y el valve-in-valve, que generalmente se utiliza una válvula que no está diseñada para el tratamiento, digamos, no es una válvula que está hecha en forma tricuspida, sino que es una válvula que se utiliza para un TAVI, y en estos casos, con algunos buenos resultados, hemos tenido creo que una o dos hechas, y con buenos resultados con las mediciones. Para lo que es el sistema bicaval, acá básicamente es crucial la utilización de la tomografía, sobre todo para medir las venas cavas, y tanto en el tamaño, en la distancia en la vena cava superior hacia la confluencia, y en la vena cava y la distancia también de hacia el confluente, que eso es básicamente
importantísimo para determinar el tipo de prótesis y el número de prótesis, sobre el número de prótesis. Y acá, digamos, la guía anatómica que usamos es tenemos que localizar bien la vena derecha, la rama derecha de la arteria pulmonar, que eso nos va a ser de guía tanto en el pre como durante el implante. Y también, por supuesto, la angulación de la vena cava, ya sea superior e inferior, con respecto a la unión cavo-atrial, que eso va a hablar también de la dificultad al momento del implante. Como para decir, bueno, en la cava inferior es otro dispositivo que hay que tener en cuenta también la distancia que existe desde la desembocadura de la vena suprahepática hacia la cava inferior y de esto la distancia hacia la confluencia a la unión cavo-atrial, que son los puntos claves para tener en cuenta al momento de la decisión. Estas son imágenes que muestran cuáles son las vistas que utilizamos generalmente para hacer los distintos tipos de mediciones. Estos son los distintos tipos de tamaño de acuerdo al tipo de prótesis. Eso mejor nos va a contar un poco Oscar cuando nos cuente lo del implante. Y finalmente, esto es una muestra, por gentileza del doctor Salmo también, que me prestó las diapositivas para mostrar cómo son las guías y el implante, cómo se va haciendo, y finalmente el resultado, cómo queda puesta el sistema bicaval. Como para cerrar, decimos que la tomografía cardíaca es un complemento de la ecocardiografía y hoy por hoy es un método esencial para el planeamiento de todas las técnicas destinadas ya sea para la reparación y para el reemplazo, o sea, ortotópico o heterotópico, provee los elementos claves anatómicos y funcionales y hoy muy útiles, ya que cada vez más está dejando de ser la válvula olvidada. Muchísimas gracias por su atención. Ok, muchísimas gracias, Guillermo. Vamos a ir con las preguntas al final. Ahora voy a invitar al doctor Pablo Studbach, que lo vi aquí atrás mío, que nos va a hablar sobre la insuficiencia tricuspidia severa, la importancia del manejo de las mismas. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Oscar, y todo el comité organizador por la invitación. Este es un tema controversial, lo que es la insuficiencia cardíaca, porque estamos en un nuevo escenario de la insuficiencia cardíaca. Esto se maneja con esto, ¿no? ¿Metés? Ahí está. El impacto del concepto de válvula olvidada yo lo discuto siempre, pero no vamos a negar que en el 2004 este trabajo gatilló poner la insuficiencia tricuspida en un lugar distinto al que tenía antes. Esto es insuficiencia tricuspidas al azar, no categorizadas las etiologías en ese trabajo. Con el tiempo, empezamos a ver que tener IT en escenarios clínicos, por ejemplo, el HFpEF, insuficiencia cardíaca con función preservada, te aumenta la probabilidad de eventos, ya sea morirte de forma cardiovascular, de todas las causas de mortalidad, reinternarte y todos los endpoints combinados. Lo mismo después de un TAVI, si tenés más que moderado o menos, te va peor en sobrevida y en probabilidad de internación y insuficiencia cardíaca recurrente. Lo mismo en mitral clean y M secundaria, y en todos los escenarios que quieran podemos encontrar que la IT marca un pronóstico o puede asociarse a más mortalidad. Pero esta diapositiva la uso siempre porque esta es la diapo que usábamos para insuficiencia mitral secundaria, cuando se discutía, y creo que se sigue discutiendo, si la insuficiencia mitral secundaria al tratarla la curás o modificás la velocidad de progresión de la enfermedad, porque el resultado a 5 años de la mortalidad de los pacientes que fueron al mitral clip es altísima. Y lo que hiciste fue disminuir la progresión y la velocidad de remodelado ventricular. Bueno, esto es un caso típico de diferencia causal. La diferencia causal es algo que te da en el análisis multivariable que sí te morís más, pero si yo te la modifico con un montón de variables más, esto es para la cardiopatía isquémica y la insuficiencia mitral secundaria, no significa que te cambie el pronóstico, porque tu pronóstico puede depender en este caso, de la M secundaria, severidad de la difusión ventricular, de la escara, del remodeling, de los cambios hemodinámicos. En el caso del HFpEF, que es la causa más común que vamos a ver IT, depende de muchas cosas.
clase funcional, la hipertensión pulmonar, el tipo de hipertensión pulmonar, el grado de disfunción ventricular, la presencia de fibrilación auricular, de insuficiencia renal, de diabetes, de obesidad y de múltiples variables. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso cuando uno dice que trato, ¿qué estoy tratando? Sacando la insuficiencia tricuspídea. Este es un concepto de expectativa terapéutica. Porque si uno no entiende la expectativa terapéutica, lo que está queriendo modificar, no va a entender bien qué está tratando. Por lo tanto, voy a empezar a hablar de las enfermedades y no de la insuficiencia tricuspídea, que es un complemento de la enfermedad. No es la válvula olvidada la tricúspide. Nos olvidamos la tricúspide porque nos fue re mal en los 90 y los 2000, porque nos pasaba esto. Es muy difícil arreglar la tricúspide con las técnicas que había en ese momento, que era la de Vega. ¿Qué pasaba esto? 3 a 4 veces más trombosis protésica. Es una paciente que me la acuerdo de memoria, 35 años. Eso que ven en el abdomen, eso es un quirófano de refundación. Abdomen, por ascitis y trombosis protésica, una válvula tricuspidia, que nos iba muy mal. Y esto es lo que más vimos en los años, al menos yo tuve viendo todos esos pacientes. ¿Por qué es difícil hacer una plástica en la válvula tricúspide? Porque es muy complicada la válvula. Primero, solamente el 60% va a tener 3 valvas. El resto va a tener hasta 4 válvulas tipo 3A. O algunas variantes. Por lo tanto, esa anatomía de 4 válvulas, esta variabilidad anatómica es un problema cuando vas a una estrategia. Y segundo, bueno, acá tiene un modelo, una típica válvula tricúspide con 4, pero otro es el ventrículo derecho, que es una estructura compleja, es un cono, es un cono que es grande en el tracto de entrada y se achica en el tracto de salida. Tiene un músculo papilar anterior que le pega o va en la cara anterior que va a dos de las leaflets y se desplaza rápidamente. Ustedes saben que el ventrículo derecho tolera muy bien la sobrecarga de volumen. Fíjense, un infarto B, un TEP, se dilata enseguida. Se puede dilatar, cosa que no puede hacer el ventrículo izquierdo, pero tolera muy mal la sobrecarga de presión aguda. Un TEP te puede matar claramente por bajo gasto porque no bancás esa presión, cosa que sí la podés hacer con el ventrículo izquierdo si tenés una crisis hipertensiva y estás con 280. Esto hace que sea muy difícil tratar y entender la válvula tricúspide con modelo bicúspide. Y obviamente cuando se expande y se dilata el anillo, lo primero que hace la válvula tricúspide se lleva, como les comenté, el músculo papilar y tracciona todas las válvulas en ese desplazamiento. Y ese famoso trabajo de Dreyfus con el 40 milímetros que nos dijo, ese es el número, ahí está el número, y ahí cambiamos un poco las cosas. Nosotros, y esto hablando un poco de la historia, hicimos el primer Harvard-Team en el año 95. Siempre le voy a agradecer en ese momento a Weisselmann, a Roberto, a René y a todos los que apoyaron. Y ahí trabajamos en Ross con eco, con cirugía, con anestesia, después varios residentes, y algunos hoy expertos en válvula, como mi amigo Roura, y Descalzo, que está en Barcelona. Hicimos algunos trabajos y ahí estudiamos las valvulatías derechas, y ahí aprendimos algo. Lo que más había era reumático, fíjense, 210 pacientes. La dividíamos en orgánicas y funcionales. En esa época, si el daño de la válvula justificaba, es decir, insuficiencia tricuspidas porque estaba dañada la válvula, combinadas con valvulatías izquierda, y lo que más teníamos claramente es estenosis mitral con insuficiencia tricuspida secundaria a la hipertensión y a la dilatación del BD por la historia, más la FA que tenían esos pacientes. Y ese es un poco lo que veíamos, por eso hablo de cómo era la insuficiencia tricuspida que veíamos hace 20 años. Y obviamente la principal causa de hipertensión pulmonar de todos los pacientes que era tener estenosis mitral en ese momento. Y el mecanismo era enfermedad reumática, estenosis reumática mitral, hipertensión pulmonar, dilatación de la aurícula, dilatación del anillo, FA y recuperación, o si no, secundaria dilatada o isquémica, que es la famosa IM secundaria. Ese es el mecanismo, fíjense, año 2009, que pensábamos de la IT. Gracias a Dios, y es lo primero que digo cuando me dicen evaluemos a los pacientes, yo tuve el honor de recorrer en primer año de residencia, año 92, con Suárez, con Martínez, con el querido Ordave, con el querido Ezio Sufardi, hablar de fisiopatología con Ricardo, y venía de vez en cuando René y Ernesto a ver los pacientes que íbamos a operar. Y realmente había algo buenísimo que se llama esto, revisar a los pacientes. Y revisarla, primero, entender la enfermedad, que este paciente vino con falla derecha, fíjense, edemas, una placa congestiva, fibrilado, tenía un soplazo de estenosis aórtica, es una insuficiencia tricuspidia, revisándolo al paciente, nada más. A ver si... Es una insuficiencia estenosis aórtica con daño estructural tipo 4, IT torrencial, hipertensión pulmonar severa y dilatación de las cavidades derechas, muy mal pronóstico. Entonces, lo primero que digo cuando evaluemos a los pacientes es revisar a los pacientes, interrogarlos y entender la enfermedad que estamos tratando y en qué contexto está la IT. ¿Qué es la IT hoy? Hoy, el 5 o 10% es orgánica, congénita
Y infección secundaria neurolítica, la que más vamos a ver, es al menos la que más se ve habitualmente y está descrita. Otras causas son más raras, infiltrativas, etc. Mixomatosas vemos pocas. Lo que vamos a ver es en el escenario secundario, y el escenario secundario es la presión pulmonar elevada por enfermedad del ventrículo izquierdo, esencialmente HFpEF o insuficiencia cardíaca a función reducida, la secundaria hipertensión pulmonar, que la vez menos, la asociada a catéter, que es casi un 12-13%, hasta 18%. La del BD es transitoria la mayoría de veces, aunque algunos ventrículos derechos quedan con disfunción y la verdad que no nos cambia la historia. Y obviamente la atrial, que está bastante más de moda y la vemos mucho más en las mujeres. Clásicamente hablábamos IT primaria, secundaria. Hoy hablamos de primaria, de secundaria, asociada a dispositivos, secundaria atrial, secundaria ventricular, secundaria a dispositivo causal o casual. Y esa es la clasificación que está en las guías que vamos a publicar en 2 semanas de la Sociedad de Cardiología. 5 a 10% a la primaria, 80% a la secundaria y aproximadamente 10 a 18% las asociadas a dispositivos. Eso es el mundo de hoy. Esto es una clásica orgánica, válvulas que tienen problemas en sus valvas o muy restrictivas pueden ser, o en este caso muy misomatosas, hipermovilidad. Y la secundaria, la atrial, fíjense, la aurícula muy grande, el anillo dilatado, la cooptación es transversal en el anillo, no hay tenting, y estas insuficiencias realmente se pueden resolver muy bien con el ritmo sinusal, pueden desaparecer y son mucho más frecuentes en las mujeres por un cambio en la estructura anatómica, histológica del anillo mitral del tricúspide de las mujeres. Secundaria ventrículo derecho, acá está dilatado el ventrículo, más que la aurícula, en el otro no tan dilatado, y ahí sí, acá hay lo que hay el famoso tenting, la carpita, y ahí es donde tenemos la forma de IT atrial. Y aquí estarían las diferencias básicamente en lo que es la atrial, dilatación esencialmente del anillo de la aurícula y no tanto del ventrículo, y la ventricular, más dilatación del ventrículo, más tenting y menos dilatación del anillo. Y la BALAM, el famoso número 40. Después tenemos las asociadas a catéter de marcapaso, como yo dije, las causales, que el catéter daña la válvula directamente o genera un proceso inflamatorio en una de las válvulas. Y las causales, que es cuando metes el catéter donde están los puntitos rojos, que es en el medio de las valvas, y genera un efecto de constricción, lo ideal es en el centro o en las tres comisuras, por eso muchos sostienen que colocar el catéter con un monitoreo ecográfico, nosotros hacemos eco en el mismo momento y antes del alta, a los marcapasos van a tener sorpresa, porque es altamente reversible, pero esta es la gran problemática, esta es la causal, es cuando tenés movilidad valvar restrictiva, el catéter adherido, ve que el catéter se mueve con la valva, y ahí realmente tenemos problemas en las soluciones, y es una forma cada vez más frecuente de insuficiencia tricupidia severa y falla derecha. Este es el consenso que está por salir la semana que viene, fíjense, no tiene todavía, tiene el volumen todo, pero hay correcciones, van a ver que están las correcciones. Esto es lo que usamos para evaluar una insuficiencia tricupidia, presencia y severidad del flujo, morfología de las valvas, dimensiones del BD, AD, vena cava, función sistólica del BD, medición de la presión, puede ser subestimada, presencia de patología izquierda y presencia de cardiopatías congénitas. La clasificación hemos agregado torrencial a más de 2 de punto de ancho de vena contracta, el orificio recurrente y el área de la vena contracta, que es más por 3D, son las 3 categorías para ver severidad que utilizamos, y el eco claramente es el mejor método, esto sería la diferenciación, y claramente la vena contracta, la forma del pulso continuo, ese triángulo y la intensidad y el lore ayuda muchísimo. Claramente el eco es una herramienta buenísima, bien hecha, ya este eco es más complicado, pero siempre, en el caso de las funcionales, fíjense, con tratamiento médico correcto, el paciente descongestivo y si es posible, el ritmo sinusal y si es una enfermedad de alto riesgo, alta respuesta, controlada si es factible. Valorar una IT y tomar decisiones sin tratamiento médico en el contexto de una F de alta respuesta no es lo bueno. E insisto, el ritmo sinusal, como diría un amigo, nacimos sinusales, deberíamos ver sinusales, estaría bueno que lo restauremos. Cuando comparás las técnicas para medir severidad, la ecografía le gana a todas, la resonancia nos ayuda muchísimo, básicamente, para lo que es función ventricular derecha, que es, ustedes vieron que el ventrículo derecho es difícil, difícil como algunas cosas de la vida. Pero este es el mundo real, este es el IT que vemos hoy. Una paciente obesa, body mass index de 30, fíjense, hipertrófica, la aurícula izquierda grande, el TAPSE de 14 destruido, la presión de 62 y, obviamente, con signos de disfunción diastólica en FA. Y esta es la paciente que vemos hoy con IT. Lo más frecuente que vemos hoy es esto, y estos son muchos los pacientes de los trabajos
que estamos viendo últimamente, lo que tenemos que entender es que estamos tratando una enfermedad muy compleja que es el GFE, que es una enfermedad de la vasculatura pulmonar, inflamatoria de la vasculatura pulmonar, no solamente venosa, sino arterial, distinta a la hipertensión pulmonar que hay en el reducido o en valvulopatías secundarias. Y esto es lo que tenemos que ver cuando evaluamos a un paciente. Y obviamente el tratamiento médico es la cuestión, entender que estamos tratando una enfermedad inflamatoria con todas esas variables a la hora de decir. Y no tengo nada más que decir que agradecer a mis residentes. Y a mí hay una enfermera que cuestionó que yo soy de Jujuy. Ahí está la foto para vos. Esto lo hicimos en la SAC. Como buen jujeño, nos juntamos en Pumamarca, 160, hicimos una medicina de altura y la verdad que estuvo muy bueno, hicimos RCP con todos los enfermeros de la zona y lo llevé a Gustavito, que lo debía, que es uno de mis pollos de la residencia de la Fundación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora sí tenemos el team completo. Muchas gracias, Daniel, por sumarte. Sabemos que estabas un poquito demorado, pero siempre agradeciendo que estés con nosotros, un amigo de la casa, y siempre nos ayudas con el simposio. Así que realmente te agradezco mucho que estés con nosotros. Gracias por la invitación. Un poco de información. Mientras Purvi va subiendo al escenario, tenemos algún error de comunicación con el doctor Sushil. Vamos a tratar de invertir. Vamos a hablar Purvi, yo y vos. Y quizás discutimos y vemos si Sushil está online on time. So now I'm going to present our friend Purvi from Loma Linda. She is a specialist, imaging specialist, but especially she is a friend. And I'd like to thank you for your effort because you missed flight and flight connection and so on, but finally you did it. Thank you so much. So it's going to speak about a TE evaluation for tricuspid edge-to-edge repair. Well, thank you again. Very, very happy to be here. And I'm glad that I can be part of this great event. And I think Dr. Schutzbeck's presentation made my job very easy. So you'll see some redundancy in the slides. So let's talk about the TE evaluation of tricuspid for tricuspid TEER. So what we are going to do is we are going to define why TE is needed and objectives of doing a TE. What exactly are the protocol for TE that we are going to get, and what are the key echocardiographic features that can help us recognize the limitations with tricuspid TEER, where we can do what is what we are going to define. So again, the goal here of doing a TE is once you want to diagnose the problem of tricuspid regurgitation and decide the severity. We saw the new severity index. We are going to talk about it again. You also saw the great etiology, in detail. We are going to speak about it again. Most 90% of the tricuspid regurgitation is all secondary. So either it's atrial TR or ventricular TR. 10 to 15%, as you saw, is pacemaker related, and we will speak about these two categories. And then finally, what are the images that we need as we plan the intervention of TriClip? So let's again revise that tricuspid regurgitation etiology. So in the atrial TR case, there is no tenting. In the ventricular TR, you see the tenting. And we'll also have this device-related tricuspid regurgitation where there is impingement, as very nicely shown just now in the talk that we just had. So we'll speak more about it. We also just now spoke about the RV health and the pulmonary artery pressure. So it's very important that we figure out what is the RV dimensions, if the RV is dilated, if the RV is hypertrophy, what is the TAPC, how is the RV health look like, what exactly is the TR velocity, because pulmonary artery pressure and pulmonary hypertension can be a easy exclusion criteria for any of these transcatheter therapy. So when we do the tricuspid TEER TE, what we are trying to decide is, we are trying to decide how many leaflets are there. Are all these leaflets adequate in length where you can actually capture them by doing the clip? Is there any thickening or tethering of the leaflet which will limit the grasping of the leaflet? Is there lead-induced TR, or lead is just happens to be there casually, as we just heard?
what exactly is the location of the tricuspid regurgitation? Is it in a favorable spot where you can clip it? You want to see also if you have good imaging where you can get the 3D MPR, because if you don't have 3D MPR, the procedural success can go down unless you have 3D eyes available in the hospital. Similarly, you want to see if there is acoustic shadowing and if it is really limiting your view of tricuspid regurgitation. And finally, how big is that eustachian valve? Is it going to interfere with you as you come up with the device? So all the echocardiographers in the room, you are well aware of the probe manipulation, and we use a lot of this during tricuspid tear. In fact, if you look at the literature, post-tricuspid tear, there is high incidence of GI bleeding because the entire procedure involves deep flexion and the short wheel manipulation as well. So you really want to make sure that you learn all these maneuvers well in advance. The level of imaging that we use generally with the TEE is upper and mid esophageal, but in tricuspid valve, you also have a very important deep esophageal view, which is actually very important because there is no shadowing or left-sided structure in that deep esophageal view. So let's go over all these views, and I'm going to repeat them again because it's a lot. So stay with me here. So let's just start with the short axis view. So this is, 4-chamber 0-degree view. So this is, as you can see, 0-degree view. The RV is kind of horizontal. So you can see that the apex is not pointing down, which is often the case in these patients. You get that view with and without color. This is that deep esophageal view where you advance the probe and you're trying to get rid of the left-sided structure. You still have coronary sinus, so you know that you're dealing with anterior and posterior leaflet because there is coronary sinus here. Then you put color there, and here you can see it's very good visualization of the leaflets because there's no left-sided structures. And believe me, it's quite difficult to image the tricuspid valve, and that's why I like it, because it's kind of challenge to do the tricuspid TEE at any point. This is the X-plane view. So again, this X-plane view, just like the mitral tear, is the most important thing. So what you do is you take short axis of the aortic valve view, you identify your tricuspid valve and go through medial, central, lateral, and do that X-plane at each level with color and identify where exactly your jet is the worst. So here, if we look at the color view, right here you have anterior, septal, posterior leaflet, but on this side, when you are transecting through that anterior commissure, it's septal and anterior leaflet. So you can identify where exactly is the TR jet. And we are going to go through the leaflet nomenclature one more time. The 3D MPR is extremely important because this is what orients you. This is what is going to tell you where exactly the tricuspid regurgitation is. As you can see in this 3D MPR, you can identify what is the septal leaflet. Right here is the aortic valve. This is the septal leaflet. This is the posterior because my probe is here. So probe is always posteriorly. And this is the anterior leaflet. And you get the same view again with color to see where exactly is the color coming from. And we're going to go over this in detail. So stay with me. So what are some of the tricks for all of you? Is 0 degree. You can find a good view, but then it's the deep esophageal view that is going to help you. Biplane is the most important view because you need to assess the anterior, central, and posterior location and figure out. You also need to get 3D and MPR from that view. Transgastric is very good for tricuspid morphology, but MPR is the key to success. So learn how to do MPR because that is what is going to establish success in this procedure. So again, real quick, all the views that we went through, in the 0 degrees, you have septal and anterior. And you can explain that, you can get the tricuspid regurgitation. If we move forward, at the short axis view, you have anterior, septal, and posterior. So as you explain, you can see
the cutoff, which is here is the anterior and septal, here is the septal and posterior, and at each level you are going to get the tricuspid regurgitation CW. You are going to evaluate the Doppler, color Doppler as well, and then finally in the transgastric view, as I just had mentioned, you have aortic valve right here. So this becomes the septal leaflet. This is the anterior leaflet. This is the posterior leaflet. And this nomenclature is very important to remember because this is how you're going to put in your report where exactly the TR is coming from. And this is the deep transgastric view. 3D MPR can be obtained from this view, and it can be very useful to get systolic and diastolic snapshots because that can help you identify what is that coaptation gap. So again, revising the same thing, septal, anterior, posterior in the transgastric view, and developing an MPR from that will again allow you to identify these leaflets very effectively, and that's the language you want to speak with your structural cardiologist. It's important to identify the coaptation gaps. So what do I mean by that? If you take a short axis of the tricuspid valve, there are gaps often if the valve is, ventricle or atria is very dilated. This number is extremely important to measure because sometimes that is what decides the eligibility of clip versus not, right? So here are some tricks for you. Use the same language each time, right? So this is septal, this is aortic, this is anterior, posterior, and caval. Direction, as you are going with the clip, you want to use the same language with your structural interventionalist because otherwise they get confused and we get confused, right? So the direction has to be consistent. Always use an anatomical landmark and refer back to your anatomical landmark, whether it is aortic valve or the interatrial septum. Record 5 beats at least. Make sure for when you are recording your PISA, you Doppler shift down to 0.3 to 0.4. Keep the imaging in supine because in the cath lab, patient is always going to be supine. So you don't want to do left lateral. When you get to the cath lab, it might be too difficult of imaging, which you won't realize in the pre-TTE that you do. And then finally, weight. Recording the weight is extremely important because if the patient weight gains and they are not diuresed effectively, your TR can be worse or better on the day of the procedure. So you want to be consistent with recording the weight and review if there is any CT because that is going to guide where exactly you're going to do retro or anti-flexion of your TE probe. This nomenclature came out, in 2021. Dr. Becky Hahn wrote this paper. So we used to think that tricuspid valve was a tri-leaflet valve, but look at how much morphological difference there can be. Most of the structural interventionalists tell me they don't care about any of this, but I think as an imager, I get interested into further defining what exactly is the type of the valve. So I always, write this because sometimes the type 4 can be very difficult for any transcatheter procedures. So now TR severity we already looked at. This is an example of a torrential TR. You can see that the 3D vena contracta is quite high here. Now here what I wanted to point out to your attention to is if you look at the EROA by PISA for torrential TR is more than 80 mm square, but 3D vena contracta always is going to be larger than your 2D PISA. So look at the difference between 80 and 115 millimeters square. You want to remember that. And on the tricuspid side, actually, the 3D vena contracta measurements becomes very easy. So for the pacemaker-related TR, again, what you want to define is where exactly is the lead. Is the lead just incidentally there, or is the lead leading to impingement or perforation of the leaflets? And can you do the clip without the interaction with the lead? So right here is an example of a patient where you can see that the pacemaker lead is absolutely tethering to that anterior leaflet, leading to this severe functional tricuspid regurgitation. And again, your toolbox is going to be the
same. You're going to utilize the same views to get to the conclusion. I think that the choice of the device depends on that gap. So in some papers, that gap is 7 mm. In some, it is 8.5 mm. But when the gap is small, there is central jet and there is mild tethering, you can go for TEER. When the gap is large, there is moderate to severe tethering, the septal leaflet is extremely small, you might have to go for the valve itself, the TTVR. So now let's just quickly look at this case that we did in, I think, 6 months ago or so. 78-year-old male, hypertension, hyperlipidemia, COPD, comes with severe TR, multiple CHF exacerbation. His LVEF is normal. You can see his RV is not normal. It's dilated, and at the 0-degree view, you see quite a bit of tricuspid regurgitation, RV dilatation, and RV hypertrophy as well. So let's see the 45-degree view. This is the most important view. You do the X-plane through this view, through the anterior, septal, and posterior. You can see how much shadowing there is from the TAVR valve. And this is the problem. This is the real life, right? So I will show you how what helped us was the so this is the deep esophageal view. Again, quite a bit of TR. There is also lead that is casually just present. It's not doing anything. You get to the transgastric view and you see, sorry, very sensitive mouse, gosh. Okay, so right here, you measure the leaflet length, and you can see it's very adequate. It's more than enough. You measure the coaptation gap. You see it's between 0.8 to 1.2, so almost at the cutoff where we saw. So it's quite, star-shaped, dilated, functional TR. And here is the short axis. And when you look at the short axis, you can clearly see that the jet is kind of coming from everywhere. But if we cinch that enteroseptal starting here and put 2 clips right there, the entire valve will come together and we can reduce the tricuspid regurgitation. So let's see if it goes forward. So here the transgastric imaging saved us because the 45-degree view, the short axis view, wasn't very helpful because of the shadowing from the TAVR valve. So here is the MPR. You can see that MPR can really help you where the clip is going and how you're going to capture those leaflets. And I'll show the final result for the sake of time. So we put 2 clips and really mild TR at the end of the procedure. So we achieved quite a bit of reduction for this gentleman. I think that is my last slide. Thank you very much. Questions at the end? Should I come here? Thank you so much, Purvi. Let's the discussion for the end. I'm going to present the transcaval approach before Sushil is ready because hubo una confusión con el horario, así que esperamos que el doctor Sushil esté ready. So, mi presentación va a ser acerca del reemplazo heterotópico, que sería lo que sigue cuando falla la posibilidad de que el paciente sea operado, que va a hablar Vadim después, o que podamos hacer una reparación borde a borde o el implante de una válvula dedicada para el reemplazo tricuspidio, que es lo que en teoría nos va a hablar Sushil Kodali desde Colombia en pocos minutos. Esta es una paciente de 71 años con insuficiencia cardíaca, con múltiples intervenciones previas, cirugía de reemplazo valvular aórtico, comisionotomía mitral, posteriormente valvuloplastia, luego otra cirugía de reemplazo valvular aórtico y mitral, y la paciente tiene además, como decía Pablo hoy, es una mujer obesa con un body mass index elevado, pero que no es fútil y tampoco está frágil, pero tiene 3 cirugías previas. Eso es el ecocardiograma que mostraba una fracción de eyección conservada con algún grado de hipertrofia en el ventrículo izquierdo, con una válvula aórtica con gradientes aceptables y con una dilatación del anillo tricuspidio con un gap mucho mayor del aceptable para una reparación borde a borde y una regurgitación tricuspidia severa o torrencial. Entonces las coronarias eran normales,
Este es un poco una imagen de eco que no vale mucho explicar luego de las imágenes muy lindas que nos presentó Purvi hace un segundo. El registro TriScore, que nos permite categorizar un poco a los pacientes, nos ha mostrado que la sobrevida puede mejorar sobre todo en los pacientes que se intervienen tempranamente, que quizás fuera esta paciente, quiere decir pacientes que tienen bajo riesgo, ya que después los resultados en cuanto a sobrevida no tienen un impacto muy significativo. Entonces, digo, para la práctica clínica, ya que acá vemos intervencionistas, cirujanos, imágenes, pero también muchos cardiólogos clínicos, hay que pensar en no dejar avanzar tanto la enfermedad. Sin embargo, ese registro que les mencioné, y en este registro de 600 pacientes, no tuvo una buena correlación cuando se lo comparó con los resultados de la reparación borde a borde o el implante de trick valve. Como pueden ver, en este grupo estaría nuestra paciente que tiene una mortalidad relativamente baja, pero mejoraría bastante su capacidad funcional. Como mostró las imágenes el doctor Ganun al principio, esta es la tomografía, las imágenes del Core Lab, donde nos muestran las mediciones de la vena cava superior, sobre todo el confluente, la altura del confluente yúgulo-subclavio, y eso nos permite elegir qué tipo de dispositivo vamos a hacer. Este es el lugar donde tienen que hacerse las mediciones porque es el lugar donde va a anclarse la válvula de la vena cava superior. Aquí el tronco innominado y luego la vena cava superior. Son dos mediciones muy importantes. Tenemos que tener en cuenta que a veces hay pacientes que están muy sobrehidratados u otros están con muchos diuréticos. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de saber cuán borderline estamos con las mediciones para estar seguros de que vamos a tener un adecuado landing zone. Después, tenemos que medir muy bien la vena cava inferior, no solo los diámetros, sino también la altura entre la vena suprahepática y la desembocadura en la aurícula izquierda, porque ese es el sitio de anclaje que vamos a usar para la válvula. Hacemos las mediciones del diámetro, la altura y ese va a ser el cuello. Y este es un poco un dibujo para que aquellos que no están familiarizados con qué se trata esto o de qué se trata esto, puedan darse cuenta que son dos válvulas implantadas sobre las venas cavas que van a transformar de alguna manera una ventricularización de la aurícula derecha y una reducción de la regurgitación de las venas cavas hacia el sistema superior y al sistema inferior. Estas son las válvulas disponibles, 25 y 29 milímetros para la vena cava superior, 31 y 35 para la vena cava inferior, y estos son el sizing charts para elegir de acuerdo a los diámetros. En Europa hay algunos dispositivos un poco más grandes, como 33 para la superior y de 41 y 45 para la inferior, que no lo tenemos disponible todavía en Sudamérica. Esta es la conformación de los dispositivos, que tiene una forma de un botellón con la válvula invertida. Y es la que va a la vena cava superior, y esta es la que va sobre la vena cava inferior, y esta es la zona de descubierta, donde no está la válvula, que actúa de alguna manera de estabilizador y de fijación sobre la vena cava inferior. Acorde a las recientes actualizaciones de las guías europeas, podemos ver que se han cambiado la indicación y pasó a ser de una clase 2B con un nivel C a una 2A con un nivel de indicación clase A. Este es un paciente de nuestro hospital. Como ustedes pueden ver, ponemos dos catéteres para los que son intervencionistas. El catéter que se pone en general desde la vena femoral izquierda nos identifica el borde superior de la vena pulmonar. Tenemos que hacer también, de la arteria pulmonar, y vamos a tener que ahí hacer una angiografía, ya que ese va a ser el límite en el cual la copa de la válvula usamos para liberarla, y también nos sirve para medir presiones, para estar seguros que no vamos a estar comprimiendo la arteria pulmonar cuando hacemos el delivery. Este era un paciente bastante particular porque tenía una distancia muy corta entre el borde superior de la arteria pulmonar y la desembocadura del tronco innominado, así que hicimos doble marcación, pusimos un catéter aquí y el catéter en la vena pulmonar, que es el que usamos habitualmente.
La guía se deja depositada en la vena yugular, se empieza la liberación del dispositivo, que es extremadamente lento, completamente diferente a lo que hacemos con la liberación de una válvula aórtica, excepto lo que hizo hoy en la mañana el doctor von Miggen desde Rotterdam, con la válvula esa que se puede ir liberando muy lentamente. En esta válvula hay que hacer así, extremadamente lento, tratar de liberar las tensiones para que no salte al momento de la liberación y se desplace hacia arriba. Así es como queda luego de la liberación. Ahí podemos ver, y este es el momento en el cual nosotros hemos ido monitorizando la presión, pero hacemos una medición final y nos aseguramos que queden permeable tanto el tronco innominado, que es el límite superior. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Luego, una vez que logramos liberar eso, lo que hacemos muchas veces es retirar el dispositivo y a veces retiramos la guía para que se pueda de alguna manera orientar mejor la válvula, ya que las venas cavas en general no están en el mismo eje axial y nos permite entonces tener una mejor orientación y lograr un mejor posicionamiento. Para lograr liberar la vena cava inferior tenemos que posicionar el catéter en la vena superhepática. Ahí vamos a hacer los test y es acá donde interviene el ecografista, pero en este caso es solo transtorácico. Acá está la mano, creo que debe ser del doctor Salmo. Esto no debiera haber sido hecho, pero bueno, se ve que pisé el pedal justo y él todavía tenía la mano. Donde vamos a medir, antes de liberar el dispositivo, cuál es la altura o la profundidad del dispositivo dentro de la aurícula derecha. No debiera ser más de 10 milímetros. Obviamente, si quedara muy protruyente, podemos tener leak, y si quedara muy por debajo, se nos puede caer hacia la vena suprahepática y entonces no estaría cumpliendo ninguna función. Y obviamente no podemos tapar la vena suprahepática. Eso es luego de la liberación final. Esta es la que hay que liberar más lentamente, más cuidadosamente. Y aquí ustedes pueden ver un auriculograma donde se ve que hay cero reflujo tanto hacia la vena cava superior como hacia la vena cava inferior. Tenemos una experiencia pequeña. En el mundo tampoco hay una gran experiencia. Hay un registro hecho en Europa, publicado recientemente en el JAC de hace pocos meses, donde se ve una reducción muy importante de la clase funcional de los pacientes, que son 204 y que fueron seguidos a un año, con una tasa de complicaciones que todavía no es despreciable. Hay un 18% de mortalidad de estos pacientes al año, así que son pacientes muy, muy enfermos. Como ustedes sí pueden ver, hay un descenso muy importante de la CITI, de los edemas, y como les dije, la capacidad funcional mejora y también la necesidad de rehospitalizaciones. Esta es nuestra humilde experiencia en estos pocos meses, yo diría en los últimos 2 años. Hemos hecho 7 casos, por ahora nos ha ido muy bien, están en buena clase funcional, pero es una experiencia todavía completamente preliminar. Así que ese es un poco el resumen de lo que sabemos hasta ahora de este sistema bicavo que se llama CAVI. Would you like to invite? ¿Querés invitarlo? Sí, vamos a dar paso a la parte quirúrgica, donde Vadim Kotovic del Hospital Italiano nos va a ilustrar sobre el approach de la válvula tricúspide, que muchos de nosotros como los cirujanos nos hemos olvidado de esa válvula y ahora estamos un poquito... Can we change because we have Sushil online? ¿Ya? Sí. Ya. Pasamos. Listo. O sea que me vuelvo. Volvete, pero dentro de un rato volvés. We are friends. Sentate acá. Quédate. Sí, claro. Can we connect with Dr. Sushil? Yeah. Are you ready? Casi le ganamos lo de Modernamita. Sí, Pero mira. apareció. Hello, Sushil. Thank Hi, you how are so you? Can you hear me much. okay? Yes, we are watching you and hearing you very well. Thank you so much.
I know that there was a little confusion about the time, but you are very skillful to modify your agenda and be online. Thank you so much. The floor is yours. Wonderful. Can you see my slides? Yes, perfect. Okay, so I was asked to speak about transcatheter repair and replacement. I combined everything into one talk and maybe take 20 minutes to go through it, and then we can have a discussion. Does that work? Yeah, you have time. Perfect. Okay, thank you. Just some of my disclosures. So just starting with the case example of some of the patients we're seeing, and this is a patient that was about 5 years ago, though. 66-year-old woman, had rheumatic disease, had an AVR and an MVR, and then had chronic AFib, but sort of had TR, which was ignored. Over time, it was torrential, and she presented with recurrent congestion, had recurrent paracentesis, and further decompensated and became very sort of bedbound and fatigued. And this is a patient that became very late and presented very late, but this is a lot of the patient population that we're seeing. And she, at this point now, was extremely frail and deemed inoperable. And that's the challenge, whereas 5 years ago, this patient would have been operable. And so, part of the issues we have to discuss is when these patients get referred. And with tricuspid space, there's a lot of unanswered questions, right? Should we treat? Is an important one. We don't know who really benefits. Is it too early, too late, end stage? And when we should treat is an important question that we don't always have the answers to. An asymptomatic person with torrential TR that has increasing RV size, do we treat while they're asymptomatic? No, the guidelines don't support it. But how do we avoid waiting too long to get to them? And then patients that come to us with symptoms and TR, like what are the goals? Is it extending life? Is it extending quality of life? What is it preventing, renal dysfunction, hepatic congestion? What are we trying to achieve, and what are the patient's goals of treatment? And then finally, obviously, how should we treat? Surgery versus transcatheter options. And what we've learned over the last decade of working in this space is patients with TR are heterogeneous. We're seeing patients in their 60s, and I'm seeing patients in their 90s. Patients with prior left side heart disease, but we're also seeing, I would say, a good quarter to third of the patients are patients with atrial fibrillation, long-standing, that has been left untreated, that now get with atrial functional TR and annular dilatation. And some of them are very sick, some are pretty functional, and then but also how they present is very variable. Some present with hepatic congestion edema, where others present with fatigue, and you're struggling to say, is that related to the tricuspid valve or not? And so with this sort of challenge, we really re-envision the heart team. It really does take a village to treat these patients. There's a lot of complex decision-making about whether to treat and how to treat, as we said. And the heart team now is not the surgeon and the interventionalist alone. It's electrophysiology, it's heart failure, it's general cardiology, it's hepatology, and it's all of those things. And the skill set is different than what we talk about with the mitral and aortic. And so it really does, it's a different entity, and we have to look at it differently than other structural heart disease, in my opinion. So, here we're here to talk about transcatheter. And so the basic premise of transcatheter valves is, in general, like if we talk about aortic or mitral, transcatheter devices have mimicked established surgical therapies. And these therapies are then tested against the gold standard, which is typical surgery. And this sort of paradigm doesn't hold with tricuspid. The gold standard isn't surgery, and a lot of the devices that we're looking at aren't really mimicking surgical therapies. Because the surgeons in general, their approach to tricuspid regurgitation is an annuloplasty. The most common thing being an incomplete ring with a rigid annuloplasty. And the goal is to restore coaptation planes. And that's the standard. But we don't have a lot of these devices, but the surgeons favor repair for many reasons. It does minimize the risk to the conduction system. There's less concern of increased afterload on the RV compared to a replacement. The durability concerns are less, whereas bioprosthetic tricuspid valves, without anticoagulation tend to fail relatively early, and you don't need anticoagulation with repair. But also, in general, it's not the same standard we hold them on the mitral. When we send a surgeon a mitral case, we want them to have no MR when they come out. Results in the tricuspid, we're willing to accept mild to moderate TR at the end of a case. So it's different. But we've always favored transcatheter because it's less invasive, lower risk, and quicker recovery when we talk about aortic and mitral.
And we favor surgery because we'd say maybe there's better durability and it's the gold standard. But again, these generalizations don't hold true when we're talking about tricuspid valve disease. And so we have to think of it and start looking at it differently. And that's why there have been a host of new technologies. And they approach it differently. As I said, the annuloplasty technologies have struggled, and now Edwards has abandoned Cardioband, so we don't have an annuloplasty. There are other devices out there that are still trying to do it. There's leaflet devices with edge-to-edge repair and spacers. There's heterotopic valves in the SVC and IVC, and there's orthotopic valves. But each of these therapies approach it differently. And in the U.S., we have 2 FDA-approved devices with TriClip and Evoke, and multiple other ones in trials. But in the end, the first device and the thing that's still probably used the most is edge-to-edge repair. And there's many reasons for it, but TEER has been the mainstay for treatment of mitral regurgitation in high-risk surgical patients. And there's several reasons, but one of the main ones is the safety profile of TEER has been excellent. And the efficacy has been good in the right patients. In what are the right patients? They have good anatomy, no clefts, less calcium. But we understand even in the mitral space, there's a lot of anatomic limitations. But this sort of safety profile and the ease of use sort of led to early sort of investigation in the tricuspid. And this was the first study which looked at it and said you can implant it, and you generally did more than one clip, and they were able to reduce TR. And this was the initial Triluminate sort of EFS study, and they showed in general the majority of patients got 2 or 3 clips. And what we learned in this study is you need to clip the septal. If you clip the anterior posterior, you're not achieving it. And part of the reason is the septal leaflet is anchored to the septal wall, and whereas in TR you get the free wall starts to dilate. And you just see that in this example here, when you clip here, they clip to the septal, but in this one on the left, they clip the anterior posterior, and you see, again, you're not getting coaptation, and you're actually opening up the gap. And so that's one of the early learnings, that you need to clip to the septal leaflet. And we also saw that the safety profile was pretty good. There weren't a lot of events. There were some mortalities early on, but this is rare now. But what we did see is single leaflet detachment was an issue. And especially part of it is it's hard to visualize the tricuspid leaflets. And 2, the tricuspid leaflets in general are less robust than the mitral. And so these early experiences taught us a bunch of things. That 1, imaging the leaflets is challenging. It's a lot more difficult to image than the mitral. And then, but 3D MPR has made a big difference. And the role of ICE, as you see here, can be really important in the tricuspid space, where imaging can be really challenging. Because, the tricuspid valve can be far field. They're imaging across, patients that had a prior surgery. The hearts are horizontal. So imaging the tricuspid with the TEE can be very challenging. But also, the regurgitant orifice can be very broad and is often not circular, like you see on the mitral. So where do you put the clips? How many do you put? Where can you put them? And then the catheter navigation can be different. As you see here, this is from an earlier thing that we did an analysis on. If you come up the IVC and you bend and you're oriented towards the valve and you bend straight down, it's easy. But if your IVC, which it often does, comes towards the septum, you get a lot of angles, and you can't. You have to do double curves to get down, and that makes the catheter navigation and getting coaxial to the leaflets very challenging. And when you're doing edge to edge, getting coaxial is a key component. And the anatomy is just challenging. The leaflet tissue is thin, often hard to see. You can see in this middle thing, the septal leaflet is very tethered. There's often a lot of cords, and the gaps can be very large, as you see here, with a gap of 9 millimeters. And then Becky Hahn here and others have shown that, we think of the tricuspid valve as 3 leaflets, but the reality is the majority of tricuspid valves have 4 or even more leaflets. And so when you're trying to restore coaptation planes, you're just not dealing with 2 leaflets to clip together. You have 4 commissures or 3 commissures or and things that can make things very challenging. And then when you're working in the tricuspid space, whether it's repair or replacement, the tricuspid valve is dynamic and much more dependent on volume status. This is a patient that with diuresis and repeat CT, the septal lateral dimension was reduced by 9 millimeters. So we always prehab our patients. We do a right heart cath, we admit, we diurese, we optimize as much as we can before any intervention and before screening for any intervention.
And one of the things I would emphasize is if you bring someone for a tricuspid clip and the gaps look larger on the day of the procedure, it's better to not move forward with the case. It's better to admit the patient, diurese, and bring them back 2 days later, because you'll get a better result and it'll be an easier procedure. And as I said, there's a lot of patients with large gaps like this. And so, both Pascal and TriClip offer independent grasping. And that independent grasping often sort of tempts us to say, okay, I can grasp one leaflet and then swing over and grab the other, even if the gap is 9 millimeters like this. But it's important to keep in mind that the swing is not always true, and you may not get to the right spot. And so you have to be careful about doing this. But what we've done instead in large gaps this is from Matt Price, is sort of the zip and clip where you put the first clip where the gaps are less towards the commissure, in this case the anteroseptal commissure, and that brings the leaflets closer, and you put multiple clips as you get mid and more central. And with doing this sort of strategy, you can get a good result in some cases. But the problem is once you commit to this strategy, you got to move forward, right? Once you put one clip and you release it, then you're stuck to that strategy and you got to move forward. And you need to ensure that you have enough room on the septal leaflet for multiple grafts and that the cords aren't in the way, because you need to have room to put 2-3 clips on the septal leaflet, and that's an important component. So you need to, when you're treating with tricuspid, where it'll often have large gaps, you got to optimize the patient, select the right patient, and use some of these procedural techniques. Now, what data do we have? I'm just going to look at this quickly on the tricuspid. Obviously, it's the TriLuminate, which is the randomized trial, and the primary endpoint was to try and reduce it to moderate or less. It was an elderly patient, mean age of 78, very symptomatic. Almost all patients, more than 90%, had atrial fibrillation, and about 15% had a prior pacemaker in. And again, baseline KCC, again, very symptomatic. What you looked at, the safety profile was excellent. Cardiovascular mortality, less than 1%. Renal dysfunction, around 1%. So a very safe procedure. They in this study, reduced it to moderate or less in 87% of patients. And the primary endpoint, which was a composite of death and heart failure, improvement of KCCQ, or tricuspid valve surgery, was highly significant. However, there was no difference in mortality, heart failure hospitalizations, or 6-minute walk distance. And that's an important question. Why didn't we see any change in these hard endpoints? There's a lot of questions. Is it the wrong population? Were they too sick to show benefit? Or were they not sick enough to show benefit? If someone's going to have a survival of 1 or 2 years regardless, you may not show benefit. Or do we not get enough reduction in TR? The studies showed that if each grade reduction in TR, there was a better outcomes. So maybe we didn't get enough reduction. But also maybe heart failure management impacted the medical therapy arm so that we had better outcomes than we expected, or we simply thought the TR mortality was going to be worse than it really is. And so this is something that we have to think of. But in the end, I think there is benefit. You have to look at the totality of data. And this is other studies from there showing that reducing TR, improved GFR, improved LFTs, RV dimensions got better. So if you get a good result, these patients do benefit. But there are some cases like this with torrential TR where, repair may not be ideal, as we showed. And in these cases, replacement may be a better option. But you have to make sure that the RV can tolerate it. Severe RV dysfunction with torrential TR, and if you get rid of all that TR, the afterload may increase too much and the RV may not tolerate it. But we can't use the same criteria we use for surgery to say replacement is a bad idea. Because in surgery, you go on bypass, you have real volume shifts, you get RV ischemia. Whereas when you're doing a transcatheter, you don't have any of these things. So, we've had patients with moderate to severe RV dysfunction that have tolerated replacement reasonably well, but you have to work to manage them with inotropes, with heart failure optimization. And so you can consider doing it in some of these patients. And so early studies have shown a lot of promise. That the TRISCEND 2 pivotal trial, at the same time as TriLuminate, randomized patients with severe symptomatic TR to treatment with EVOQUE or optimal medical therapy. Again, elderly population, mean age of 79, KCCQ in the 50s. Almost everyone had AFib. 20% of the patients had ascites, which is a marker of how ill they were, and nearly 40% had a prior pacemaker.
The majority of patients had secondary TR, and you see here nearly 70% of patients had massive or torrential TR at baseline. The primary safety endpoints were a little bit, the risks were a little bit higher compared to repair. The cardiovascular mortality was around 3%, severe bleeding around 10%, and importantly, new pacemaker rates of over 20% in this study. But the benefit was you eliminated TR in nearly all of the patients. 96% had mild or less compared to replacement. And by this primary endpoint, which is a hierarchical composite, as you see here, with a win ratio of 2, patients that got TTVR did better than those on medical therapy. And KCCQ improved close to 20 points at 6 months and was maintained out to 1 year. We saw some subgroup analysis showed patients with massive torrential and patients that were more functional with a higher 6-minute walk and better RV function had a greater improvement. So there may be subcategories of patients that will get better benefit. But there's a lot of challenges with the replacement. It's a large annulus. You know, do we have large enough valves? We talked about RV dysfunction. We talked about the pacemaker risk, but also importantly, leaflet thrombosis has been a significant problem. These patients need to stay on anticoagulation, and we don't have a lot of data about durability. But the other thing that we have, because we can replace torrential TR, we're trying to understand who's too sick for intervention. In the aortic space, we defined cohort C, those patients that were too sick that even if you treated the valve, they weren't going to benefit. And, you know, we really had to rely on, you know, we're trying to decide not who to treat, but also who not to treat. And defining cohort C in tricuspid disease is not so simple. For example, patients with ascites with TAVR, we often would say they're too sick, they're not going to benefit. But I've had many patients with ascites where we treat the tricuspid and the paracentesis stop because the hepatic congestion is less and their renal function also improves. So we have a lot to learn to understand who's too sick and who we shouldn't treat. We're early in this space here. So we talked about, again, RV function, assess the RV function at baseline early. This is a patient, the free wall strain is 24. It always drops after TTVR. Here it's 16, so it's mildly depressed here. This was a patient starting with normal RV function. And so you need to watch for signs of RV failure early. What are signs of RV failure after TTVR? You know, decreased urine output, LFTs and creatinine rising, and just sort of clinical signs of low output state. If you see that early, you need to be on top of it. Start inotropes, get your heart failure team input, understand, see if you can change the pharmacology. You know, you may not be able to adequately diurese these patients initially, but you got to be patient. If you get a patient that goes into RV failure after TTVR, they're not going to be discharged in 1 or 2 days. This may take a week or 2 weeks to manage, but if you manage it, you can get through them. So you need to assess early, be on top of it, and involve the heart failure team. And so the important question we ask often here is, when is RV function too poor to consider? And unfortunately, we don't have any metrics to define what's prohibitive at this point. There clearly is going to be a limit, but we haven't defined it. So we're going to have some failures to understand where those limits are. And so sometimes what we do is when patients have severe or moderate RV dysfunction, we lean towards repair because there's less increase in afterload, less impact on RV mechanics. Because putting a big valve here in the tricuspid space occupies the base. It inhibits angular motion, and you're going to inhibit RV output. Anatomic TTVR is very different than TMVR and TAVR. There's no fixed point. Like when you do TMVR, your fixed point is the septum, and that's what the catheters pivot on. In tricuspid space, there's no fixed point. You're coming up the IVC, and that trajectory of the IVC to the septum or to the tricuspid annulus is really quite variable. Sometimes you're coming straight down like here. Sometimes you're making double curves because you're offset. And so we need delivery systems to be able to accommodate that. And also the RV dimensions are important. And so each unique valve has a different delivery system that's going to have certain requirements and characteristics that are important. And so we're going to have to learn that as we go forward. Anticoagulation we talked about. These patients need to stay on anticoagulation. This is a patient that stopped anticoagulation. With reinitiation, the leaflets got better. So leaflet thrombosis and halt is an important issue. And conduction system risk.
as I said, 40% of the patients had a pre-existing pacemaker in TRISCEND 2. They were able to get successful TTVR, but we saw in that study about 6% of patients that had a prior lead had damage to the lead by the TTVR. And there's also the concern of infection when you jail a lead, because then you can no longer extract it. So in those with the pre-existing lead, you have to take those into consideration. And we're pretty aggressive about referring to our electrophysiologist for lead extraction. And those without a lead, conduction risk should be assessed. And so we follow these patients pretty closely. And so they have complete heart block. We put a temporary wire, we call EP, and we discuss our pacing strategy up front. Typically, we do a coronary sinus lead to avoid going across the valve. If they can't do a coronary sinus lead, we typically put a leadless pacemaker. If the EC is changed but not in heart block, we watch. We don't always do CCU. We hold all nodal blocking agents, and we, again, engage EP. If it's unchanged, we still watch for at least 48 hours in the hospital. Finally, the lifetime management piece. These valves aren't going to last forever, and especially when you're treating patients in their 60s and 70s, what is the lifetime management? Yes, you can do a valve-in-valve, but you can't do it repeatedly. And so that conversation, and someone in their 60s is pretty functional. We don't do transcatheter therapies. We refer for surgery. But the biggest challenge right now, for me at least, is how do I decide between repair and replacement? Right now, I use some clinical characteristics of whether they can tolerate anticoagulation. What is the RV function? Do they have a pacemaker or not? What does the anatomy look like? If they have mobile leaflets and minimal gaps and no tethering, I lean towards repair. But I don't know what's right, what's wrong, and we'll have to help define it. And these are some of these things that I think about, where one type of technology may be better than another, but we just not that point yet where we can make clear decisions about it. But it is a remarkable technology. This patient got a TTVR with a 52 millimeter Evoque. She's more than 5 years out and doing really well in an inoperable patient that was bedbound and has no longer had ascites. So to sort of wrap up, the pivotal trials have demonstrated that these transcatheter repair and replacement therapies improve quality of life. We haven't shown mortality benefit, but I would argue that that doesn't mean there's not mortality benefit. If we have to, it depends on the population. We have seen, that patient with ascites would not have lived 5 years. So I don't want to say that there is no mortality benefit. We just have to define the population. We have 2 devices with FDA approval. These data from these ongoing trials will help fill our knowledge gaps as to which patients should be treated and when. And it's a burgeoning field. There's still a lot of questions. Which device for which patient? When do we treat? Who's too sick? Can we use a toolbox approach? What are the real indications? There's still a lot to learn. It's an ongoing journey and a lot of excitement over the next decade, and we'll learn a lot more. Thank you very much. Thank you so much, Sushin. We have here a distinguished panel, and on my side is a brilliant cardiovascular surgeon, and another one on the panel too, so cardiologists and people imagers. So some question and comment, Daniel? Very nice talk. You learn a lot. For the surgical point of view, in the OR, sometimes it's difficult to manage the tricuspid valve. As you mentioned, all the leaflets of the mitral valve is totally different with the anatomy of the right side. That's why I think the difficulty that you shows us for the catheter treatment depend on the anatomy of that. I think one of the most important things that we try to learn in the last actually 5 or 10 years as a surgeon, we had no minimize the right size mitral tricuspid problems. When we do a mitral repair or a mitral replacement, sometimes in the past we don't pay attention about the tricuspid valve. That's why I give you a lot of work right now. I think as a point of view as a surgeon, we had to check and recognize that the mitral tricuspid, moderate tricuspid, with the annulus more than 40 millimeters, is something to do about it. Just put a ring, put a pericardial ring, or something to do in the procedure, because in the long run, when you take this kind of patients, are very difficult, and the right ventricle is sometimes very difficult to manage. I think this is one of the reasons that the surgeon had to change our mind in the setup of the surgery.
Sushil, regarding the learning curve, here in Argentina, still tricuspid repair is very low volume, and we don't have any valve for replacement. Probably in a few weeks we are going to use a couple of one. So how long is the learning curve? Because it sounds a little bit much more complicated than mitral. Yeah, I mean, yeah, yes and no. I mean, I think, but yeah, there is, I think the learning curve is going to be, the steep part is, for me, I thought was the first 20 cases to understand the anatomy and the motions and the angles. That the biggest part of the learning curve is understanding you don't have a pivot point on the septum, that you're in free space, that either the IVC trajectory and understanding that double curve and looking at CTs helps. Even if you're doing a repair, I think looking at the CT and understanding that in advance does help. The other big component of the learning curve is for the imager. Whereas that's much less so on the mitral. Understanding how you can optimize images to verify leaflet insertion. We do most of our cases in an NPR from a deep esophageal, but then we'll go to gastric to verify leaflets. I know in a lot of the operators in Germany just go to the gastric and do everything from the gastric. But I think, it's the imager feeling comfortable to get the images and verify insertion is probably a bigger component of the learning curve that I think with this procedure. Yeah, you have mic there? No. Okay, let's go. While some panelists get the mic, I have another short question. That's okay. How confident are you in cases where you have a big gap, you put the patient under severe diuretic regimen, and this gap gets probably acceptable for the treatment? How confident you feel grasping and clipping and leaving a patient where probably the tension is going to be extremely high in the next few days? Yeah, no, I think that's a great point. So I think one important component, and I didn't mention this in the talk, but I should have, this is a great point, that if you optimize the patient and you do edge to edge, I keep the patient a couple of days, continue to diurese and manage their volume status, and you have to have them on oral diuretics. And you got to tell their referring and whoever else is managing the patient they can't stop the diuretics for the initial period. And then I see them early, have our heart failure colleagues see them early at 1 to 2 weeks to make sure things are stable. Because you're absolutely right. If you send them out and they eat a big salty meal and the volume status changes, then everything goes away. And I think that's an important component. Okay, one last short question. Just a short question. Thank you for your wonderful lecture. So how do you address AF in these patients, given that in many trials, at least 90% of patients have AS and trilaminates, for example. So when do you decide that you are aiming for the valve and not for the rhythm? So that's a great point. I think what working in the tricuspid space has made me realize is that we undertreat atrial fibrillation. I agree. Yeah. I'm much more aggressive in all of my TAVR patients if they have AFib to get them out of AFib after. If I think they have truly atrial functional TR, I have the EP docs think about it and see if they're willing to do ablation. And or cardioversion. Cardioversion is not going to work in the majority of these patients, but with new techniques of ablation which are safe, the question is, can you restore regular rhythm? I will be honest, most of the time they feel like, with a lot of TR and all this, that it's probably too late. So, but I still have that discussion. But if somebody has just severe TR and atrial functional TR, I really aggressive about getting rhythm management. Now, if they have ventricular function with tethered leaflets and it's AFib, then I'm less so. But if you have really mobile leaflets and the leaflets are coapting just at the annular plane, then I'm much more aggressive with trying to get rhythm restored if our colleagues think it's reasonable. Great, thanks. But your point, we got to be more aggressive about keeping people out of AFib, though, as you said. That's as a community, we have to be better about it. I agree, and so predominantly, so those AF that are recent. Yes. About last year, the AF. I mean. Yeah, 100%. Yeah.
Okay, Susil, thank you so much. I think you have a tight agenda. You move a lot of things to be online. I really appreciate your effort. Thank you so, so much. Hopefully next time you can come here with Roxana, with Professor Fuster and everybody from there in New York. Yeah? Thank you so much. Thank you so much for having me. I really appreciate it. I look forward to coming next year. Thank you. Okay. Maybe we can introduce the change number 100 probably for the day, because we have Professor Gianluca at 4 a.m. in Japan. He is going to speak about robotic surgery. So if he is online, if you don't mind, we can put him online and then continue with the session. It's okay? Stay there. Doctor, you go now. Yes, hello. Thank you so much, Dr. Torregosa. Estoy en Japón en este momento, es las 4 de la mañana, entonces discúlpame. No, tranquilo, you look great. Te ves muy bien. I look like exactly the fact that I just woke up. Bueno, muchas gracias por su participación. Sabemos que es un esfuerzo enorme, que estás muy lejos, que es muy temprano allí, pero gracias por estar acompañándonos en este 50 aniversario de la Fundación Favaloro. Y te escuchamos hablar de cirugía robótica. Aquí tengo dos brillantes cirujanos de Argentina a mi lado que te estarán escuchando y comentando. Gracias. De nada, gracias por invitarme. Esto es un appuntamento muy importante. Favaloro es por mí un mito, el cirujano que inventó el bypass ortocoronárico, que es la práctica quirúrgica que yo practico más. Entonces está más importante para mí. Yo hablo un poquito de español, que no está muy bueno, entonces hablaré en inglés por la presentación, pero se puede entender, se puede preguntarme una pregunta a la final de la presentación, yo puedo hablar un poquito de español también. Don't worry. The concept here is cardiac robotic surgery, where we are. So these one are my financial disclosure. I serve as consultant for some companies. I always start with a story, and it's the story of Nokia. Nokia was the most important brand in the United States, in the world actually, the 5th most important brand in the world, making a lot of money, a lot of revenue. In 2008, it was making 13 billion euros in revenue. 5 years after, Nokia filed for bankruptcy, completely closed all of the factories. The last day of the press news, the CEO, the boss of Nokia, Stefan Elop, while he was crying, he said, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." And a lot of analysts have tried to understand what happened to Nokia, how it was possible that such a giant, the company that first started the mobile, that the phone that you see there, it's my first phone. When I was 18 years old, my overprotective Italian mother gave me that phone to track where I was. But somehow, few years after, done, finished. And reality is that all of the analysts that try to understand and review what happened to Nokia, they all agreed. The fact is that they didn't do anything wrong, but their competitors innovate way faster than Nokia did. We all know how the story went. I know which type of phone you're having in your own pocket right now. It's most likely an iPhone or an Android. So it's the market doesn't have any room for Nokia. And reality is that you can be the best, but somehow you can lose if you don't innovate. And I think that this story has a lot to teach us as cardiac surgeons. You know, in an era in which transcatheter is coming up very strong, in an era in which stent, PCI, TAVI are somehow shaking what are we doing, we need to stay strong
on the value of what we can bring. Cardiac surgery has a value that no other option can offer. A CABG gives you a 10 years survival, a 10 years protection from new cardiac event that a PCI cannot. And a mitral valve repair, it's so much better to respect of any clip or mitral clip. A proper aortic valve replacement is much superior than a TAVI, particularly for patients in a younger age population. Or even more complex type of surgery, Ross procedure, aortic valve repair. So surgery can provide a quality. What we do as a surgeon provide a quality, a durable quality for our patients. But we need to innovate, because if we don't keep changing, if we still keep doing sternotomy, one mammary and two veins for all of the patients that comes and see us, 60 years old, triple vessel disease, one mammary, two veins. Or if we do just a sternotomy, AVR, for all of the patient that comes to us, we need to start to think in a different way. We need to embrace a minimal invasive approach that can help patients and can help getting more patients. For example, in mitral valve, it's the people that are performing mitral valve repair in sternotomy always complain that the patient do not arrive at the right time. Cardiologists tend to refer patients later on. Reality is that it's difficult to take a 40 years old like me that suddenly discover to have a mitral valve prolapse. Let's imagine I have a mitral valve prolapse. Someone does an echo on me. I have no symptoms. And now there is a surgeon who tells me that it's much better for me to do the repair sooner rather than later. And they want to open my sternum and give me this surgery through a sternotomy. It's difficult to convince someone like me to take a sternotomy, particularly if I don't have any symptoms. If I never knew, if I work and I do my daily life, I go to work, I take care of the grocery, I stay with my wife and my daughter, it's difficult to convince me to get that surgery. But if you have a minimal invasive, if you have a robotic approach, now you get a series of referral. These are the various types of surgery that we can do. You see mitral valve repair here, robotic mitral valve repair. Look how beautiful is the visualization. Bypass surgery and TCAB. We can do myocardial bridges. This is a myocardial bridge or robotic in a young female patient that I recently did. This is a left atrial appendage in a patient that couldn't receive a Watchman. He had 85 years old, constant bleeding in his GI system. He couldn't take anticoagulation. I clip his left atrial appendage. So a versatile tool that allows you to perform very different type of procedure. How did I get there? Well, first of all, to be a good robotic cardiac surgeon, I'm not a robotic cardiac surgeon. I'm a cardiac surgeon. You come to me, I know how to perform different type of surgery. I know how to give you a total arterial bypass grafting via sternotomy, 3-4 bypasses, 2 mammary artery, radial. I know when to give you a TCAB, total robotic bypass, 2 mammary artery to your system, left system. I know when to give you a Bental, a Tyrone David procedure, or a robotic AVR. I know when to give you a CABG mitral for ischemic mitral, and when instead to give you a robotic mitral valve. So robot is just a tool. You're not a robotic surgeon. It's just like a Castro de Vejo. It's just like a tool that you use every day in your pocket. You have a robot, and certain patients can be done robotic. Other patients can be done in another way. So it's not all about robotic. And the fact that robotic is not for everybody, it's true, but it is normal. Not everybody can receive Tyrone David procedure, correct? If you have a dilated aortic root, some of these patients, they need a Bental. They need the valve cannot be spared. So you need to have different techniques for different type of patients. You see the view that you can have here in the robotic mitral.
Can you do it without the robot? Sure, you can. And there is nothing wrong. I'm not against minimally invasive mitral done via a thoracotomy. It's a great approach. It's fantastic. But with the robotic, you add an extra valuable element. First of all, you have the opportunity to completely see the valve in a different way. Through a thoracotomy, most of the time, the only person who can see the valve is the surgeon. You cannot teach. You cannot educate. Number two, when you are doing a robotic, everybody, you see, can have a view, and you are sitting down, your ergonomics are so much better, the visibility is so much better, and for that reason, you have more opportunity to repair even complex valve. You can work down into the subvalvular apparatus, you can repair, you can resect, you can just perform chord replacement. So it gives you a versatility that the minimally invasive procedure does not provide you. So that is the value. Finally, you eliminate any thoracotomy. There is none. Your working port can come down to basically 12 millimeter. And that is a huge value for the patients. You don't have pain. And that's very, very important. So minimal pain, beautiful visibility, possibility to teach and to educate, ergonomics that are favorable, and then more technology to come. In the future, you can imagine that someone can come remotely. If you're doing a mitral valve, things are not doing well, you can call for some help for someone in another city to come and see the valve with you. So this is the concept. This is where the future it is. But if you're doing a minimal invasive mitral, great job. It's good to have minimal invasive. You will never hear from me, there is only the robo. It's the only thing you can do. Here, robotic aortic valve. In this case, these one are patients that can receive an aortic valve. We are performing an aortic valve here with a Perceval, but I'm not a big fan of Perceval. I personally prefer to use stented biological valve as my first approach. Why to do it? Well, the concept here is the same. You want to preserve the sternotomy. You want to perform a procedure that can be done with a very extremely small incision. You have perfect control of your aortic root. You have more visibility of the valve. These one are the elements that are making valve surgery and the robotic approach in capable of being performed. This is the cannulation of the peripheral bypasses, relocation of the camera port. Look, we are ready to put the cross clamp, cardioplegia needle, cardioplegia inside, and delivering of the cardioplegia after cross clamp. You see the visibility. You see how nice you can see, how nice you can control everything. The heart stop. You open the valve. You start to remove the leaflet. Pass the stitch. In this case, up, let's say, the valve that goes down. You see, the valve comes into place. Again, this was a video recorded with a Perceval, but you can do it in separate stitches, and that's what we do is separate stitches and a stented biological valve. Deployment. And then once it's deployed, you close the aorta. And you restart the heart, cross clamp out. And you make sure that there is no bleeding. And this one is the way in which the future and the present should be performed. And even more, robotic coronary, that's my passion. That's what I practice on a daily basis. Robotic mitral and robotic coronary are my two major things that I perform. But you see how nice you can see. LED diagonal. It's for every patient. Everybody tells me, oh, how many bypass can you do? So let me give you here the 2 cents around robotic coronary. So robotic coronary is not here to take patients that needs 4 or 5 bypasses, okay? But do we really need
to do 5 bypasses in most of the patients. What is complete revascularization in 2025? I'm challenging you that. There are a lot of papers that show that rather than give 5 bypasses to an individual, if you give 2 multi-arterial bypass grafting, so 2 mammary artery bypass, is much better than giving 1 mammary and 5 veins. The game here is the following. If you are a young patient, low ejection fraction, a lot of coronary artery disease, well, yes, you should have a sternotomy, 4 or 5 bypasses. But if you are a 72 years old, normal ejection fraction, calcium score that was positive, barely no symptoms, and you have a critical proximal LAD and a left main or and a critical proximal OM, you can deploy 2 mammary artery, Lima to the LAD, Rita to the OM, and stent right. So different type of procedure for different type of patients. Another example, CTO of the LAD with a short segment of the right. These patients don't even get to you for bypass grafting. These are patients that your cardiologist try to do CTO, complex procedure for the CTO of the LAD, and then stent for the right. But CTO, PCI, doesn't have great outcomes, has never even proved to change the mortality or even the angina of this patient. So you can give him a single vessel, mammary artery, Lima to the LAD, and patient goes home the exact next day. So this one is the revolution that we need to think. This one is the game in which we can offer patients. So changing the dynamics of I do CABG only in a short population with a very high syntax complexity score to I partner with my cardiologist and we all get better. I perform more CABG now because patient comes to me more frequently. I get to do cases that otherwise I would have never seen before. I have done recently a 46 years old proximal LAD. My cardiologist told me I could have stented, but I know you can give him an excellent Lima to the LAD. The patient goes home the next day. There is no reason for him to get a stent. So passing also the change in the dynamics. You are not anymore the baby bird constantly asking your interventional cardiologist to provide you food, but you are part of a team. I refer patients to my interventional cardiologist. The patient comes to me, he's an 80 years old, he has triple vessel disease. I can give him 1 or 2 bypasses robotically and stent the rest. Why you want to give a sternotomy to an 80, 82 years old? Particularly with a normal ejection fraction, if he has a complex proximal LAD, he just get an LAD and an OM done with a RIMA, and that's it. That's the value of what we need to do. So not robotic to replace every sternotomy CABG patients, but a combination of different techniques. I know how to perform off-pump total arterial CABG time 5. I did last week. I perform 50% of my practice is sternotomy CABG. 50% of my CABG practice is robotic, but I use the robo as a tool. It's something that I can use for subset of patients. So we have an opportunity, and I wanted to tell you that, we have future generation coming up. Here, this is my daughter trying one of the new robotic platform. So the next generation is way better than what we are in training in this robotic. The robot, and that's the game. I just want to tell you there is a huge future for robotic. It's a great platform. There are new platforms coming up that they will decrease the cost of the platform itself, making it more accessible for everybody. And there is a huge community of robotic cardiac surgeons that wants to help and help the others to get access. So we are a group of good physicians that try to help everybody who wants to start a robotic program. Thank you so much. Thank you so much, Gianluca. I don't know if we have some comment or question from our surgical panel. It's okay. So maybe we can allow you to get back to sleep because it's so Thank you. so very early there. Okay. Thank you so much. Bye. See you soon. Thank you so much, everybody. Okay, See let's you move soon. on Bye-bye. to our speaker, Dr. Kotovic, who is going to speak about the surgical approach for tricuspid regurgitation. This is the last presentation of the previous session. Then probably some question because we are running very late.
Bueno, muchas gracias, Cacho, por la invitación nuevamente. Siempre es un placer estar acá y compartir este simposio con ustedes. Me toca la última conferencia, espero no aburrirlos, pero quizás empezaría a decirle que cuando todavía tenía... tenemos más, ¿eh? Tenemos más todavía, Sí. bueno. Cuando tenía cabello todavía y me estaba aprendiendo algunas cosas, algún staff mío lo vi resecar la válvula tricúspide y yo le preguntaba, pero ¿cómo va a resecar la válvula? ¿Qué va a pasar después? No, no pasa nada. Esa era la contestación, no pasa nada. Y lo veíamos así, no pasa nada, sacamos la válvula y no molesta en el futuro. Bueno, por eso le quería reforzar algunos conceptos que muchos ya lo virtieron acá, pero sí molesta. Cuando sacamos la válvula, cuando no la arreglamos, cuando la dejamos en forma insuficiente, cuando no la consideramos, sí molesta la válvula y ocasiona mortalidad. Se lo voy a mostrar por qué. Ya un poco Pablo habló de que la mayoría de las IT son secundarias, aunque ahora se divide de otra forma, pero didácticamente primaria y secundaria, la mayoría son secundarias. Le quiero decir que la IT moderada, la IT severa por supuesto, la torrencial, tienen mayor mortalidad, que aumenta la mortalidad aún más si los pacientes tienen disfunción del ventrículo izquierdo, se lo voy a mostrar, que cuando la reparamos, la reparación revierte la remodelación del ventrículo derecho y reduce no solo los síntomas, sino el futuro del paciente y la sobrevida. Y tenemos que lidiar con algunas cosas anatómicas. Una es la dilatación de anular, la otra es qué le pasa al ventrículo derecho. No es lo mismo reparar una válvula con la sobrecarga del ventrículo derecho, la hipertensión pulmonar, la función ventricular disminuida. Cuando hay fibrilación auricular, es un marcador de que nos va a ir mal y cuánta coaptación o no coaptación tenemos de esos leaflets, si están retraídos o no, y todo eso nos sirve para proyectar qué tipo de reparación le vamos a hacer. Por eso hay que plantear la siguiente problemática. Con esto tenemos nosotros que pelear. Pacientes que están con IT moderada o severa, pero supuestamente asintomáticos, hay que evaluar si son asintomáticos, que desarrollan un remodelado algunas veces masivo del ventrículo y del anillo, que es difícil reparar. Para el cirujano reducir tanto el anillo puede ocasionar una serie de problemas, no solo el bloqueo, sino quinquear la coronaria derecha, etc. Y estos pacientes se derivan tardíamente a la cirugía, por eso terminan teniendo mortalidad aumentada. Les voy a mostrar, esta es la valoración más alta que tiene el STS de mortalidad. Por eso el tratamiento médico, cuando lo llevamos al extremo y no lo evaluamos en un grupo, no termina siendo muy adecuado. Por eso es muy importante ponerlo todo esto en el conjunto de valvuloplastia que tiene cada uno en su hospital, evaluar los síntomas clínicos, comorbilidades, clase funcional, qué característica anatómica tiene, y medio estratificando el paciente en estos dos, el grupo tiene que, llevándose de la función ventricular, de la patología que tiene, ir llevándolo al paciente a ver si hasta dónde lo llevo médicamente, pero firmemente evaluar si hay que derivarlo al cirujano, al intervencionista, para ser tratado, porque esto va a tener consecuencias. Entonces, porque si nos pasamos del último límite, el cirujano, aunque le repare la válvula, no va a revertir el proceso, y después le queda al intervencionista el remanente, que tampoco va a tener buen resultado. Por eso es importante reducir la sobrecarga del ventrículo derecho, y eso es corrigiendo la valvulopatía izquierda, mejorando la función del ventrículo derecho, remodelando el ventrículo derecho, maximizando el tratamiento médico antes de llevarlo a cirugía o concomitante con llevarlo a cirugía. Estos devices ya los presentaron. Vamos a ir a la corrección quirúrgica, le vamos a dar al hemodinamista para que nos ayude. Bueno, posiblemente, como dijo Daniel, le hemos dejado durante mucho tiempo sin reparar la válvula, así que ahora tienen mucho trabajo porque nos cuesta reentrar y corregir esa valvulopatía. El tema es que cuando corregimos la valvulopatía izquierda, ¿se corrige lo derecho? Bueno, en parte sí se corrige, pero no del todo. Cuando ya hay algo orgánico, no se corrige, y esto está demostrado hace mucho tiempo y ustedes lo pueden observar acá. Solo el 47% se corrige. O sea, queda un gran porcentaje de valvulopatías que no se corrigen derechas, la insuficiencia tricúspide permanece y aumenta la mortalidad. En este estudio que se publicó hace rato, ya McCartney, ustedes pueden ver que el 50% de estos pacientes quedó
sin corregir y quedó con trastornos y con una insuficiencia tricuspidia severa. ¿Y qué les pasó a estos pacientes? Bueno, los que tenían poca insuficiencia tricuspidia no les fue tan mal, pero los que tenían moderada le aumentó la mortalidad sustancialmente, le cayó la sobrevida. Esto ya está comprobado, por lo tanto, un poco la puso Pablo al principio a esta diapositiva, pero ustedes ven cómo la insuficiencia severa tricuspidia con la hipertensión pulmonar aumenta sustancialmente la mortalidad. Y si eso va asociado a la caída de la función ventricular izquierda, tenemos un paciente que es inabordable desde el punto de vista quirúrgico porque le va a ir muy mal. La insuficiencia tricuspidia no corregida tiene una mortalidad operatoria altísima posteriormente. Es la mortalidad más alta del registro del STI cuando tenemos que reintervenir a los pacientes. Por lo tanto, tenemos que corregir esa insuficiencia tricuspidia cuando nos la presentan para cirugía. Las guías no han cambiado mucho, ahora salió el 25, pero más o menos las indicaciones son parecidas y cuando tenemos que reoperar al paciente tenemos que considerar alguna alternativa para no agredirlo tanto, sobre todo si es añoso. Y acá, en esta curva, les voy a mostrar qué pasa con la insuficiencia moderada nomás. La insuficiencia moderada, asociada a la disfunción del ventrículo izquierdo, aumenta 1,5 veces la mortalidad. Y si a eso le agregamos que tiene insuficiencia de la función ventricular izquierda asociada a insuficiencia mitral, aumenta 2 veces la mortalidad. Y si es severa, con disfunción del ventrículo derecho y con hipertensión pulmonar, aumenta 3 veces la mortalidad. ¿Y qué pasa si es grave, torrencial? Aumenta 3,5 veces la mortalidad. Pero si a esta curva le agregamos la fibrilación auricular, casi 6 veces la mortalidad. Estamos ante un paciente grave. Esta no es una válvula olvidada, no la sabíamos tratar. Ese es el tema, o no la conocíamos. En la clasificación anatómica vamos a hacer muy simple, el estadio 1, 2 y 3, y para cada estadio depende del grado de coaptación, le vamos a ofrecer un tratamiento quirúrgico. Dreyfus hace mucho presentó esta diapositiva y según la dilatación del anillo vamos a ver qué corrección le hacemos y ahí vamos a ver que es solo una anuloplastía o vamos a tener que ir a una anuloplastía más una corrección más compleja, neocuerda, aumentar el tamaño o la longitud de los leaflets. Alguna vez con De Vega pensábamos que nos iba a ver bien. Bueno, los portugueses todavía siguen diciendo que tiene sus grandes ventajas. Les va muy bien haciéndole el De Vega modificado. Tiene la ventaja que al no poner prótesis hay menos índice de endocarditis, sobre todo en aquellas insuficiencias en algunos pacientes adictos. ¿Hay un anillo ideal? Bueno, la idea del anillo es restaurar la forma tridimensional que tiene la anatomía para poder hacer coaptar nuevamente y disminuir el estrés que tiene el leaflet. Lamentablemente, desde el punto de vista endovascular, todavía eso no se logra, ¿no? No ser completo porque hay que respetar el triángulo de Koch y respetar ahí el sistema de conducción y ser flexible quizás para bancar la dinámica de la válvula, ¿no? La fisiología. Pero cuando lo estudiamos, y ponemos anillos rígidos o anillos flexibles o una banda de pericardio o lo que ustedes tengan a mano, como dijeron anteriormente, no se ha visto una diferencia en la mortalidad en la evolución. O sea, poniendo anillo rígido o anillo flexible, según el cirujano se sienta confortable, no está demostrado que marque una diferente evolución en la técnica. Sí es verdad que cuando el anillo está muy dilatado, la bicuspidización es una opción. Eso quiere decir, lamentablemente, prescindir de una de las valvas, acortar el anillo porque está muy grande. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cirujano? Prevenir no alterar demasiado la anatomía porque puede haber, por ejemplo, el quinqueo de las coronarias, puede sobrereducir, quedar estenótico el anillo. A esta bicuspidización, aparte le ponemos una prótesis, en general sí, porque con eso no evitamos que se siga dilatando el anillo. Cuando tenemos alteración en la coaptación de las valvas, como pueden ver acá en esta foto del extremo derecho, uno lo que puede hacer es extender o ampliar el leaflet, sobre todo el anterior, para aumentar la superficie de coaptación de la valva. Eso a veces también lo hacemos cuando hay devices que han retraído la valva, lo sacamos al device, al electrodo, y nos queda corta la valva, entonces podemos ampliarla. No es tan fácil, a no todos los cirujanos nos resulta fácil hacerlo.
Nosotros la válvula tricúspide la abordamos en forma mini-invasiva, sobre todo si hemos abordado la válvula izquierda. Y un poco para presentarles a los que no son cirujanos, acá estamos haciendo una bicuspidización de la válvula porque tenía un gran anillo dilatado. Hemos puesto los puntos anulares y ponemos un anillo semirrígido para restaurar la anatomía tridimensional y la válvula queda continente. Y lamentablemente los cardiólogos nos ponen ahí el Swan-Ganz que molesta un poquito para el tratamiento, pero bueno, sabemos lidiar con eso. Predictores de fracaso para la reparación, cuando el IT es torrencial, cuando el tethering es más de 10. El cirujano sabe que tiene una plástica subóptima. La presencia de cables en marcapaso que no se pueden retirar. Cuando en lugar de plástica reemplazamos la válvula mitral, también es un predictor de fracaso. El deterioro de la función ventricular izquierda, probablemente asociada a la hipertensión pulmonar severa, y la fibrilación auricular hace que la plástica valvular no tenga una evolución demasiado prolongada. En nuestra experiencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires, medio comparando a ver qué frecuencia hacemos la plástica valvular, la hemos ido evolucionando y ahora estamos haciendo mucha más plástica tricúspide, pero ustedes pueden ver que en nuestra práctica solo el 16% de estas cirugías han tenido reparación tricúspidea, cuando hemos corregido la patología izquierda. Y eso es muy diferente, no, cuando ustedes analizan la gran estadística que tiene Cleveland Clinic, ellos tienen el 11%, o sea, no estamos tan fuera de rango. Por lo tanto, recién ahora estamos corrigiendo esta valvulopatía desde estos últimos años. De intervencionismo ya hablaron ustedes, así que voy a tratar de no pisar a los intervencionistas porque Cacho no me va a invitar más, pero como conclusión, la IT secundaria de enfermedades de válvula izquierda no es inocua en el seguimiento y se corrige durante la cirugía. No se corrige del todo durante la cirugía. Que la IT severa, así como la moderada con dilatación anular, tiene que ser corregida. Y el implante de un anillo parece generar menor recurrencia de la regurgitación residual que la anuloplastía directa o la de Vega por ahí no ofrece. En presencia de severa anulectasia y falta de coaptación valvar, será necesario alargar las valvas y el cirujano hacer una corrección un poco más complicada y la bicuspidización puede ser de utilidad. No existen diferencias significativas entre los anillos y la derivación tardía a cirugía está asociada a resultados pobres. La reparación concomitante a válvulas izquierdas no tiene impacto en la mortalidad a largo plazo, excepto en pacientes que no tengan difusión ventricular. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que no se hayan aburrido. Muchas gracias, Vadim, por la presentación y también por la paciencia de haber soportado los cambios que hicimos. Estamos muy atrasados, pero no quería dejar de preguntarte, Marcelo, ¿algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Quería preguntar a la doctora, no sé si... Urbi, could you answer this question? Sure. Please? Here. En el podio. Okay. Sorry. I'll come up. No, you have the mic. Oh, okay. Sounds good. Yeah. In patient with transcatheter repair, what do you want to see more one leads on the RV cavities? What do I want to see? To see the 1 or 2 leads catheter on the RV cavities. Is possible to transcatheter repair for you? Oh, I see. Pacemaker. Yeah, I think it really depends where exactly is the location of the lead. So most of the times, lead tend to be in the commissure, the anteroseptal or the posteroseptal commissure. If it is tucked in a posteroseptal commissure and it's not interfering, it's doing its own job, staying there, and your TR is predominantly from anteroseptal to central, it's not going to interfere with tri-clip. But on the other hand, if the lead is very mobile and it's coming in and falling into the center from the commissure, it's going to interfere when you go. So in that case, your approach might change. So I think that's what you're asking, right? If it is where exactly. So if the lead is in the commissure and it stays there and it's not very mobile, it doesn't appear tethered or perforating the leaflet, then you are good. But if any of those things are there, then you describe it. You have to describe tethering and perforation in the report and then come up with a solution and a plan with your structural team. Okay, thank you. Ok,
Any final comments? No, nothing. Just pay attention about the tricuspid valve when we're doing surgery. Oh, okay. This is the main issue. Okay. Muchísimas gracias. Voy a continuar con la sesión que sigue, que venimos un poco atrasados, gracias a quienes nos acompañaron, a los cirujanos de otros hospitales. Voy a invitar a mi co-moderator, a la doctora Metka Sork. And the next presenter, o la presentación que sigue, ya la dimos, que es la del doctor Gianluca. Y ahora en el programa, no tengo la hojita, tenemos una presentación online, pero yo preferiría que hagámoslo en vivo primero y veamos cómo estamos de tiempo y después decidimos qué hacemos. Metka, would you like to change? Dr. Norese is here. Oh, yeah. ¿Cambiamos? Porque Metka is a little bit more philosophical presentation. Let's go with the science first. Doctor Juan Pablo Norese nos va a hablar de inteligencia artificial en electrofisiología, el diagnóstico y las aplicaciones diagnósticas y terapéuticas. Muchísimas gracias. Ustedes. Yeah, of course. Do you have mic? Bueno, paso presentándome. Muy buenas tardes para todos. Yo soy Pablo Norese, trabajo en Johnson & Johnson y vengo a compartir una de las estrategias que tenemos hoy por hoy en varios países de la región para poder empezar a utilizar algoritmos clínicos, en este caso de inteligencia artificial, para detectar pacientes con arritmia. Así que espero que les guste. El primer punto para compartir es, en Johnson tenemos un área de soluciones de innovación, que además de la tecnología en sí misma de los productos, desarrolla propuestas de valor. En este caso lo que vamos a ver es una propuesta de esta tecnología aplicada a una línea de cuidado. Y lo que trabajamos son pilares, algunos tienen que ver con excelencia operacional, otros con salud basada en valor y experiencia de pacientes. Entonces aquí hay una que justamente combina experiencia de pacientes y salud basada en valor. Esta línea de cuidado para arritmias es una estrategia que lo que está haciendo es favorecer la detección de pacientes con arritmia y permite reducir el riesgo por muerte de eventos cardiovasculares. Y es una estrategia donde estamos ayudando a los sistemas públicos, tanto públicos como privados, para poder incorporar este concepto y mejorar evidentemente todo el tratamiento de los pacientes. Parto con una oportunidad que tiene que ver con salud pública, la prevalencia de las arritmias de entre 1 y 2% en la población. Y esa prevalencia luego cuando se mide finalmente cuántas son identificadas y cuántas son tratadas, cae ostensiblemente. Y aquí hay todo un trabajo para poder realizar porque evidentemente no todas las personas estudian cuando están con algún tipo de patología, pero eso no significa que no estén padeciendo algún tipo de arritmia y que se vaya produciendo un deterioro en la salud cardíaca. Cuando miramos por qué se producen este tipo, de pacientes no detectados, sobre todo hay una baja considerable en el diagnóstico que tiene que ver con profesionales adecuados o mecanismos para poder detectar. Sobre todo cuando pensamos que estamos fuera de centros urbanos, donde no hay tanta población de cardiólogos o de especialistas que estén con capacidad de hacer este tipo de detección. Entonces afecta muchísimo fuera de los centros urbanos. Y para mostrar un poco en números un análisis que hemos hecho en el caso de tomar una población del AMBA con 16 millones de personas, aquí podemos ver que, tomando, la estadística de que hay probablemente entre 1 y 1,5% de pacientes o de personas que tienen alteración, vamos haciendo un screening para cuántos de ellos están con algún tipo de sintomatología de fibrilación auricular, después cuántos de ellos son paroxística persistentes y cuántos probablemente podrían ser elegibles a algún tratamiento, por ejemplo la ablación, y nos damos cuenta que son números muy grandes, son números considerables, ¿sí? Esto para poner de relieve, en definitiva, cuántos casos llegan finalmente a algún tipo de tratamiento y cuántos no se ven.
¿Y por qué es importante también? Porque no detectarlo y detectar algún tipo de, digamos, de estas complicaciones aumenta considerablemente el hecho de sufrir algún tipo de accidente cerebrovascular o de sufrir un incremento en la falla cardíaca, además de duplicar la mortalidad. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de soluciones? Hoy por hoy, el concepto de línea de cuidado, o también llamado Care Pathway, se trata de trabajar con los equipos clínicos para poder hacer mucho más visible y ordenado el protocolo de atención de los pacientes. A partir de eso se produce una mejor navegación, además de poder descubrir los pacientes, también está mucho más clara cuál tiene que ser la ruta de atención. Para mostrar conceptualmente cómo funciona, idealmente se intenta diseñar cuál es el ciclo de atención. Ese ciclo de atención contempla la admisión de los pacientes, el diagnóstico, la recomendación de algún tipo de tratamiento, el procedimiento de intervención y la recuperación. Y esta línea, luego ahora lo voy a mostrar, se dibuja, se diseña para cada tipo de institución y en definitiva es el marco de trabajo del programa de línea de cuidado. En este caso en particular, lo que es interesante es que incorpora este módulo de inteligencia artificial, que es lo que permite la detección de los pacientes. Ahora, se trata de cómo hacer la detección. Cada vez más probablemente están familiarizados con la aparición de algoritmos clínicos avanzados que utilizan inteligencia artificial y que hacen este tipo de detección. En este caso, se trata de un algoritmo que permite hacer la lectura de los electrocardiogramas en formato digital, lee archivos PDF y archivos DICOM. Este algoritmo ha sido entrenado con 2 millones de pacientes en Latinoamérica y además tiene certificación sanitaria, que también cada vez más se está avanzando en los diferentes países de la región, no solo por lo interesante del algoritmo, sino por entender cómo ha sido probado y bajo qué condiciones ha sido testeado. Este algoritmo tiene diferentes tipos de detección de eventos que cubren muchísimas posibilidades, se van programando según necesidad, pero permiten otra vez hacer un screening de paciente avanzado para poder dar una alerta que probablemente no siempre es visible, no siempre está, digamos, con tanta precisión y poder atender a todos los pacientes. Estas soluciones, es importante mencionar que no son diagnósticas. Lo que tienen este tipo de soluciones son, hacen un informe donde están levantando el riesgo, pero necesitan, y aquí está el ciclo explicado, una vez que se hizo el electrocardiograma, en 50 segundos se da justamente el informe, se hace la evaluación por el algoritmo y luego tienen que ser remitido ese informe si algún profesional, algún cardiólogo para que pueda validar o corregir el informe. La sensibilidad que tienen es altísima, son algoritmos muy avanzados y permiten realmente hacer un screening muy preciso, pero no son de diagnóstico, son siempre para poder hacer un informe. Y lo interesante de poder trabajar con este tipo de soluciones es que uno puede trabajar en un concepto de red, precisamente en áreas alejadas, donde no es tan fácil hacer la detección de los pacientes. Imaginemos que los electrocardiogramas en formato digital pueden estar en un repositorio donde el algoritmo puede hacer la lectura y luego se puede hacer la derivación de los pacientes a donde está ubicada la línea de cuidado. Que la línea de cuidado generalmente se emplaza en un centro avanzado que tiene los recursos para poder hacer la atención y donde está el protocolo clínico de atención de los pacientes, ¿sí? Donde se los puede recibir y darles el mejor tratamiento. Para mostrar un ejemplo de cuáles son estos protocolos de atención, acá yo tengo simplemente uno para ilustrar el concepto, pero se trata de construir en conjunto con los equipos clínicos cuál es la mejor estrategia para hacer, luego del screening, el seguimiento y la atención de los pacientes y se trabaja con todo el equipo clínico para tratar de llegar a un acuerdo y que sea estandarizado, ¿sí? Que no haya tanta diferencia o que no haya tanta divergencia al momento de identificar a los pacientes. Esto también luego se complementa con información tanto para profesionales como para pacientes, para poder también levantar, digamos, el conocimiento de qué tipos de tratamiento hay disponibles. Este tipo de campañas no son campañas de marca, sino que son campañas que se ponen a disposición
y que son todo un set de comunicación para poder justamente fortalecer el concepto de la línea de cuidado. Finalmente, cuando se desarrolla este tipo de proyectos, lo interesante es que se intenta también dejar un conocimiento en el abordaje de cómo funciona una línea de cuidado. Se trabaja con todo el equipo de las instituciones, el concepto de diagramas de procesos para poder entender cómo poder ordenar actividades. También se trabaja en el concepto de, digamos, de indicadores para poder hacer un seguimiento de cuántos pacientes ingresaron, cómo fue siendo, digamos, el paso a través de la línea de cuidado, que después permiten justamente hacer análisis, ¿sí? Preparar diferentes tipos de informes que ayuden con, digamos, con el tipo de patología que estamos revisando. Para finalizar, simplemente es compartir un caso de éxito muy breve. Este es un caso anonimizado de un hospital privado en la zona sur de San Pablo. En este caso, este hospital es un hospital de alta complejidad polivalente, pero no es un hospital especialista en cardiología. Ellos estaban realizando un volumen de 8.000 electrocardiogramas al año y es un hospital que justamente estaba con un volumen de unas 80 ablaciones en el año. Al aplicar todo este concepto de línea de cuidado, el principal punto aquí es revisar, que se ve en el gráfico de abajo, en color gris, cómo ha subido los niveles de detección de arritmia de los pacientes. Se ha duplicado la cantidad de detección a partir de la utilización del algoritmo, llegando a aproximadamente un 7% de la población que ha recibido, digamos, que ha sido evaluada con los electrocardiogramas. Y luego se puede ver también en el caso de, digamos, de los diferentes tipos de tratamiento que se han duplicado los procedimientos de ablación. Entonces, como estrategia para poder, digamos, establecer un protocolo de atención y para hacer no solamente diagnóstico como procedimiento, es hoy por hoy una de las soluciones, más allá de la tecnología en sí de los productos que se están utilizando. Y este tipo de soluciones tienen una apertura clínica para muchas especialidades, no solamente para, en este caso, para cardiología. Así que es un poco, yo creo que lo interesante de poder verlo. Entonces, para finalizar, la solución en general produce una mayor visibilidad de los, digamos, de los tipos de dolencias. Hay una ventaja, un beneficio desde el punto de vista de detección temprana. Se mejoran los resultados clínicos porque el protocolo de atención permite también mejorar la coordinación del equipo en el tratamiento de los pacientes. Mejora, por otro lado, también los recursos. Es más fácil planificar y es más fácil predecir cómo va a ser todo el ciclo de atención. Y el paciente se ve también favorecido porque tiene información de qué es lo que va a suceder, ¿no? El paciente también al comienzo de la línea de cuidado entiende que está en un centro altamente preparado para ser tratado. Ahí llego al final. Muchas gracias. Una pregunta que quizás no lo entendí del todo bien. ¿El algoritmo te permite seleccionar entre los electrocardiogramas normales y los supuestamente patológicos? O sea, no es que de los 9.000 electrocardiogramas los tiene que leer los cardiólogos. Exactamente, exactamente. El algoritmo lee todos los electrocardiogramas y selecciona aquellos que están alterados. Entonces también esa es una ventaja porque libera tiempo justamente en la lectura de electrocardiogramas que no están alterados. Perfecto. ¿Alguna pregunta o comentario? Megan, do you follow? Yes, yes, certainly. I congratulate you because it's great implementation to the clinical work, I think. The future of artificial intelligence is bright, and I think this will need to continue with this approach. Thank you very much for your words. Really. Thank you very much for your words. Thank you. Now, thank you so much, Juan Pablo. Now we can move to Professor Metka Sorg from MC Medicor in Slovenia. She is going to present MC Medicor and Favaloro Foundation, a long history of collaboration. Thank you, Metka, for being here with us. Thank you, Oscar. My dear friends, ladies and gentlemen, this presentation is not a scientific one, but at the end of this fantastic Congress, which I like to congratulate to Professor Mendes and to all your team,
I would like to mention that the basic principles is still the work of Professor René Favaloro. According to my destiny, I met him in this special country. I really like Argentina. It's make me so nice feelings and energy. And I visited first time Argentina when I was young. During my special connections through my family, I met René Favaloro. And he gave me special opportunity to know him more, because it's really impressive story, aortic coronary bypass, so many years after he arranged implantation, is still technique is the same in spite of many other additional techniques and new technology. But Professor Favaloro was one of really special men. He's not only a doctor, innovator. He really was so dedicated to the patient, and this impressed me a lot during my grammar school. And after that, I started my career as a medical student and doctor. I have a special opportunity to spend my residency in Geneva, in Clinique Genolier, Lausanne, and Cleveland Clinic. Also, I was privileged to work with the father of cardiac surgery in Europe, Professor Charles Hahn, and then with his deputy, Professor Radovanovic, who implemented his knowledge in several places in Switzerland and in former Yugoslavia. I went to Cleveland, continue my training with Professor Hobbs and Stewart, and on that time, I also met Professor Sons before he died. But in Cleveland Clinic, they assure me how a great, great man was Professor Favaloro. He put together 10 commitments. Is still like in our mind, because the main principles, the basis principles of our work is patient and the relationship with the patient. I visited Buenos Aires and my family. I started to continue my relationship with Professor Favaloro, and finally he decided to visit Slovenia. He had great lectures in our medical university and transfer his knowledge to our teachers, and also he put some messages. So you are tracing the coronary surgery, heart diseases throughout past, till present, and to the future. So I wonder which are the most expected aspects of coronary surgery and heart diseases in forthcoming future. Well, you know, still coronary arteriosclerosis is #1 cause of death all over the world, not only in America, in my country and this country. And at present, we have different ways to treat patients. Mainly medical treatment has advanced a lot. There are new medications, you know, and they are very helpful for the patient. Then you have angioplasty. You can put a catheter and dilate the arteries with or without a stent. The stent is a metal piece that can keep the arteries open. And coronary bypass. Coronary bypass really changed a lot from the beginning. I started in 1967 utilizing pieces of saphenous vein from the leg. At present, we do mainly arterial revascularization. We dissect both mammary. Inside the chest, there are 2 arteries we call the mammary arteries, no? They are inside the chest. After we open the chest, those arteries can be dissected. Also, a portion of the radial arteries can be used. We have up here in the abdomen an artery we call the epigastric artery that also can be used. But the future is not the treatment.
This is mainly for the young people. The future is to prevent risk factor. Prevention is going to be the future. It's not coronary bypass surgery, angioplasty stent. The future is prevention. It's very important to know that you should check your level of cholesterol, and if the cholesterol is high, the diet is very important. Keep the body. He told us this in 1998, but this vision still exists. And during his visit, he tried to help us to establish a new cardiovascular center in Slovenia. And also he went with me to find extremely nice place in the seaside part. And he wrote me when he returned back the letter that this is the right thing. I need to create the nicest rehab center in Europe with the intention to prevent the disease. Our great friend, Professor Oksana Meran, told us during KCC meeting, think big and collaborate. Strong connections made everything possible. And this is true. I would like to show you, after Professor Favaloro passed away, Roberto continued his vision, and he arrived to give us many suggestions how to create a new center. I arrived many times to Favaloro Foundation. I met a lot of friends, and I arranged really tough connections and scientific collaboration. Also with many persons like Graciela Cordero, I will never forget her. In September 2003, when we established Medicor, we signed collaboration with Favaloro Foundation, official one, and then we continue the signatures with Professor Radovanovic. He became a boss of cardiac surgery in our place. And then Bishop Jamnik continued to sign the agreements with Favaloro Foundation. And the last agreement is still valid, was done in 2015. I am very happy that Professor Favaloro arrange the possibility that younger people come, and I am grateful to Professor Mendes that he teach also our team. Our collaboration was tight and spread around the world. So in our place, I collect a lot of prestigious professors because we are very much dedicated to the research work from the field of atherosclerosis, coronary artery disease, prevention, and so genetic analysis and many other things. So I started with International Symposium based on the idea of Professor Favaloro that the strategy in the development in excellent medicine is the link between basic research and clinical practice. With the help of Roberto Favaloro and many other prestigious colleagues from abroad, we continue our research work and publish several articles together during these years. So we also establish clinical work with Professor Carr, Professor Favaloro, and really he helped us to transfer some procedures as Tyrone David, then myocardial revascularization, and then repair of aortic valve, and also fistula operation, which is really special.
So he teach our team. So after that, we performed a lot of surgical procedures. We follow our results, and we like to continue the vision of Professor René Favaloro, how to be really tight connected for the patient through the work of our friends and transferring knowledge all the time. Great collaboration was arranged with Professor Enrique Gurfinkel. We had research work from the field of atherosclerosis, chlamydia, pneumonia, and after celebration of 20 years of our place, we make precise analysis, and we really like to dedicate our work. And thanks to Professor Mendes, we develop TAVI program according to the vision of Professor Mendes, we presented these results on the first day yesterday. So we had really great team, great collaborators under the supervision of Professor Alain Cribier, and he always come to teach us, and I make a lot of connections with him through our work. We precisely follow the results, and we are very happy that 30 days mortality is 0.8. But a special memories exist when we visited Jacinta Raos with Roberto and Liliana, and remembering the vision of René Favaloro through this sad story, but nevertheless he will remain with us, because these connections help me that Professor Fuster arrived to our place, to Slovenia, had a great lecture, and really I am very thankful to Liliana and Roberto to help me with this. But finally, nevertheless, I met here in Argentina many years ago Pope Francis. I have great connection with him. I saw him twice a year, and he also helped me to finish the idea, almost finish the idea of Professor René Favaloro and the plan to open the new place for rehabilitation, as René Favaloro put me on my shoulders, is almost the opening, and I plan we will dedicate this place to Pope Francis. And is still my rose on his final place when he passed away. So I like to congratulate, because in Slovenia we have many inventors, and one of them is airplane constructor. The exquisite, beautifully orchestrated taste of a one-of-a-kind sparkling wine. Mar Santo, treasure of the sea. He created a special champagne I bring to Professor Mendes and to Professor Favaloro to taste at home, and remembering our great teacher, René Favaloro. Thank you so much, Medka. Well, we have 10 minutes to finish, but we have a presentation from Joao. We ask to all of you if you want to hear some minutes, because Joao prepared the presentation, Joao Cavalcante. So let's play, and then we stop at 5:30, yeah?
Minneapolis Heart Institute. It is a pleasure to be here with you virtually. My apologies for not being in person in Buenos Aires, which I would love to visit, but unfortunately this time will not be possible. But nevertheless, I would like to present to you some thoughts about the use of multimodality imaging for aortic regurgitation and really the time for us to consider a guideline revision. My disclosure is that I work with several companies that provide some devices, and particularly here we're going to be talking about JenaValve, JC Medical at that time, and now Edwards, that provide a device specific for TAVR, and I think those are going to be important to be highlighted. Now, when talking about aortic regurgitation, one of the first misconceptions is that we are talking about an uncommon disease, that this is a small market. But when we're looking to epidemiological studies, and this is taking Ox valve, 2,500 patients, 65 years of age, considering any significant valve disease, moderate or severe, we can see that the top three are tricuspid regurgitation, mitral regurgitation, and aortic regurgitation. You can see that the aortic valve sclerosis stenosis is about half of that. You can see here how small this red circle is compared to the yellow circle of aortic regurgitation. So stenotic lesions are less common than regurgitant lesions. If we look at even at a more present and a more contemporary series here from Heart and New Ulm in Minnesota, about 1,000 patients, a decade later, significant valvular disease, again, moderate or severe, was found in 16% of these patients, so 3 times higher. And again, the top three, we can see the same thing, TR, MR, AR. 3 times more common significant AR than significant AS. So you could be asking yourself, why in the world we are not seeing these patients? Because they don't present to the hospital. And I would argue that, yes, they have a very long indolent period that they can adapt and the ventricle can compensate for that with the remodeling. But that's where we need to do a better job to identify when it is significant and understand the ventricular remodeling. So when to consider aortic valve intervention for aortic regurgitation, the first guidelines here in US 2021, and I'm going to be highlighting here the updated guidelines that just came out a couple weeks ago. They have the 2 S's. So you have to define what it is severe, and you have to have symptoms, then you proceed with AVR. The European guidelines say the same. If you have severe symptoms, you should go for surgery. Unless you are not suitable for surgery, then you could consider TAVI as a class 2B. Which means do whatever you want, obviously, hopefully with TAVR-specific devices. But surgery needs to be considered in the presence of the 2 S's. I'm going to start actually with the first S, severe. So to define severe, the guidelines by American Society of Echo, and these are multi-societal guidelines, they ask us to measure these 7 parameters. And then they put in colors. I mean, what is your first reaction when you see this diagram is that there are several colors, there are several arrows, several boxes, and several parameters to measure, which they don't talk about how is the reproducibility of each one of these parameters independently. And what happens when you cannot measure? What happens when one is greater than the other, but they are discordant between themselves? And if there is chronic severe AR, where is the left ventricle here? There is nothing about the left ventricle. In addition, they assume also that this is a good quality echo in which we can measure everything, which is actually most of the times technically difficult. And in that case, it's better to call for what it's not than undercalling. It's better to say, I'm not sure that it could be severe AR. Let's please get a TEE or TOE or quantitation by cardiac MRI, than to say that this is moderate, because the patient is the one who pays the price. When we're looking to the agreement between cardiac MRI and echocardiography, this is a recent recent SCMR, Society of Cardiovascular Magnetic Resonance Registry, looking at more than 500 patients. In those that MRI calls severe aortic regurgitation, about a third of them, 1 in 3 patients, were under call as moderate or mild. So that's not trivial. An attempt has been done by my colleague Arun Dahia from Australia at the time we were together at Cleveland Clinic, looking at a method of trying to calibrate and improve readers' agreement.
looking at 20 cases. All of them had echoes and obviously MRIs in the same day, and then validated with another 80 cases and then recalibrated. But what we decided to do was that we needed to look at the ventricle and diastolic volume index as a metric of ventricular remodeling, but also combining with a specific parameter, venocontractor width, whole diastolic flow reversal, if we can get, or the jet width divided by the LVOT ratio. And in such a way, we could then divide these patients into chronic severe AR, you have dilation and one of those specific parameters. Moderate AR, you don't have LV dilation, but you could have one of these parameters, and mild, you have none of them. And what this exercise had shown is that if we apply the simple, practical assessment, we can improve the inter-observer agreement. And with that, we're going to be reclassifying and have a better sensitivity without compromising the specificity. And so this is something that we could apply right now, short of having access to advanced imaging modality. And it's fun to say that we were visionary back then, because this just came out, about 70 patients from the group at the Houston Methodist, showing that when you ask to measure more parameters, it doesn't mean that you're going to get more. It means that you're going to get more confused, if anything. So they go down and you say, you need to look at the ventricular volumes, LV and diastolic volume index. You need to look at the jet width, LVOT, just like what described, and the venocontractor width. But when you do that and you contrast with cardiac MRI, you still have patients that were called moderate to severe aortic regurgitation by MRI, which is pretty much severe. You still have about 40% of them called moderate. So we improve, but there's still a problem in the classification, majority of the time because of the eccentricity of this jet of aortic regurgitation. So measuring more does not mean that you're going to get more. Must quantify and factor in the LV remodeling, and let's treat the patient, not the echo. If the patient has symptoms and this echo is moderate, don't stop there. Challenge that echo results and go get something that is better. So what do the guidelines say about MRI? They say that should be restricted to situations where Doppler assessment is equivocal or echo is suboptimal. It provides the confidence that AR is the cause of the LV dilation. I would not have used that terminology because sometimes you might have moderate AR confirmed by MRI with the cause of LV dilation being from cardiomyopathy or from some other disease. So it's not necessarily the cause of the dilation, but it could be some other underlying process. And if we do late gadolinium enhancement fibrosis, we'll be able to uncover what the LV dysfunction, cardiomyopathy is due to, which could be related to the valvular disease. But the guidelines also say that the MRI provides the accurate and reproducible measures of regurgitant volume, regurgitant fraction, as well as the assessment of the aorta and the aortopathy, which is important. So from 7 parameters, we go down to only 2. MRI, we are not that smart. We just measure less because we have better reproducibility. Of course, you need to do this often and you need to pay attention to the details of where you interrogate at the sinotubular junction. You need to be also cautious about when you have mixed aortic stenosis, aortic regurgitation, to improve and increase your alias and velocity. And you need to measure the aortic regurgitant fraction, which is how much of that volume comes down relative to what comes up, what the ventricle squeezes. So how much of the volume comes down, the aortic regurgitant volume, relative to the LV stroke volume. And also we look into the LV remodeling and diastolic and systolic volume index. We don't need to give gadolinium. However, if we're interested in cardiomyopathy, scar fibrosis, which could be potentially early markers of ventricular dysfunction, ventricular disease, yes, we could do that. But it is a 30-minute study. We don't need to be NPO. We don't need to sedate. We don't need general anesthesia. It's much more comfortable for the patient and for the family. So when we do MRI, however, we cannot use the same thresholds that we use for aortic regurgitation from echocardiography to define severe. These are imaging modality specific. This is a series from Cleveland Clinic, about 120 patients, echo calling severe bona fide aortic regurgitation, 4+. It doesn't matter whether you interrogate at the sinotubular junction, which we find more reproducible, a seniorita, distal seniorita, the further away you go from the valve, the lower. We tend to go to the sinotubular junction, but that is around 34-35%, not 50%. That's what the guidelines from 2017 say. Use the same cutoff from echo to MRI. And by the way, where this cutoff of 50% comes from?
Well, it comes from MR because it's the same ventricle as left side of ventricular disease, and for MR we have a little bit data, but for AR, well, let's just use it. So we translated from mitral regurgitation to aortic regurgitation, and it has been gospel. When we see here by cardiac MRI, and this is a compilation that I did of about almost 1,000 patients. They're minimally symptomatic or asymptomatic. What is the threshold of regurgitant fraction that associates with bad things? New York Heart Association progression, need for surgical EVR, heart failure, hospitalization, or death. The cutoff associated with that was not 50%. It was around 33%. 1,000 patients by MRI is not that small. I mean, I have seen in my career doing MRI for about now almost 15 years, probably about 15 patients or so that have a regurgitant fraction of 50%. By that time, the ventricle is so dilated and so remodeled that, it's painful to watch. Here's a ventricle that is already severely dilated and a regurgitant fraction of 37% with this whole diastolic flow reversal in the ascending aorta. And we can see here in this raw curve analysis that 50% is extremely specific, but horribly sensitive, meaning that you're going to miss a lot of patients that had severe aortic regurgitation just because you put the bar too high. And that's not what we want. So the recent guidelines emphasize the role of multimodality imaging. And this is really a call out on how already they are in tuning to the importance of considering multimodality imaging. We have those qualitative and semi-quantitative, and the quantification, they put it here, regurgitant fraction greater than 50 by echo. And you could think through, why would echo be higher? Because the denominator, LV stroke volume, is actually smaller by what we measure by echo than what we measure by MRI. The regurgitant volume also that we measure by PISA sometimes when you try to measure this, is also just a single frame, the worst radius that we multiply by the VTI. In MRI, you just measure the flow up and down. Here they put a threshold of 40%, which, if we look at back here, is in between the between the 50 and the 35%, a little bit more balancing the specificity, but I would say that probably 35 or 33 would have been probably better. But this is a move in the right direction to say that the thresholds, this doesn't matter, AR, MR, TR, any valve regurgitation, we cannot take from echo and apply to MRI. In addition to that, they also call about assessing the ventricular damage by MRI, by volumes, as well as ejection fraction. Now, moving from the symptomatics to the asymptomatics, that's even a larger population. And these are the guidelines from US 2021, guidelines in Europe back in 2022. They said you got to look at the ventricle, either by the ventricular function being less than 50, you should trigger, or progressive decrease, which is even harder to measure. Imagine these linear dimensions over time. But in systolic diameter index greater than 25. So the ventricle has to be quite remodeled for us to trigger something. And where do these thresholds come from? They come from this paper in 1983, which it was great back then when we had IBM XT, Thriller by Michael Jackson, or cassette tapes, but nobody practices cardiology, hopefully, as in 1983. I mean, this is 21 patients that define these thresholds that when you divide by a body surface index of around 2, you're going to get the 25. But, this is great when all we had was M mode. We have progressed immensely into measuring not only dimensions by volumes, but even when you look at the dimensions, when you use that 25, this is a series from Cleveland Clinic, Mayo Clinic in Belgium, we can see that the inflection point for these asymptomatic patients is not the 2.5 or 25 millimeters per meter square, is actually 2.0. And here in Belgium, the paradox showing that actually it's better if you intervene when patients have no triggers, meaning they're asymptomatic, severe ER, go for it. Doesn't matter the size of the ventricle. Because once you start to have some sizes, which are these here, the green, you start to do worse. And even worse when you have plus one indication, which is symptomatic severe aortic regurgitation. So waiting for symptoms is bad. We're going to get there, but eventually we need to understand that these guidelines are outdated. And when we look in this recent work that we did here in Minneapolis Heart Institute, comparing echo by MRI side by side, 180 asymptomatic patients,
we can see that the thresholds by the guidelines do not discriminate the 25, but the volumes by MRI, around 45 mL per meter squared, they already discriminated. In addition to that, the aortic regurgitant fraction greater than 32, which is something that also we can measure, and none of that requires gadolinium or RV access. So the latest guidelines emphasize that we should use potentially linear dimensions. 20 is better than 25. They call it 22. But they also call out the end-systolic volume index here, greater than 45, and our work, as well as the work by Mahaffey from the retrospective SEMR registry. So that's important because, all of a sudden now we are changing this. The guidelines from Europe were into NU22. They're already updated within 3 years. Ours is from 2021 here in the US. We have not updated, and we don't know when these are going to be updated. But let's not wait for the guidelines. Let's do a change now for these patients. Because when we say, because MRI is too expensive, that's not true. When we don't have access, yes, I could take that access to MRI is not as practical as having the echo. The problem is that by being cheaper and more accessible, doesn't mean that you're going to be more accurate. And the bigger price to pay is when the AR gets labeled as moderate. When it gets labeled as moderate here in yellow, look at how many more patients are going to be less treated. Even in those symptomatic severe AR, just a quarter of them get treated. This is from 2021. This is now 3 years later. It gets a little bit better. Half of the patients get treated now. But when it's called moderate, which some of these moderate might be more than that, about a third of them at least, only 10% get treated. And the mortality without AVR is pretty much the same, either you're moderately severe or severe. We should probably get rid of this moderate to severe and just get a confirmation whether you're severe or moderate. And if moderate, then you can monitor. But we need to do better. And I think the first S of the severity is one that we need to do better. Now, if we now match the two S's, severe symptomatic, what can we do? Well, surgery, hopefully, if they are not too sick, if they are not too decompensated, they are not too late in the disease. But if they are high surgical risk, obviously transcatheter valves. And all the Sapiens and all the Evolutes or all the other valves, they were designed for, transcatheter valves, were designed for calcific aortic stenosis. Right? You need to have calcium to anchor this valve and hold it. You could try to oversight quite a bit, but you're going to come at a price of potentially embolizing or potentially causing even a greater risk of pacemaker. Need for a second valve and paravalvular leak. So it's not an elegant treatment. Hopefully we could improve upon the access to the dedicated TAVR devices. Align AR was a trial that was completed here in the US, 180 patients during the COVID-19 pandemic. Looking at 180 patients, it took more than 3 years to find these patients. And I would argue that this was very in the beginnings of the learning of aortic regurgitation. But the most common reason for screen failure was not the annulus was larger than 90 millimeters. It was actually patient was symptomatic, the echo was done, read bipolar lab, and collapse said, no, this is not severe. Push the patient back. There was no further confirmation. But what we decided to do was actually look into, can I learn something else if these patients had a CT on MRI? This is a patient of ours from Minneapolis that we looked at the intermodality agreement. You can see here the quantification is done with pressure half time, maybe in the moderate range. The radius is tried to quantify. When they get the volume, it's 50, not the 60, and the ROA is not the 0.4. So everything fits into this kind of moderates category, although the ventricle is already dilated. You cannot get a good flow reversal in descending aorta. So this was called as moderate, non-severe. However, when we look into the CT of that patient, functional CT, this is the short axis of the aortic valve, we can see the reason why, right? This is the right coronary cusp prolapse. The jet is going to travel right underneath the anterior mitral valve leaflet, just like what we saw here, right underneath. That's the reason that is eccentric and difficult to quantify. And then we can see the right cusp prolapse, and we can see this is a huge hole, 1 square centimeters. So, and we typically consider severe anything above 0.35 square centimeters. So this is torrential torrential AR in a ventricle that is severely dilated and with an end-systolic volume index way above 45. So we cannot stop looking when we call it moderate. Confirm that it's moderate, and then you're in a good shape.
Another piece that we could use if we don't have, obviously, access to cardiac MRI is use functional CT. Here's looking at volumetric assessment and diastolic volume index severely dilated, a patient that was called to have normal EF, normal ejection fraction, but this patient has a CT of the RCA, wall motion abnormality, and a aortic regurgitant orifice area of 0.35. This luckily is central, so a little bit easier to detect, but nonetheless, sometimes can get missed. Patients now can get the treatment. This is shown here by the Jena valve, the capability to now have an adequate commissure alignment. We have the 3 markers, the valve gets deployed, and no paravalvular leak and good alignment for future coronary access and redo TAV if necessary. The gradients are single digits and very low. You can see here nice alignment with the RCA, nice alignment with the left main as well. No halt, but unfortunately this patient who had already a pre-existing right bundle branch block developed a left bundle branch block and went to CRTP. And pacemakers need to improve. This improves with also the practice. On average, still 1 in 4 or 5 patients required a pacemaker. And this is something that the company is looking at the valve design, the depth of the implant, and other features as well, the degree of oversizing. But nonetheless, patients did better, the quality of life improved by KCCQ, they can walk better. But I'm curious also about the non-responders. Those are no change in their KCCQ, they felt worse, so they died. Right? So here we're talking about almost a third of these patients, or more than a third of these patients. And is that because we're intervening too late? And actually the benefit of the intervention gets significantly diminished as you lose time in the quest, in the search for the right diagnosis. And what we can see now on the 2-year data that was presented at the last TCT by Torsten Val is that the all-cause mortality was 15%, but mostly driven by non-cardiovascular mortality, which actually gets to stabilize. After the first year, you save the heart, but these patients will have other comorbidities that will continue to increase their all-cause mortality. The ventricle continues to remodel and substantially remodel within the end of the first year. The other device that used to be by JC Medical Genesis is the J valve, which now has been acquired by Edwards. This device has these 3 anchors, is a self-expanding valve as well. The difference is also that it covers a larger annulus. It does not stop at 90, it goes to 104, so you have a 34 valve. And that's important because a lot of these patients will have a larger annuli. In the EFS that Santiago Garcia, my colleague, and I were done together here across the United States, 15 patients, we could see that 40% of those patients had an annular parameter greater than 90, and there was no residual PVL, there was no cardiovascular mortality, and no pacemaker, even in 3 out of the 12 that had right bundle branch block. So now we are going through the Journey trial, which has started. Now this is sponsored by Edwards, 250 patients. MRI, after a lot of discussions with the FDA, has been incorporated into this trial. Whenever AR is equivocal or I cannot determine by echo, please get the MRI, as well as a sub-study, longitudinal sub-study at baseline at 1 year. And ARTIST, which also has been started by Jena Valve, randomizing patients across all surgical risks to either TAVR or SAVR, will have also MRI at baseline for the similar criteria whenever inconclusive. We're going to also assess a LV remodeling according to gender. We know that women have smaller ventricles than men, but also MRI longitudinally. And this is going to be, both of them, very informative now to how we are going to hopefully change the guidelines in the assessment of this disease. And to conclude, a patient of mine that I saw in clinic a couple of years ago, he saw the article. He is a professor of physics at the University of Minnesota, and he was asymptomatic, severe or moderately severe AR. We did the MRI, confirmed that, but they confirmed also that the ventricle had already passed that threshold. There was impairment of the global longitudinal strain, even though by the thresholds, the linear thresholds, he was not there yet. Regurgitant fraction of 34%, and already some patchy myocardial fibrosis and interstitial expansion. So the patient might be asymptomatic, but is the ventricle asymptomatic? And ultimately, that's where we will need to move our field forward.
So in closing, significant DR is not uncommon, but it's terribly underdiagnosed. Echo is often inadequate for reliable quantification, for severity and LV remodeling. We should forget linear dimensions. We should look into volumes, and we should look into maybe less parameters to define. And if uncertain, move it to MRI front and center, especially in those that are called moderate AR, but with some elevated BNP, borderline of dilation, etc. Be aware that the guidelines are outdated, particularly the American guidelines. Modern cardiology with valvular heart disease care cannot be practiced without a strong multimodality imaging department. And that includes not just echo, but includes CT and includes MRI. It differentiates the practice, and it will differentiate actually the patient care because you identify this much earlier on. So the benefit that you derive from that intervention is much greater. And the outcomes will be improved through more accurate diagnosis, resulting in timely initiation of the most appropriate treatments. With that, I'd like to thank you so much for this opportunity. My apologies again, and we'll look forward to seeing you in the future. Thank you. Okay, we are running, estamos yendo un poco tarde. Le voy a pedir primero disculpas a mi querido amigo Omar Santaera, que lo había invitado como panelista, y Joao Cavalcante está en una presentación grabada, así que Omar, si me disculpas, vamos a avanzar con el cierre. Como ayer mi hermana menor no pudo llegar a tiempo para el opening, yo le pediría a Roxana si quiere decirnos en representación del American College unas palabras para esta celebración del 50 aniversario de la Fundación Favaloro. Me neither. Thank you all, and thank you for this honor of having me here. Argentina has always been near and dear to my heart, but importantly, the Favaloro Fundación. I think that when you listen to René Favaloro on those fantastic tapes that you shared with us, thank you for that. His vision was legendary, unique, and very futuristic. And certainly, everything he stated all those years ago remained true today. And in fact, as an incoming president of the American College of Cardiology, I will take all of his words very much to heart and hope that I can also lead the way he envisioned leaders in cardiovascular medicine. And I think we have to learn a lesson with regard to teamwork, selflessness, and importantly, integrity. And that you move ahead with your integrity and your own translation of some of the work that you are seeing from basic science or bench to bedside, all of those things, and most importantly, for us to imagine that we can prevent it all very early. And I think we heard that today from Valentin Fuster with regard to prevention very early in the young. And I think all of this exemplifies that the Fundación Favaloro, with René Favaloro and all of the current incredible workers that continue his legendary vision, will live for a very, very long time through collaboration, teamwork, hard work, but most importantly, the highest integrity. It is really an honor to be here. I went through 4 trips to the airport. Boy, was it so well worth it to be here. Thank you for having me. And as I said, I love Argentina and I feel very, very close, especially to my dear friend, Oscar. Thank you very much for having me, and thank you for giving me the opportunity. Thank you so much. Okay, thank you so much. Ahora podemos quizás mostrar unos resultados. Romy, ¿tenemos en pantalla? ¿Podemos mostrar las diapositivas? Mientras nos preparan la presentación, quiero agradecer nuevamente aquí estamos. Esto es lo que hemos hecho en estos 2 días
Bueno, nosotros trabajamos algunos días más, pero en estos últimos 2 días de trabajo, la próxima... Perdón. Estas son todas las empresas que nos acompañaron y a quienes les queremos agradecer mucho. Sabemos que la Argentina no es un país fácil, que el sistema de salud en la Argentina no está nada fácil y que volviendo luego de varios años que no hacíamos el Symposium, que hayan estado todos estos patrocinadores para todos los eventos que tienen que ver no solo con el Symposium, sino con lo que les va a contar Laura un poquito después de mí. Yo creo que me salté. A ver, ¿podemos volver a la anterior? Ahí. Hemos tenido casi 2.400 inscriptos, quizás algunos menos en la asistencia real, siempre la inscripción difiere un poco de la realidad. Tuvimos 20 personalidades destacadas como faculties desde diversos países, incluyendo los Estados Unidos, Europa y varios países de Latinoamérica. También tuvimos 20 faculties internacionales que nos acompañaron online. Algunos de ellos no pudieron venir, otros por otros problemas, y les estamos tremendamente agradecidos. Cuando uno mira esa lista para un evento de un hospital, de un lugar privado, uno no puede dejar de sentirse orgulloso porque al final del día la mayoría de esas personas son realmente amigos que uno conoce de toda la vida y que están dispuestos a dejar a su familia y a su trabajo para venir a colaborar con nosotros. Así que esa es una de las cosas que siempre digo que me voy a llevar el día que me tenga que ir, que ya no debe faltar tanto de la medicina. Hemos tenido demostraciones en vivo. Nosotros creemos que esas cosas son muy útiles todavía porque vemos cómo trabajamos en diferentes lugares y también cómo se resuelven problemas, como lo vimos ayer en ese caso tan complicado desde Ohio. Hicimos 4 casos desde la Fundación Favaloro, uno desde Ohio y los 2 casos que nos hizo Nico von Miggen en la mañana de hoy, que fueron tremendamente ilustrativos, muy didácticos y con una técnica genial. Hemos tenido 45 sesiones, es un evento corto, relativamente chico. Tuvimos 6 Lunch Symposium y 34 patrocinadores para el evento. Estamos muy contentos de estar de regreso luego de este paréntesis que tuvimos post pandemia. Así que tenemos que sentarnos a discutir, pero seguramente seguiremos con la secuencia bianual que veníamos teniendo. No sé, Liliana, si querés decir algo. Si no, yo quería decirles que estoy tremendamente agradecido a mis compañeras de trabajo, a Romina, a Janina, a Candela, ¿dónde está Eva? Eva Samwer, que es la que moviliza todo. A la gente de la Fundación Favaloro, del Grupo Olmos, que me apoyaron, que fueron los que dijeron que había que hacerlo, no importaba lo que pasara. Bueno, creo que vamos a poder rendir las cuentas adecuadamente gracias a los patrocinadores que confiaron en nosotros. Y a toda la gente del hospital, que siempre hay que hacer tareas extra para poder llevar un evento de estas características adelante. Y finalmente a todos los asistentes que son finalmente el destinatario final de todo este trabajo que hacemos. En el hospital trabaja mucha gente, no solo nosotros los médicos, los enfermeros, los técnicos, las personas que hacen la asistencia del servicio y que son los que nos soportan todos los días y que nos ayudan que podamos dedicar tiempo a esto y que cuando estuve muy estresado esta semana pensando cuándo iba a sonar el teléfono para decirme que uno de los vuelos estaba cancelado. Yo sabía que eso iba a pasar y finalmente sucedió. Felizmente lo pudimos resolver a la mayoría de ellos. Pero la historia no termina acá. Esta celebración va a continuar, así que Laurita, te espero aquí para que cuentes un poco a la audiencia cómo seguimos en estas celebraciones de este 50 aniversario. De mi parte, después nos sacamos una foto, pero les quiero decir un gracias enorme a todos. Muchas gracias, Oscar. Y es verdad que estamos en el cierre de
el Simposio Cardiovascular, pero en realidad podríamos considerarlo como que es el inicio de las celebraciones de estos 50 años de historia, de un legado que es trascendental, que por supuesto que continuamos trabajando fundamentalmente en equipo, porque esto lo hacemos entre muchísimas personas. El día 28 de septiembre vamos a hacer una gala solidaria en el Teatro Colón, en donde pueden adquirir las entradas por medio de comunicación institucional de la Fundación Favaloro. Quedan muy pocos tickets, la idea es adquirir equipamiento médico. Tenemos un objetivo bastante ambicioso. Fundación Favaloro, como todos saben, es una organización sin fines de lucro, en donde todo lo recaudado va a ser para adquirir más equipamiento médico. Y por otro lado, porque el arte, la verdad que nos encanta, a René era un apasionado de lo que es el arte, creo que en este simposio también se vio, los invitamos a una carrera, también a beneficio de la Fundación Favaloro, el 5 de octubre en Palermo, en donde vamos a poder hacer prevención cardiovascular y promocionar la salud con el corazón. Así que todos bienvenidos y ojalá puedan participar de ambas actividades, no solamente por la Fundación Favaloro, sino también por todos ustedes. Así que les agradecemos el haber estado y seguimos por más ciencia, por más excelencia y trabajando para tener más humanismo médico entre todos. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos y los esperamos en el nuevo evento.